It's Bob Day. Welcome everybody and good morning. So this is Bob number 9, and I just the other day looked at the web repository that we have for our web page, and you can see that we never expected it to make it that far. It's still stuck at 2015. So as always, Bob is brought to you by Active Group. We're doing software project development, and we're doing that using functional programming languages, which also explains the focus of a lot of the talks you see here today. We're also doing training and consulting in that. We run a German language blog on functional programming. If you're interested in what we do, you can talk to any of the folks that have staff in their name in Gathertown, and there's lots of us around. The place should be crawling with us, hopefully. So we're very, very grateful for our sponsors. So our platinum sponsors, Gen Lambda, also does functional programming. And has helped us fund the conference. You might wonder where all the money is going. Of course, some of it is going for the rent of this illustrious place that you're in right now. Usually, we use the money that we get from registration and sponsoring for sponsoring travel to Bob. Of course, that is not happening this year, unfortunately. And so we decided that this year, everything that is left over will go to Doctors Without Borders. Hopefully, okay with everybody in here. So again, thank you to Gen Lambda. They also have a booth in Gather. There should be somebody there. And you could talk to them about their work. We're also grateful to Frobesa, our gold sponsor, who's helped us repeatedly in the past, again this year, and also to Well-Typed, who are doing Haskell work, and Wire, who are also doing stuff with Haskell, our silver sponsors. I'd like to draw your attention to ClojureD, which is usually our partner conference in Berlin. They're actually doing it in Berlin on June 11. But of course, now you're here in Gather. You've probably looked around a little bit. It's much like the Bob that we do on site. So you really need to know that the things that you see in the schedule are in different rooms in Gather. So there's 2 rooms for talks. You're in one right now. There's the 2 tutorials, but there's also something that we don't have on the on-site Bob. There's also a lounge and a rooftop bar, so you can walk around, you can hang out. You might notice that there's feedback in some situations. In that case, I recommend that you wear a headset, headphones, earphones. Generally talk to people. So it's not just a collection of talk recordings today, but hopefully a room that will enable some interaction. Most of our talks are pre-recorded, so you can't really have live interaction there, but we'll have a moderated Q&A afterwards. If you have a question for the speaker, there will be a session chair at each talk and also present in each tutorial. And that session chair will introduce themselves. So I'm introducing myself to you right now, and you can send me a direct message in Gather with any questions that you might have. And I will then try to spin that into a conversation, or the moderator will try to do that. But of course, you can always also try to find the speakers in Gather afterwards and talk to them. So there's all kinds of opportunities there. Generally, you'll see the people around you, have a chat with them. If you have an announcement that you'd like to talk about a specific topic, again, there's lots of spaces to do that. Make sure to contact somebody with staff in their name, and we will pin an announcement. Also, you might just look in the upper left corner, I guess, of Gather, and you'll see a pin symbol there. And if there's a number there, just like you see in that screenshot, that means that there is a public announcement. With tutorials, we don't have a formal registration procedure with the tutorials this year, so you can just walk right in if you're interested in one of the tutorials. I'd like to note that we updated some of the installation and preparation instructions yesterday. So if you're interested in any tutorial, I recommend that in one of the breaks you take a look at their page and check if there's anything that you need to install beforehand. Usually it's quite modest, but it's given that there's little time available, you might want to do that beforehand. As I mentioned, right, if you need help, you can follow anyone with staff in their name, talk to them. You also can recognize them with their red t-shirts, like the one that I'm wearing right now. Well, given the current situation that we're all in, there have been some last-minute changes that I'd like to point out. You can also see them in the program, of course. So Marco Schlegel is going to give a replacement talk at 10:15 about composable UI components. And we've had to replace one of our tutorials, and I'll talk about or do a tutorial on functional programming in Kotlin, which is nice, but not great, later today.
I'm grateful to our program committee, who's helped us solicit speakers, who's helped us generally review all the submissions that you've sent. So we've had a great number of wonderful submissions, all of them on topic again. And the program committee has helped us select them. Again, a lot of them are around here today. You can find them. If you are a speaker of a tutorial or a talk, please come to your room, whatever that means, 5 minutes before your talk. So you've received instructions. So if you're doing a talk, you should be in what's called Video Ninja 5 minutes before the talk, or you just walk up to your room. At any time during the day, you can contact your session share or moderator, or they will probably contact you. In these times, it seems kindness is more important than in others. I mean, it's always important. So I like, as much as we like to talk about technology, and techniques and all the wonderful things that have to do with computers, really, these are all just things that help us hopefully feel more joyful and connected to other people. So even if we're all in a virtual space, take that opportunity to talk to other people. If you're having a conversation in a group, you see people walking by who maybe don't know what they want to talk, who they want to talk to, or what they want to talk about, invite them to your conversation. That would be very nice. As always, we don't tolerate harassment. If there's any issue that you observe, you can either send a message to me or to Sibylle, who manages everything here. Note their names if that's an issue for you, or just anybody with staff in their name, of course. Bob is just the work of many people, as always. So I'd like to thank all the speakers, all the people who've submitted talks, to the program committee. I'd really like to thank my wonderful staff. If you see anybody with staff in their names, they've put in a lot of thought and hard work to make Bob, whatever is good about Bob is due to them. And I'm sure they appreciate a note on that. And I'd also like to thank you for coming here, for kind of exposing yourself to our interactive environment that we have here. We really appreciate your coming. And of course, we'd like to see you in person someday, but today it's going to have to be video, and we appreciate that very much. So finally, lots of opening remarks, but I'd like to introduce Derek Dreyer. I've known Derek for a long time. I think we both were in the dim past. We're both workshop chairs at ICFP, and this is, I think, where we first met. I've listened to many of Derek's talk on his groundbreaking research on modularity. Strangely enough, modularity is still something that's underappreciated in software engineering and software architecture. So his work there has really been instrumental and illuminating for me. He's just a great person to work with. He returns calls. I can get things organized with him. That was especially important in 2019. If you've been to Summer Bob there, this is Derek. This was co-located with ICFP, and Derek Dreyer was the general chair there and enabled us to hold it together and do it in a very low bureaucracy fashion, to which I'm very grateful. I'm very grateful also, of course, that he agreed to do the keynote today, where he's going to talk about formal methods, something that's also underappreciated in the daily industrial work that we're doing. I should note, again, if you have any questions for Derek, direct message them to me, not to Derek, so I can spin that into a conversation. Derek's also going to be giving a live talk, unlike all the other talks today. And so there's going to be, hopefully, some interaction during the talk. It's going to be a little funky, though, because the live stream that you're seeing lags behind, Derek speaking by about 10 to 15 seconds. So when he's asking for interactions, there might be a little pause there, but your input there, again, direct message to me, is appreciated, and then we'll see how that works out. I don't know how it's going to work out yet. So without further ado, well, that was a lot of ado already. I'll just pass the microphone and the camera to Derek, and there you go. Okay, thanks, Mike, for those very kind words. So it's my pleasure to give this talk to you today about about two different projects that we've been doing at my group at MPI for Software Systems over the past N years. One of those is RustBelt, which is in the title of the talk, which is a project about developing the first formal foundations for the Rust programming language. And the other one is Iris, which I'll tell you more about later in the talk, but it's basically been a key enabler for us to be able to do RustBelt at all. And as Mike said already, I'm going to be having a little audience interaction. Usually when I do this in this talk live,
I actually have a bit more audience interaction, but given the technical difficulties, I think I'll ask a couple key questions from the audience at a few parts, and I'd love your participation. So let's get started. So as I said, RustBelt is all about building foundations for the Rust programming language. What is Rust all about? So Rust is basically tackling a long-standing problem in the design of programming languages, which is that many core systems programming applications, I'm thinking of things like operating system kernels, device drivers, web browsers, game engines, they require low-level control over resources such as the layout of data in memory, pointer manipulation, these kind of things. And so as a result, these applications are typically written in C or C++. And or large components of them are written in C or C++. And as we all know, C and C++ give you that low-level control, but at the expense of safety, right? These languages are patently unsafe, and you can shoot yourself in the foot in many different ways. Now, this is not news, okay? I'm sure you all know this, but it's become increasingly understood in industry that this is a real problem. And in fact, in the past couple of years, major software vendors like Google and Microsoft have come out with this remarkably consistent number of 70%. 70% of the security vulnerabilities that they find in their code bases are due to memory safety problems. Okay, and in particular, things like mistakes with pointers in the C or C++ languages, right, are the key culprit. So again, not a surprise, but it is somewhat surprising to me that there's such a consistent statistic. And so these are exactly the kind of problems that would be avoided if you were to work in a safer, higher level language. But of course, there's a trade-off there, which is that the most existing safe higher level languages don't let you have that low level control that this class of applications requires. And so the obvious sort of direction to look in is what you see in the title of this blog post down here, which is that what we need is a safer low level systems programming language. And that's exactly what Rust is trying to provide. So Rust has been in development for a bit over 10 years. It had its 1.0 release in 2015, and it was developed originally at Mozilla and used to build Servo, which is the next generation web browser engine, pieces of which have been incorporated into Firefox. But Mozilla is not the only company, of course, that's using Rust. It's rapidly gained traction throughout the industry, and there are now many major companies using Rust in production. The Rust Foundation was formed just last year, so the support for the further development of Rust has been spread across a number of the major funding has been spread across a number of major companies. The reason that so many people are really interested in Rust is that it's really the only systems programming language that's been developed so far that provides three things. One, low-level control in the style of modern C++. Two, strong safety guarantees like type safety and memory safety, but also guarantees like data race freedom, which are not guarantees you typically even get from most safe high-level languages. And thirdly, and last but not least, is the industrial development and backing of these many software vendors. So I think it's safe to say Rust has become a big thing already. But the reason it's become so big is precisely these safety guarantees, or these claimed safety guarantees, which are really central to the promise of the language and differentiate it from languages like C and C++. So this, of course, leads to the question: how do you know Rust is actually safe? So before I can get into more details about why that's an interesting question, why it's challenging, I need to tell you a bit more about Rust. I imagine some of you are familiar with Rust, so part of this beginning of the talk will be review for you, but I think it'll still be useful. So the core idea of Rust is basically that the root of all evil in systems programming is the unrestricted combination of mutation and aliasing. Okay. In other words, for example, if you have some object in memory, you have multiple references to or aliases to that object, and one of those aliases is used to potentially deallocate and reallocate the object somewhere else, that can corrupt the views of the other references. And this leads to phenomena like dangling pointers, use after free errors, data races, iterator invalidation, all these kind of classic anomalies that you find in C and C++ programs that cause all manner of security vulnerabilities. And so the idea of Rust is basically to prevent all of these errors statically using a sophisticated type system known as an ownership type system, which effectively prevents this unrestricted combination of mutation and aliasing, thereby getting rid of these phenomena. So the basic idea, the very basic, sort of one slide story about Rust is that it's all based on ownership. So the idea is that
unlike in a typical programming language where you just have values and you can copy the values wherever you want, at least for functional programming, here, if you have a value of type T in Rust, then it actually denotes something more. It denotes ownership of that value. Okay, and that tells you that you not only have access to the value, but you are the only, or your piece of code that can refer to that value is the only piece of the program that can refer to it, can refer to the resources that back up that value. For example, the layout of that object in memory. And you know that no other part of the program can access it at the same time. Now, a very strict ownership discipline like that is pretty restrictive, and so you want to be able to support things like passing values by reference to other parts of the program, or sharing values between threads in a concurrent setting. And so this leads to the idea of borrowing. So a value can be borrowed, and there's two different ways of borrowing it, each of which sort of points to a different trade-off in this mutation versus aliasing question. So one way of borrowing is called a shared or immutable borrow, and those borrows can be copied freely. You can make as many aliases you can make any copies of the references you want, but you can't mutate through them. The other one is called a unique or mutable borrow, and those, as the name suggests, right, you can mutate through the reference, but you know that you're the only one who's currently allowed to do so. And so with these basic mechanisms, these are sort of the key basic mechanisms that enable Rust to work. So I'm going to now go quickly to a very, somewhat pathetic demo that is just it's really sort of a Rust 101 demo. So it's not interesting from a research point of view. It's just to give you an idea of like what's going on with this ownership and borrowing. So we have here a very simple program. We create a vector v, which stores 1, 2, and 3, and then we push 42 onto the end of the vector, and then we iterate through the vector. This for I in &v implicitly is creating an iterator over the vector. Okay, and then we print the elements of the vector. So you can predict that when you run this, it's going to have the expected effect of it's going to compile correctly, and it's going to print 1, 2, 3, 42. Okay, I think this shouldn't be too surprising. So now what happens? Okay, if we move that call to the push inside the loop. Okay, so the question, and now here's my first question for the audience. See if you're paying attention. Is what do you expect to happen? What do you expect will happen when we try to compile this? And is there something wrong with this program or something bad about this program? So I leave this question to you before I show you what Rust actually does. So still, again, there's a little delay here. Yeah. Otherwise, I'll ask a question here. See how that goes. It's up to you, Mike, to tell me what the answer is. You could be my prime audience member. Well, see, I'm not seeing anything yet, but I'll see that yet. But it worries me, even if this weren't in Rust, right? It worries me because you're iterating over something that is growing, right? Yeah, exactly. Okay, so why is that a problem? You might iterate infinitely or not, depending on whether that V refers to the one that has 1, 2, 3 in it, or if it gets updated to the changing 40, yeah, always another 42. That is certainly a correct. That would be a sort of correctness problem. But is there even the safety problem here? It depends on how that iteration is implemented, right? Yeah. Right. So. It also depends on how the vector is implemented. So if the vector is updated to if the vector is updated to point to another memory structure because it's, copying the array. Yeah. Then I guess the iterator might not have noticed that move. Yes, exactly. Right. So that's exactly right. So okay, I'll take that answer on behalf of the audience. And keep going. So indeed, I'll run this. So okay, so yeah, Rust rejects this. I'll explain what Rust is saying here in a second. But basically, yeah. So first of all, this is bad because vector is. You may or may not know, vector is implemented using sort of
a statically allocated, or not statically allocated, but a buffer. Okay, it has some internal buffer, and once you push enough elements onto the buffer that fill up that available space, then it deallocates that space, copies it to a new larger buffer, and goes from there. So basically, if the push of 42 at some point has that effect of running out of the space of the vector, and it copies the buffer over somewhere else, then the iterator here is going to be referring to, it's going to be a dangling pointer. Basically, it's going to be referring to the old smaller version of the buffer. So this is in general a phenomenon. This is in addition to the comment you made, of course, about this could go on infinitely. But this is generally a phenomenon known as iterator invalidation. That is a very common problem in C++ programs. So here, what Rust does is it says, no, you can't do this because, okay, and this is the error. It says cannot borrow v as mutable because it is already also borrowed as immutable. And it tells you exactly here that this that when we created the iterator, we implicitly well, actually it's not even implicit. We write ampersand v here. We create a shared or immutable borrow of the vector in order to iterate over it. And then when you call v.push of 42 over here, you're implicitly, there's that method call is going to create a mutable borrow because the push method of vec requires a mutable reference to the vector because it's going to mutate it. And so you're not allowed to do a mutable borrow while there's an outstanding immutable borrow. Okay, that's just violating the basic principle of mutation and aliasing in Rust. So this gives you a simple example of how this borrowing is very useful. And just to point out, we can, it's not, once you've borrowed something as immutable, it doesn't mean that you can never mutate it again. After the for loop, for example, we could put a push of 42, and that's perfectly fine because after the for loop, the shared borrow of the vector that was required for the iteration is over, and now now we get back full ownership of the vector, and we can do whatever we want with it. Okay, and in this case, it just prints 1, 2, 3. Okay. There's a lot of stuff going on in Rust to make this work. A lot of stuff which I'm not going to talk about in detail today, actually. But tracking the scopes of these borrows and making sure that that you never have, for example, mutable and immutable borrows of an object at the same time. So that was just a quick demo to give you an idea of how this this plays out in Rust and how Rust avoids these kind of anomalies. So, all right, so that's all the good news. Okay, this very nice core idea, and this is what you hear about when you hear about Rust typically. So the problem is that that's not the whole story. Okay, so sometimes you actually do need to mutate alias state. Like there's no way around it for certain kinds of abstractions, for implementing certain kinds of abstractions or data structures. For example, there are a number of pointer-based data structures that fundamentally require mutation and aliasing to implement them at all. For example, a doubly linked list where you have multiple aliases to individual nodes, but you still want to be able to mutate the list. Synchronization mechanisms like locks, channels, semaphores, right? These fundamentally, at some level, you need to implement them using some kind of shared state to implement the communication between threads. And memory management, things like reference counting. You have multiple clones of some reference counted object, or they're all pointers to the same object, but each one when you clone or deallocate the reference will update this shared reference count. So these are all examples where, like under the hood, you need some alias mutable state. And so, like, what do? Well, the Rust story about what you do is basically that you provide these abstractions with libraries, okay, or APIs. So I'll give you a simple example of this that I'm going to use as actually it's two APIs that I'm going to use as a running example throughout this talk. And the first one is so here's the example, right? So we have basically we have an object X that we want to share mutable access to this X between multiple threads. And one way of doing this, there's a number of ways, would be to wrap it in an arc of a mutex. Okay, so the mutex API is a wrapper that allows you to synchronize access to X by requiring anyone who wants to use the mutex to first acquire a lock. Okay, and we know that locks provide that synchronization. The arc is then what allows you to share that mutex dynamically, make as many sort of copies of that reference to the mutex to share them between multiple threads. Okay, and you track the sharing dynamically using reference countings because Rust is not a garbage collected language. So
just to see how this would play out, we could create, for example, 10 threads. Each one of them, in each case, we make a clone of this arc, which is just basically has the effect of bumping up the reference count, but you're still referring to the same pointer. Then you spawn a thread. We're going to spawn 10 threads. And in each thread, what we do is we call the lock method of the mutex API to acquire effectively a mutable reference to the underlying object of type T. And then in the scope of that lock acquisition, you can then mutate through Y. Okay. So in this way, you can see that, what we're doing with using these APIs, we can implement shared mutable state, even though Rust seems to be prohibiting shared mutable state. So that means these libraries like Arc and Mutex fundamentally extend the expressive power of the language. How do they do that? Of course, right? So what's the consequence of that? Well, it has to do with unsafe code. So the reality of Rust is that most code is written in the safe fragment of the language. And that means that it's written according to the restrictions of the type system as I've described so far. But then there's all these APIs like Arc and Mutex and many others, which provide safe abstractions. But internally, because those things could not be implemented with the restrictions of the type system, because they need shared mutable state, they use unsafe features of the language. These are things like raw pointer manipulations, where the aliasing is not tracked statically by the type system. And they fundamentally need this in order to extend the expressive power of the language. So the claim that Rust developers, the API developers want to make is that even though these APIs are implemented using unsafe operations, they nevertheless constitute a safe extension to Rust. And that's sort of that's the way that Rust developers think about these abstractions. But of course, when a sort of formal methods or a verification or PL person comes and looks at this, we get very excited because that means lots of opportunities for bugs. Okay, and in fact, over the years there have been a number of bugs found in the type system of Rust and in APIs, and even sometimes in interaction of different APIs that use unsafe code, where one API may be perfectly safe by itself, but not when used in conjunction with other APIs. So there's lots of opportunities for unsafety to be introduced in the language in this way. And so the question is, can we make some sense of what the Rust developers are doing? And so that's been the goal of the RustBelt project, was to develop the first formal foundations for Rust, to use these foundations to verify the safety of not only the Rust core type system, but also these standard APIs, or a number of standard APIs that use unsafe code in their implementation, and to prove that those are a safe extension of the language. And moreover, to give Rust developers ultimately the tools that they will need in order to be able to be confident that they're safely evolving the Rust language. So let me now get into a bit more about what is challenging about that and how we do it. So good. So the key challenge really is that the standard approach that people have taken in the programming language community for verifying safety of languages is the so-called syntactic safety approach that was developed originally by Wright and Formalizing in '94. And this has become known as progress in preservation. And so I think this is, we teach this to a lot of our students. It's a very, very common approach. The problem with this approach, well, first of all, so just to say at a very high level, what the approach is, you adapt the notion of syntactic typing that we have from our programming language to a notion of typing over machine states. And then you show that the program preserves the well-typedness of the machine state is preserved as the program executes. And as long as you're in a well-typed machine state, the program will never have undefined behavior. So the problem is this only works if your programs are syntactically well typed. And in essence, once you have unsafe code in your language, they're not really, you've lost syntactic typing, right? You have parts of the program that are even if they're safe for some reason, they're not safe for any reason that the syntactic type checker understands. And that's why you have to mark them explicitly in these unsafe code blocks. So basically, this whole syntactic safety approach doesn't really work for Rust. And so the approach that we've taken in RustBelt is to generalize to a notion of semantic safety. And basically, an API, you can think of it as, at a very high level, an API is semantically safe if, even though it may use some syntactically or potentially unsafe features inside the implementation, there's no way that a well-typed client of this API can ever encounter unsafe behavior. Okay, so that's a very high-level
sort of idea of what semantic safety is. The way we actually prove this is roughly as follows. So the first thing is we have to define something called a semantic model, which is basically interpreting the types of the language, and by generalization, the APIs, right, interfaces, into some safety contracts, okay, which are basically verification conditions in some logic that the implementation of the API has to satisfy in order to be considered semantically safe. In other words, safely linkable with other well-typed Rust code. Okay, and so the point is, this safety contract is a more general, a more liberal condition than just saying that the implementation of the API follows some set of typing rules. It's some more general condition. Okay, and so this is the basic idea of the semantic model. And then once we've developed the semantic model, we prove two things. The first one is that if the implementation of your API is syntactically safe, meaning it's restricted to the safe fragment of Rust, it adheres to that aliasing and mutation restriction, then it will be proven to satisfy its corresponding safety contract by construction. Okay, so you don't have to worry about code that is syntactically safe. And we prove that as a meta theorem once and for all. If your implementation of your API does use unsafe features, then you have to prove something. You have to prove that it satisfies its safety contract. So there's a manual proof burden there, which we could hope to automate in the future. But the point is, there's a proof obligation. But at least we have a proof obligation. At least we know what it is we have to prove in order to say that this API's implementation is actually safe. So looking back at this big picture of sort of the Rust ecosystem, right? There's all this code in the middle. That code is safe by construction. Then for all these APIs that use unsafe features in their implementation, those have to be manually verified against the safety contract corresponding to their interface. But once we've done that verification, we know that any program that uses these APIs and is otherwise syntactically safe is in fact a safe program. So this is a big win. There's still some manual verification burden here, but it's a big win over something like C++, where you wouldn't have that big blue box in the center, right? You'd have to manually verify everything because you don't get any safety guarantees from the type system. So basically, this has been the idea of the RustBelt project from the beginning, was to apply this semantic safety paradigm to Rust, and we've done this over the course of several papers. In this talk, I'm doing a sort of more general audience talk. I'm not going to go into a lot of detail about exactly how we model the Rust type system. This takes too much time. So what instead I'm going to do is focus on what I think is the most interesting problem about developing RustBelt, which is figuring out what logic to use. Okay, and this might, you might think, well, I'll just use logic. Like, why do we need to use some special logic? And the answer is basically, if you try to use some standard logic, I don't know, first order logic or higher order logic, you would quickly run into major scalability problems, because it's not even clear how you would even define this model of Rust in such a logic. And it's actually, what you really want is a logic that provides higher level abstractions that are closer to the ideas, the concepts in the Rust type system. So here's one question for the audience, I guess, quick question, is does anyone have any ideas about what very generally, what kind of logic we might want to use in verifying, in modeling, providing our semantic model of Rust types? Yeah, I have no idea. So I'm hoping for the audience to contribute something. If no one knows, it's. I see some experts here in the audience that could have an idea here. Yeah. Curious if anyone has any. So again, if you have any idea what logics to use, then you could send a direct message to me in Gather. Yeah. And then we could go from here. So Peter Tiemann to the rescue. Separation logic. Yeah, he knows too much. Anyway, all right. Temporal logic has also been suggested. Yeah, that's what I was looking for. So yeah, separation logic was what I had in mind. So separation logic, for those of you who don't know, which I expect many of you, this is an extension of Hoare logic that was developed about 25 years ago, originally by Peter O'Hearn, John Reynolds, Hong-Suk Yang, and their collaborators. And it was developed for reasoning. Initially, the idea was to take Hoare logic and make it applicable to reasoning about pointer manipulating programs.
But it quickly became clear that actually this logic had much more power than that. Although pointer manipulating programs are still sort of some of the bread and butter of separation logic. And it's been a major influence on many verification analysis tools over the years. And the reason it's such a good fit for Rust is that separation logic is really ownership logic. It's a variant of Hoare logic where you take the idea of ownership as a primitive notion, and all the assertions of the logic are really have the ability to talk about ownership of resources. And so it's therefore a perfect fit for modeling Rust's ownership types, because in Rust, the types now give you this built-in concept of ownership. So there's a couple of problems here. One of them is you can't just sort of take separation logic and say, yeah, we'll build a model in separation logic, because there are many separation logics that were developed over the years. The obvious starting point would be something like concurrent separation logic, which was developed in the mid-2000s by O'Hearn and Brooks, and has been extremely influential. There's been a huge amount of work. I'll actually say a bit more about that later. But the trouble is, that's not the only one, and there's actually there was a very nice paper by Matt Parkinson about 2010 called "The Next 700 Separation Logics," where he made this astute observation. He said, in recent years, separation logic has brought great advances in the world of verification. However, there's a disturbing trend for each new library or concurrency primitive to require a new separation logic. So you'd have a paper coming out every year on some new separation logic that was saying, oh, well, all the previous ones couldn't handle this example. And, now we have a new one which can handle this example. And this is a real, on the one hand, this was nice. There was a lot of development of the field. But the other problem was that this wouldn't work for modeling something like Rust, because you don't want to build a semantic model of Rust in some separation logic and then and you verify some APIs in that logic. And then you discover tomorrow that this logic is not general enough to verify the safety of some new API that you developed. Right? You want some logic that is powerful enough to encompass many different forms of reasoning that are appropriate for reasoning about different APIs. So that was the first problem. Another problem, which I'm not going to talk about really much more in this talk at all, but I just want to mention because it was a big part of the project, was making the memory model that these separation logics depend on more realistic. So all the existing logics before the work we started basically were assuming sequential consistency for memory accesses, which is a very common simplifying assumption about a model of concurrency where threads take turns interacting with some global shared state. But that's not really realistic for high performance concurrency, which is where often these APIs are designed for. And in fact, Rust libraries use weaker, relaxed memory operations, basically inherited from C++. And so you need, if you want to have a real model of Rust that models these things properly, then you need to account for weak memory models. So this led to a large body of work that we and collaborators have developed over the years. On several projects. So the first one is Iris, which is what I'm going to talk about in the rest of this talk, basically, which is a framework for higher order concurrent separation logic that's sort of has the effect of simplifying and consolidating the field of modern separation logic. We also had a line of work on something called GPS, which was the first modern separation logic for the C++ memory model, and which also applies to Rust. And we've used a combination of both of these things. In fact, we ended up showing that this separation logic, this GPS work, could be encoded in Iris, which is yet another testament to the generality of the Iris framework. And we use that to build a model of Rust. So in the rest of the talk, and I should say, all this was implemented in the Coq proof assistant. Okay, so all the work we've done is on machine check verification. And in fact, well, I can talk more about that at the end of the talk if people are interested, but that's been a real key enabler for this whole body of work. So in the rest of the talk, I'm going to focus on Iris. I'm going to tell you about more about Iris and how the ideas of Iris make it possible for us to build models of Rust types and explain the safety of APIs like mutex and Rust APIs that I talked about earlier. Let me just check the time. Okay, good. So basically, the rest of the talk is going to split into two parts. One, I'm going to talk about concurrent separation logic, which is this foundation of everything we've been doing. And then I'll talk about Iris and how that extends and generalizes and consolidates the field of concurrent separation logics, which have been built upon on the original CSL. Okay, so let's get started. So basically, I mean, as I said, separation logic is a Hoare logic. I'm not going to go into a lot of detail, but I just wanted to sort of remind you what a Hoare logic looks like. It's a compositional method for verifying
for verifying programs that are state manipulating programs. So you have some code you're verifying. C, you have some precondition, which is an assertion about the state of the program before C executes, and you have a postcondition, which is a statement, assertion about the state of the program after C executes. And here we're going to be dealing with partial correctness. So we're always basically this statement PCQ is going to insist that C is safe to execute whenever the precondition holds, and if it terminates, then the postcondition holds of the final state. Okay, that was my my very detailed introduction to Hoare logic. You'll see examples of Hoare logic in the rest of the talk, but I'm not going to go into a lot of details about rules. So separation logic builds on Hoare logic by basically sort of incorporating into the assertions of the logic a notion of ownership of state. And the sort of poster child for this is the points to connective of separation logic, X points to V, which means not only that X is some memory location and it currently stores the value V, but also that the asserter of the piece of code that is asserting this in its precondition owns X, meaning it knows that while that code is executing, no other part of the program is going to be able to update or even read X at the same time. That's the basic idea of points to. We'll see an example of this in a second. The other major connective in the original separation logic is the separating conjunction or star connective, P star Q. And that means that P and Q hold, it's a form of conjunction, they both are true, but they describe ownership of disjoint state, okay? So for example, if you can assert that X points to V, star Y points to W, it means X points to V and separately Y points to W, right? So that means in particular that X and Y do not alias. They point to disjoint pieces of memory, okay? So let's see how this gets used. Before I show you a concrete example, the way this gets used, especially in concurrent separation logic, is using this parallel composition rule. And the parallel composition rule basically says, verifying concurrent programs in general is hard, but you can make the proof of some concurrent composition, C1 parallel, composed concurrently with C2, very simple if they operate on disjoint state. Okay, and the way this is reflected in the rule is you have this, the precondition is P1 star P2. So that means P1, which is the precondition needed to execute C1, is some disjoint piece of state from P2, which is the precondition needed to execute C2. So if you know that they're operating on disjoint state, it means those concurrent threads will not interfere with each other's behavior at all. So you can verify them completely independently, each one ignoring the other, completely. So let's see an example of this. So suppose we want to verify some, in parallel, we have an update to X, we set X to be 3, we set Y to be 4. If we know that X and Y are distinct, are not aliasing, which is implied by the precondition, X points to 0 star Y points to 0, we know that X is not equal to Y, then we can just use the parallel composition rule to verify these completely independently and learn that in the end, X points to 3 and Y points to 4. So you see here, using that parallel composition rule, we just take the X into one proof and the Y in the other proof, and then you join them together at the end. And you don't have to reason about any interference between threads, which is sort of the thing that makes concurrency verification really hard. Okay, so that's all like the good news. And by the way, you can sense that the good news versus the bad news in concurrent separation logic is it's connected to the good news versus the bad news in Rust, right? In Rust we had this nice safe type system which prevented all these errors, but then we had to introduce unsafe code in order to implement certain things. So similarly in CSL you have this beautiful disjoint concurrency rule or parallel composition rule which works in the case where the state is completely separate. But once you have concurrent manipulation of shared state, then things get more exciting. And there, CSL provides basically a method of invariants. Okay, so the way CSL supports reasoning about shared state is you establish some invariant on the state that's shared between multiple threads. So here, R is an invariant. It describes some shared resource that multiple threads want to manipulate. And then you have this rule here, which is the invariant opening rule. It says, if I want to verify PCQ and C wants to access that shared state that's described by the invariant R, then it can, okay, so we can get sort of temporary access to R by putting star R into the precondition in the premise, so long as we restore star R in the conclusion, in the postcondition of the premise. And so this gives you a way of sort of temporarily getting access to some shared resource as long as you put it back in a consistent state, okay?
And a critical thing here is that C is atomic. Okay, so meaning it takes only one step of execution. And this is important because if C could take multiple steps of execution, you could break one thread could use this rule, break the invariant in the proof of the premise, right? It could, once it has P star R, it can do whatever it wants to mess up the invariant R, in the middle of the proof, and then some other thread would be able to observe it. So it's very important here that C is atomic. It means that you're able to gain access to R for one instruction because you know that in the space of one instruction, no other thread could witness you messing up the state. So let me give you a simple example of this. Yeah, good. Let me give you a simple example of how this works by appeal to that mutex API that we saw before. So basically, I'm going to show you an implementation, I'll show you a specification, and I'll explain how we verify it using the rules I've talked about so far. So in this mutex, it's represented very simply as a pointer to a single cell, which is storing either 0 for unlocked or 1 for locked. Okay, the idea is that right. So when you want to lock, you basically use an atomic compare and swap instruction to change the lock, the mutex, atomically from 0 to 1, from unlocked to locked. Okay, and it's important that it's atomic because you have multiple threads that might be trying to do it at the same time. And if you didn't do it atomically, then two threads might think they both acquired the lock when in fact only one should be allowed to do it at once. Okay, so this is a very standard kind of approach to implementing a spin lock. Then the unlock function, once you have the lock, you know that you're the only one who can unlock it, so you just set it back to 0. Okay. So here's a specification we can give for this in separation logic. The idea is we're going to, and the specification is parametric in whatever resource invariant you might want to associate with the object that is protected by the lock. Okay, so P here is really describing some shared state that is protected by this mutex X. Okay, and so the spec is extremely simple. It says anyone is allowed to lock. Okay, you have trivial precondition true. If the lock succeeds, then you know that you have acquired the lock. So that means you have acquired this resource that is described by the assertion P. Okay, you've acquired ownership of P. Correspondingly, when you want to unlock, you have to release the ownership. You have to give it back to the mutex. And so you have to put that in your precondition. You have to provide P. And in the postcondition, you have true again. So that means the caller of unlock has to give up P, and in return, they get nothing. Okay. So just to see how this would actually get used, here's like two threads that are both trying to acquire the lock around a critical section. Okay, and each of them using the parallel composition rule, that's going to be, the precondition of this whole thing is going to be true star true, which is just true. So you can verify these completely independently, and each one will just acquire the lock, obtaining P. Then it can do its critical section where it does whatever it wants for as many steps as it wants, as long as at the end it has restored P and before the call to unlock. Okay. And so using this lock, you can verify concurrent threads completely independently as long as they are well synchronized. So let's now see how you actually would verify this. So because obviously the lock, the mutex is shared state between threads, we need to put that state into an invariant. And the invariant is basically a two-state machine. Okay, so it's a disjunction between two possible states. I'm gonna visualize it as a two-state machine where you can go back and forth between the two states. So in the unlocked state, the invariant owns the shared resource. Okay, because it's unlocked. It means no one has acquired the lock, so the mutex owns the shared resource, and so therefore you have X points to 0. You're in the unlocked state, and separately we also own P, the shared resource. In the locked state, we just have the fact that X points to 1, because in the locked state, some thread has acquired the lock. So some thread has taken P, and in fact may have temporarily broken P. Okay, so the invariant does not own it anymore. So now let's see how we use this to prove the lock method of the mutex. So this is the spec we want to prove, that we go from true to P. The lock is basically it's the spin loop, all right? Right. So it's spinning till the cas succeeds. So I'm going to skip a few steps here. Basically, there's two interesting cases: the case where the cas succeeds and the case where it fails. So in the case where it fails, it's not too interesting, right? In the case where it fails, that's the X points to 1 case, right? That's when the cas will fail, and in that case, you don't do it. It's a no-op. Basically, you just loop again. Okay. So I'm going to go to the interesting case, which is the case where
where the cas succeeds. In other words, where x is currently pointing to 0. In that case, we apply the invariant rule. So with the invariant rule, we get to temporarily take ownership of the invariant into our precondition. This is where we had in that invariant rule p star r. So x points to 0 star p in this case is the r that we move into our invariant. Okay. Now we own it. Okay. Now we have the resource we need in order to safely execute the cas, because the cas, you're operating on this x, you need to have ownership of x. So we go from x points to 0 to x points to 1. That's just the basic rule for cas. And notice we leave the p alone. Implicitly here, we were relying on something in separation logic known as the frame rule, which says that if you update only one piece of the state, then anything that's starred with that is unaffected, because that's talking about disjoint state. Now we have to restore the invariant, right? But now we're in the x points to 1 state, so we just have to restore. We just have to put the x points to 1 back into the invariant, because that satisfies the disjunction in the invariant, and we get to keep p and pass that back to the caller of the cas. So hopefully that you sort of followed along roughly what's going on there. You apply the invariant rule, you do some state update, you restore. You apply the invariant rule, you gain access to the shared resource from the invariant, you do some state update, you restore the invariant, and then you're done. So this is sort of the recap of basic concurrent separation logic. We have the parallel composition rule for disjoint concurrency and the invariant rule for shared state concurrency. Let me move on to Iris now. So this is sort of going beyond concurrent separation logic. Like, what is Iris motivated by? So basically, the idea is that in Iris, invariants are not enough. Okay. I'm sorry, not in Iris. The concurrent separation logic invariants are not enough. Modern separation logics generalize this invariant mechanism in various ways to account for interesting uses, sort of more interesting forms of interference than you can capture with plain invariants. And there's basically two ways in which these kind of extensions, what they look like. One is you want to be able to describe not only what is some invariant on state, but how state changes over time. For example, you might have a counter and you want to insist that it's monotonic, meaning the value of the counter only increases over time. You might also want to control which part of the program can make changes to the shared state, right? Not just anyone can update the shared state, but certain parties have permissions or tokens or capabilities or something that allows them to make a state change at a certain point during a program. And those two kind of extensions led to a huge amount of work. There's actually, this is an old picture from Ilya Sergey. There's a lot more work that's gone on since then. This is a picture of concurrent separation logics. And, basically one of the problems is as I mentioned before, these separation logics all provided sort of different, different rules for reasoning about these fancier forms of interference. And so these are some examples of some of these rules. Don't read them too carefully because I'm not going to talk about them. But the point is, these are complicated. They were all proven using different methods. It was not clear when we started work on this whether you could compose any of these rules with each other, use them in one logic. So we sort of felt there has to be a better way. So this is where Iris comes in. So basically, Iris is the basic idea of Iris is that all you really need are two things: one, invariants, and user-defined logical state. Okay, so this is the big new thing in Iris is this combination with user-defined logical state, which I will explain. And using just these two mechanisms, you can actually derive the rules of the most advanced extensions to CSL on a unified framework. So I'm going to I'm running a little short on time, so I'm going to go a little more quickly through this just to give you the flavor of what this looks like. I'm going to refer back to that ARC API that we talked about before, the atomic reference counting API. So here in this API, you have basically the ARCs are wrappers around data with a reference count. Okay, and so when you want to clone the ARC, right, you want to just bump up the reference count and then return a copy to the original object. Okay, so that's done using this fetch and add instruction, FAA, which is just an atomic increment to the count. Printing the value just prints the data, and dropping is the reverse of clone. So it decrements the reference count, and when the drop is the destructor of the ARC. And when that reference count goes down to 1 or goes down to 0, then you can free the object because there's no more aliases. So the key thing here, which I want to focus on, more importantly than even showing you the whole details of the proof, is this specification. So so this is a specification for the ARC that we can prove in Iris.
And the key thing is that we have to introduce a new kind of predicate to represent the permission to access the shared data through X. You can think of arc of X here as like, this is how we're going to semantically model in RustBelt the type, the arc type, okay, is using one of these permissions. So all of the operations on this type take arc of X as a precondition. You have to know that you have an arc in your hand. But then they do different things with it. So for example, the clone operation results in produces a new arc of Y for the resulting clone. Okay, and that arc of Y is separate from the original arc of X. So they're separated by this separating conjunction, arc of X star arc of Y. Similarly, you see that when you drop an arc of X, you lose it in the post condition. Much like when we had the unlock, the spec for unlock, we lost the shared resource in the post condition. And so the key thing that you may notice here that's a little funny is, right, you know that the implementation of clone just copied X to Y, right? So Y here is actually equal to X. And yet in the post condition, we have a star between arc of X and arc of Y. Like, so they're pointing to the same thing, but nevertheless, these assertions are separated by a separating conjunction. So how can that make sense? Well, it makes sense because we now have this idea of logical state. So arc of X does not describe, unlike the points to connective in separation logic, arc of X does not describe physical ownership of the heap. Instead, it describes this logical ownership of the permission to access shared data through X. Okay, and so this brings us to this notion of ownership of logical state, which is really sort of the key concept, or one of the biggest concepts in Iris. And so if you want to verify, I think in the interest of time, I'm going to go very quickly through this part. If you want to verify this arc example, then you introduce these notions of permissions arc of X and count XN. Okay, and these are two logical predicates that describe logical state ownership. Arc of X I've already described. It's this permission to access the shared state. It's sort of one permission, a unit of permission. Count XN is an assertion that declares that currently there are exactly n arcs that have been generated for X. Okay, n aliases. And so correspondingly with that notion of logical state, you have these two rules here that you see. One says that count of xn, if you have a count of xn, if you know that the current count is n, and you have an arc of X in your hand, well, then you have to know that n is greater than 0 because you know there's at least one arc. You're holding it in your hand, right? The second rule says that if you know that the current count of X is n, then you can increment it. This is an update operation, which is why the arrow has 3 lines instead of 2. Very subtle point. You can actually update the current state going from X is n to X is n plus 1, and at the same moment you generate a new arc. Okay. Correspondingly, you can also go the reverse direction. That's why it's a double arrow. So you can also consume an arc and then go down from n plus 1 to n. Okay. And so in the interest of time, I'm actually not going to go through a lot of details about how this is, how we actually prove arc here. If you're interested, ask me afterwards. I'm happy to show you. But the point is that using these two things, we can develop an arc invariant which effectively ties the current physical state, which says that X points to this pair where n is the current physical count, to this logical count xn, and then by tying those together, we can do a proof very similar to the one very similar in structure to the one we saw from mutex, except this proof is actually going to allow us. I'm going to skip through this. So yeah, I'm going to skip over this part. But basically, as you see here, we apply the invariant rule, right? It's the same approach that you use in plain CSL, except now with this addition of this user-defined logical state, we are able to actually account for the kind of state change that happens in something like arc. Yeah, sorry, I can't go through more details here, but I want to actually get to the last point in the talk very briefly. So there's lots of nice fancy animation. It's very good. Okay, so yeah, so you can. I'm happy to go over those slides a bit more later if people are interested. So the key thing that's missing from this story so far is I just, at the end there, I introduced some logical predicates, arc and count. I gave you some axioms about them. I justified them sort of intuitively with some hand waving. How do we know any of that is sound? Like, how do we know that by introducing these axioms, which enabled that proof of arc, that we haven't made the logic inconsistent? So you could prove false, okay? And the basic idea in Iris is that we provide a very simple method of proving soundness of these kind of axioms. In fact, we have a word for this. We call
well, period. We have a way of proving these axioms. The basic idea is you define the logical state as some kind of resource algebra, which is modeled with a partial commutative monoid. This is a very standard approach to how you model separation logic to begin with. But the point is that you can define your own resource algebra, your own notion of resource with its own notion of composition. Iris then gives you two primitive proof rules. Okay, here they are on the slide, which allow you to relate the separating conjunction in the logic with your resource composition, and give you a method for safely updating logical state over time. And then from those basic rules, you can derive much more complex ones, including the ones that I showed earlier, these ridiculously complicated rules, but also many other rules. So for example, in the RustBelt project, we ended up developing a whole logic we call the lifetime logic, which is a logic for reasoning about the lifetimes of references in Rust. That was all done by, again, encoding some novel resource algebras, developing these kind of theories of manipulation of logical state, and then that allowed us to give a much higher level interpretation, semantic interpretation of Rust's reference types. So to sort of wrap up, basically, Iris provides this very flexible logical foundation for giving you the tools you need to build a high-level semantic model of Rust types. If you're interested in more of this, I urge you to check out some of our papers. We actually are developing much better tutorial material for Iris at the moment, and you can take a look at that here. And I just want to finish by just thanking all my collaborators, many collaborators on Iris and RustBelt. With that, I'll conclude. Take questions. Thank you. All right. So I think I'm live. Excellent. So I think we'll stay here. We really plan to go. So I should close video, Ninja? No, stay in here, because there really is a lot of people in the gathering, and we might be reaching a limit there. Oh, so okay. We'll just stay here. Stay here, but then there's going to be a delay for the questions now. Or no, maybe. Yeah, that's okay. But a couple of questions have come in already. So hopefully, if you have any more questions, then you could either direct message Mike Sperber's staff. I should really mention who I am. But a few questions have already come in. Okay. So Stefan Wehr asked, well, how much work is it to verify a given API? I don't know if you can give a rough estimate. Oh, by the way, should I change my screen? I know that I'm now showing no, it's okay. Just show my slides again. Okay, fine. Yeah. Right. So sorry, the question, say the question again. So how much work is verifying? I don't know if there's a verifying a Rust API. Yeah, it's quite a bit of work. Well, actually, it depends. It depends on how subtle the safety is. So some of the libraries are very subtle. Some of them are more straightforward. So something like Vec, for example, is relatively straightforward. It's not doing. It's using some It's using some unsafe operations to sort of optimize for optimization purposes, but not for functional correctness purposes. So in other words, you could implement something like Vec in safe Rust. It just would be inefficient, as opposed to something like Arc or Mutex, where the functionality is fundamentally going beyond what you could possibly implement in the safe fragment of the language. And then you really, it is a lot more work. So I think this is a very interesting question. And it's something we want to, I know that my student Ralph Young, who's been a leader of this project, really wants to work on, is automating, or providing better automation for verifying safety of these unsafe APIs. How much have you done the entire Rust standard library? Oh, no. Safe? Okay. No, we've done about, I don't know the exact number, but it's something like around 10 APIs, maybe a bit more at this point. Okay. But yeah, it's we focused on the hardest ones we could. I mean, the hardest ones we could look at that were very commonly used and were not large pieces of code where there was lots of sort of. We focused on sort of things where there was a relatively small amount of code, but the reason it was safe was extremely complicated. Okay. And so that was sort of to test, like, is this, the point was not that this is going to be, that RustBelt by itself is a realistic verification framework yet, because we don't have, automation support.
But the point was to explore the expressive power and make sure that the model was strong enough to account for all sorts of crazy stuff. Okay. So is there any are there any methods available that have a lower barrier to entry available to people? Not yet. I mean, not so. No. I mean, there's increasingly there's a lot of interest in Rust verification. Period. And there's in fact a Rust verification workshop that has been at ETAPS for at least since last year, maybe the year before. And we're working on we're actually a couple different tools for Rust verification. The focus of most of that work so far has been to ignore unsafe code and focus on just verifying safe Rust, because that's already interesting. But we're of course, given our interest in RustBelt, given our work on RustBelt, we're very interested in actually being able to verify unsafe APIs built from unsafe code more automatically as well. We also, so we have a paper that that's currently should be appearing in a conference sometime soon, I believe, on something called Rust Belt, which is basically, so this Rust Horn is an automated verification approach to Rust that was developed a couple of years ago by Yusuke Matsushita and he and his collaborators, and basically their original work again ignored unsafe code. We've been developing a sort of semantic and a sort of extension or generalization of RustBelt that allows you to that establishes that the kind of automatic verification of safe code that he was developing is actually is safely compatible with APIs that use unsafe code. So there's a lot of work. There's a lot of action in this space, but there is nothing yet that people can really use to more feasibly verify APIs built from unsafe code. Okay. Emily mentioned, Derek mentioned bugs due to interaction between the extension libraries. Does RustBelt model these library interactions? Yeah, right. Good question. So, RustBelt does not model the library interactions explicitly. The whole idea of RustBelt is you provide this one semantic model of Rust types, okay? And as long as you've proven independently, so that all the proofs are completely compositional. So as long as you verify that your API is safe according to the RustBelt model, then any two APIs that you've developed that you've proven safe according to the RustBelt model are safely composable. So you don't have to reason explicitly about any interaction. Now, of course, what that means is if you have two APIs that are fundamentally incompatible with each other, well, you're not going to be able to verify both of them safe according to RustBelt. But that's to be expected. Okay, you wouldn't be able to verify them safe against any version of RustBelt because they're not safely composable, right? So, and what happens when people find that such APIs are incompatible is they typically say, well, they have to decide which one they want to make, give support for, and which one they want to deprecate. But the point is, RustBelt does not require you to reason about interactions explicitly about interactions of different APIs. We're running out of time, but maybe one last complex of questions is, can you relate you asked about the logic that would be appropriate for use in this verification. Could you relate it to the linear logic that's underlying Rust's type system and maybe to temporal logic? Sorry, so I didn't quite understand the question. Could I relate it to linear logic? The Rust type system is based on linear logic, right? Does that? So I wouldn't say that, actually. I would say Rust type system is based more on separation logic. Well, first of all, it's not based on anything. It's based on intuitions from these. And frankly, a lot of the intuitions underlying linear logic are very closely related to the intuitions underlying separation logic. There are technically differences between these logics. And they're used for different things. Separation logic has been much more heavily developed in this context of program logics, right? But I think for a lot of to a first approximation, you can think about a lot of the things I've said as being relevant to your intuitions from linear logic. Temporal logic is a different story. I don't believe there's a clear connection between what Rust is doing and temporal logic, although the connection between temporal logic and separation or linear logic is a very interesting one that has, in my opinion, not been suitably explored. All right. So I think we're out of time. Thank you so much, Derek. So I learned a lot of stuff. Hopefully you all did as well.
I think we're going to, well, actually, I'm giving the next talk, but we're going to clear the room for that. But Derek is going to be in Gather, so if you have further questions, and some of them I just couldn't include, then you can just find him and Gather and ask him there. And other than that, we have a short break now. I'd like to remind people, you mentioned that all of what you did is done in Coq. Yes. There is a Coq tutorial at Bob later today. So find it in the schedule. All right. Okay. See you around. Thanks. Welcome to the first session in our Talks One Track. Our very own Mike Sperber will open it. You all saw him at the beginning of the conference and moderating the keynote just now. Mike will give a follow-up
to a talk from an earlier Bob conference by Andreas Bernauer about one of our projects. It is about event sourcing in a highly distributed application and about reflecting what we learned from that. You can and are encouraged to ask questions during the talk, as we are going to have a Q&A session afterwards. Please ask your questions by chatting to me privately in Gather. My name is Markus Castani. And please remember to listen with headphones to avoid audio feedback for your peers in Gather. And now, let's get started. Please enjoy the talk, Event Sourcing Without Responsibility. Hi there. I'm here today to talk about event sourcing, and this is a follow-up talk to a talk that Andreas Bernauer gave at Bob 2016, and it is about the same application and some of the insights we gained from it. I'm CEO of Active Group. We do software project development, doing functional programming almost exclusively, and we also provide training and consulting, and of course, we also organize this conference that you're at. Now, this is a throwback to the year 2015 when a client approached us that was running a large number of auto service shops, of so-called service centers, running mostly diagnostics. So clients would drive their car to the service center, they would drive it onto one of several lanes that you can see here, and then various diagnostics would be run. Now, at the end of each lane is, I guess, what you would call a Davenport desk that would contain various pieces of equipment. So there's a PC, there's a printer, there's various pieces of diagnostics equipment hooked up to the PC that you could then hook up to the car to run those diagnostics. Now, in 2015, the company shifted IT policy, and they removed all the PCs from the Davenport desks and replaced them by mobile devices. And the mobile devices, well, they belong to the employees now, and they would carry them around as they moved between lanes, as they moved from service center to service center, or sometimes even to a client site, carrying a suitcase full of diagnostics equipment. And that presented a technical problem because, of course, as an employee would move from one lane to another, they would want their mobile device to be hooked up to the diagnostics equipment that's there, and the printer that's there. And so various pieces of configuration change would have to be performed. That was, hook up the right printer, and it was especially cumbersome with some wireless pieces of equipment where configuration involved manually entering a MAC address that was printed in tiny print on the back of the mobile device. So we were tasked with writing an application that would just reconfigure the mobile device automatically as somebody would move it from one lane to another. And we ended up creating a software that looks like this. So here's the main screen that would pop up whenever you would push a button or whenever the mobile device would enter a Wi-Fi of another service center. So it would identify the service center from the Wi-Fi, give you a choice of lanes, and you would just have to push one button, and then the application goes away quietly and performs the necessary configuration, and people can get on with their work. Now, as you can imagine, it's not just an issue of configuring each mobile device automatically. So here's the configuration screen where you could say for a particular lane what pieces of equipment that exist there. We would also like, if somebody configured a printer to be the printer of a particular lane, we would want that configuration to be available at all the mobile devices automatically. It would be unrealistic to expect 1,500 mobile devices to be configured for each of the lanes that were in the system and for each service center. So ideally, configuration would somehow be communicated from one mobile device to another. Now, naively, one would assume, well, just put the configuration information on a server and just retrieve it from the server as somebody would change lanes. Unfortunately, that didn't really work out. As you can imagine, in an auto shop, the Wi-Fi is not always very reliable. There was limited bandwidth between sites or from a site to a possible site of a server. And anyway, they did not have the administrative capacity to run it at a server anyway. So we really had to do without that. So we needed to establish a decentralized solution using peer-to-peer synchronization. So the idea was you would perform configuration on one mobile device, and that would just be synchronized to the other mobile devices. And we simplified it to just having that happen on a pairwise basis. So mobile devices would kind of encounter each other in the network, either by, triggered either by a new piece of configuration data being available,
or by just a mobile device being turned on or entering the Wi-Fi of a service center, and then again periodically just make sure that everything is synced up and is reasonably current. Now, I guess as you'll learn in the next talk, it's non-trivial to just have a database that stores state and have that be distributed. So if you would just have a database that's stored, this is the printer at that lane, and then you would synchronize, it might be the case that two mobile devices disagree on what printer is current at a certain lane. And then you have to use fancy gymnastics with CRDTs or consensus algorithms or something like that to converge on some kind of agreement on what the printer is. So we decided instead to use a different strategy for storing configuration information. Instead of storing state, we would store facts, what we were thinking of. That's how we were thinking about the problem in 2015. So, state is, this is the printer at that lane, and a fact is, Mike Sprober told the system that this was the printer at that lane on that day at that time, possibly including other log information. And this fact will remain a fact forever, essentially. It might be that there's another fact later or different place that complements that. The printer breaks, somebody else comes along and tells the system, well, now the printer is that, and then you just store that other portion told the system that the printer is now an HP or an Epson or something like that. So, and again, that other fact would also remain a fact forever. So essentially the database would just accumulate an ever-growing set of facts. And this greatly simplifies the synchronization problem between two mobile devices, because you just have to make sure that whatever facts are on one mobile device just need to be communicated to the other mobile device and the other way around. So like that. And ideally, especially given the flakiness of the network, that would happen without transferring the entire set of facts to the mobile device. So you would kind of restrict that synchronization process to whatever wasn't on the other side. I guess you could view that as a CRDT. Again, the next talk will give more information on that. So, in CRDT lingo, what we are doing is we're using G sets. So a set where the only operation that we're performing is we're unioning two sets, and these trivially form a lattice, and you can use that then as the basis for a CRDT-based synchronization algorithm. But really, you can do this a little bit more directly now. So here in the software is the interface that we established. This was written in F#. So we just established an interface between the actual database management for the database of facts and the synchronization algorithm. And as you can see, communicates hash codes. We'll get to why that is in just a moment. It includes serialization. It includes functions for both retrieving the data blocks in the system and for writing them back. And this interface was pretty good at decoupling the synchronization algorithm from the actual facts database, which was also necessary because these two things were developed very much independently at the time being, even in different time zone, one Canada, one Germany. And well, using that interface, you can implement synchronization algorithm based on what's called Merkle trees. I guess that's the basis for most efficient synchronization algorithms. And Andreas ran over that in 2016. I'll just recap briefly. So a Merkle tree works, well, at the bottom, you see the level that says data. That's the blocks of data, each block of data representing a fact. And what you do is you organize them in this Merkle tree data structure as follows. So you put a tree on top of these data blocks where the path from the root of the tree to the data block is essentially the hash code of that data block, or some bits from the hash code anyway. So if you know the hash code, you know where to go from the root of the tree down to the data block that you're looking for. Moreover, at the interior nodes of the tree, you store a composite hash code. So the nodes immediately above the data block would just have the hash code of that data block, and then you would concatenate those one level up and rehash them to put another hash code at the interior node that identifies the data blocks underneath. And that would mean that the top node contains the hash code that identifies all the data blocks in the system. So
if you're just, so what the software would do is would just broadcast periodically, here I'm a mobile device in this network, here's my top hash code in the Merkle tree, and all other devices would see that and compare it with their own top hash code, and if they were the same, no further action was necessary, and only if they differed, you would have to actually execute the synchronization algorithm. And so the way that I imagine that synchronization algorithm is kind of, I don't know if you've ever seen Japanese business people exchanging business cards, and they have this kind of cool move where they exchange them simultaneously. It looks very elegant. And this is also how that synchronization algorithm works. So the top hashes do not agree. You go one level down and you exchange the hashes at the next level. And you identify those that are the same. Those you just throw out because you're the same. And that means all the data blocks underneath are already synchronized, and all those that differ you keep in the loop as you go down the Merkle tree, always kind of widening, going to a new level of hashes, throwing out those hashes that are the same and keeping those that are different, and that will very quickly identify the data blocks that differ on both sides that you then need to communicate to the other sides. And all in all, this system had turned out to have a lot of advantages, some of which we didn't even anticipate. So one that turned out to be very important, I recommend doing that in any software where you can do that, is there's an audit log. So if something's wrong with the system, with the configuration information, you can track in the system, how and when that happened and who did it, and that quickly identifies problems and where problems originated. Also, that synchronization, because it happens automatically and because the default mode of operation for the software is offline, it feels like magic to people. So you don't have to push a button for the synchronization. It just happens. And people kind of in hushed tones in the hallway say, oh, it's a virus. And they kind of think that's cool. Fine with me. Also, there's this funny phenomenon that the CIO who drives between the service centers also has a mobile device. And whenever he drives onto a parking lot, it would synchronize with the devices there and kind of bring data from far away, right? Synchronization would only happen locally within a service center. But of course, as a mobile device travels from one service center to another, it brings all that configuration information with it. So people would notice and say, oh, there's a service center we didn't know about previously. The boss must have driven onto the parking lot. So, well, fine with me also. Here's a brief review of the implementation, of course, using functional programming, and again, being in F#. So we just create a data structure for a node in a Merkle tree called Merkle tree. This is the Merkle tree type. The path, based on the hash code that leads from the root to each block, we call that the signature. And each node is identified by the prefix of that signature leading to that interior node. And then underneath that node is a list of data blocks identified by their hashes and their full signatures. And we then use what's called a fingerprint, which is one of the interior hashes as the basis for synchronization, which is, again, just a signature prefix and the hash at that particular interior node. And then, based on that, business card strategy, the two mobile devices would send each other messages. And the message would either be, I've got a bunch of fingerprints for you at the current level. Here it is. Compare them with your own. Or the algorithm would reach the bottom of the Merkle tree and then just communicate a set of blocks. And so each synchronization step is implemented by this pure function. This is the actual production code. So you give it the set of all the hashes. You give it a set of Merkle trees, and you give it a message that came from the other side. And you emit as a return value either a new message to give to the other side for the next round and another Merkle tree set, or a list of hashes of data blocks that then need to be transferred. And you can then implement, on the basis of that, just implement various synchronization algorithms, either locally for testing purposes, over the network, using whatever files, any communication mechanism you can think of. The great beauty of having this done in a functional language, of course. Here's another aspect that's not particularly relevant for this talk, but it's still, I still find it pleasant, is that this makes it, having this be a pure function makes it extremely easy to test using property-based testing, using quick check. And here is the central property, which just says, well, if you have two sets of blocks,
BS1 and BS2, and you run the synchronization algorithm yielding two new sets of blocks to be transferred to the other side, BS1 prime and BS2 prime, then, well, you have two conditions, right? The blocks that you get and the blocks that you have should be intersection free, saying that the algorithm is efficient, doesn't transfer blocks needlessly. And moreover, the union of the blocks that you have and the blocks that you get should just be the total set of blocks between these two mobile devices. And this has been the central test in the system, and it, so far as we know, eradicated all the bugs in the synchronization algorithm before even the first deployment. And it's been in deployment for a couple of years now, so we think we're good on that count. Now, especially if you're thinking about CRDTs, you might have noticed that just exchanging sets of facts is not enough, because those facts are facts about state. They're statements about state. And of course, those statements could conflict, or they could, they can't be true. They can't make the same statement about the state at a given time. So for example, here you have the situation where you have two statements from two different people making conflicting statements about what the current printer is at a certain lane, what we call a place. Now, you might think that this would be rare in reality, because people, our assumption is certainly was and is that people would mostly configure a printer while they're standing next to it, and therefore notice if somebody, says no, would configure a different printer. But in practice, this happened often enough to really require explicit handling. We still don't know why that is, but I guess this is just the general wisdom about distributed systems is, well, it's a distributed system, and you can't expect things to line up perfectly. Now, the facts database is perfectly capable of representing this information. So there's an internal type here that says, well, if you're asking, for example, what is the printer at that place, it might either say that information is absent, no printer is configured. It might say we're good, so there's unanimous agreement on what the printer is, or there might be a conflict that specifies different printers there. And so the problem of synchronization, or of having agreement on the state, kind of gets pushed up to the application level. And I think that's actually the case in a lot of applications. You should do that. But of course, your mileage might vary on your own project. So in the beginning, we figured, well, it's kind of important whether it's that printer or this printer. So we would present the user with a modal dialog saying, well, you got to choose what is the current printer now. Unfortunately, we didn't think this through properly at the time. And what happened is, because our synchronization was so efficient, when a conflict would appear, it would appear on all the mobile devices at a service center simultaneously. So a screen would pop up for everybody. Everybody would kind of go, whoa, what happened now? And say, well, you got to say what the printer is at that particular lane. First of all, it would irritate the users, and it would interrupt their flow of work. Moreover, there's this thing here where, the facts database, we'll get back to that later also, would track dependencies between these facts. So, somebody sees the fact that somebody configured the printer to be, the Epson FX80 at some point in the past. And if they then configure the new printer, that fact essentially supersedes the previous one, right? So you don't need the previous one to infer what the current state of the system is. So it will track those dependencies. And now the problem is that, well, first of all, everybody would be presented with that choice manually, and we quickly fixed that problem to not interrupt the flow of users. We automated the merge process and would create those merge nodes that you see at the bottom there, the merge fact. Unfortunately, once we automated it, we didn't count on the fact that, again, synchronization would kick in, would transfer the merge nodes to the other mobile devices, and then there'd be multiple merge nodes that would, again, then have to be merged. And so the system would automatically churn out merge node after merge node. And so we quickly had to turn off the system then. That was the only major glitch, I think, that we made in deployment. And then we had to switch strategies again. So now what the system does, when there's multiple facts about a given piece of state, it will just arbitrarily but deterministically choose one of them and get on with business. It would not create a merge fact. It would just leave the conflict in place in the database. Now, when a user would come along and be unhappy with the state of the system for whatever reason, and configure a new printer,
then a merge fact would be created that supersedes all the previous facts that were in the system at the time. And this basically made the entire conflict resolution issue go away completely. Now, one of the problems with pure facts databases is, well, you need to find out what the current state is. And specifically, one problem is somebody drives their mobile device onto the parking lot and logs into the Wi-Fi, and then it needs to infer from that what the service center is. And we figured just looking through all the facts for all the service centers and looking for a matching subnet address, that's just going to be too slow. So we put what's called a locality map into the database. So we used SQLite, still use SQLite for storing those facts, and we just put an additional table that would map the Wi-Fi subnet to what we call the locality, the service center that the Wi-Fi is associated with. And but for some reason, probably associated with the synchronization, we were not quite sure, this locality map would get out of sync. There were bugs in the code that we couldn't quite figure out. And so, especially because there was pressure, it was inhibiting the correct operation of the system, we needed to put in a quick fix, so we just took out the locality map and implemented that expensive lookup going through larger parts of the database. And here's the change that we made: discontinue the locality map. And to our surprise, the code was plenty fast enough. We shouldn't have implemented that locality map in the first place. And this way we were able to remove a bunch of code. Always good in a software project. So, all this was made possible by a very simple database schema. I don't think we need to look at all the details, but you can see it's just a regular, good old SQL database stored in SQLite that is essentially a key value hash. And the hashes are associated with either localities, service centers, or places, lanes, and would store property values. Now you can see in that first table that it says, well, there's a hash identifying a fact, and it might obsolete another fact that is in the system, and the database tracks that dependency, as we saw in that graph earlier. And we can use that to just create a database view that omits all the facts that have been obsoleted by newer facts, giving us just a clean view on a relational database of all the facts that are relevant in the system currently. And so that's the set of facts, but of course, this is kind of hard to process directly when you want to figure out the current state of something. So the system itself would just use a domain object to represent a locality, as you can see here. So there's a locality object. It stores a list of all the places, it associates a subnet, associates a server, all the stuff that is relevant. And of course, that's a very different representation, but then there's a function that would just go through the relevant facts and build that domain object from those facts, and then we could go on and perform configuration. Now, when it comes to changing configuration, you saw that red screen earlier that the user would see to change the printer or do something like that. The way we implemented that is, well, it's a functional system written in F#, and the locality data type is immutable. So as the user makes changes, you create a new locality object. And in order to then both store the object and also present the user with what's going on, we would just take that new object and the old object and do a diff on them, a locality change description, create a list of those. We could display them into the user, we could display them to the user, and we could also use this as a basis for a bunch of database operations that you see there that would then add the relevant facts to the database. And we didn't know it at the time, but our client came back later and said, well, quite often we want to undo a change, right? We screwed up, configured the wrong printer, something went wrong, and therefore we want to go back in time. And now this is one of those things that's kind of hard to do if you have a traditional CRUD data warehouse sitting somewhere, even if your transaction history is stored somewhere. But with this, it was really easy. So we put in what we call the time machine that just displays a list of the changes that were made to the system for a particular service center. You can just click on one of them, click a button, and it will go back to that state. Actually, it won't go back to that state. It will create a new state with a bunch of facts that is just equivalent to the old one.
How did we do that? Well, so here's the set of facts that are in the system. We would just extract all the facts that were associated with one particular locality. Here it is. And create a new virtual database, an in-memory database containing just those facts. And if the user wanted to go back in time, we would just throw out a bunch of the latest facts. And on the basis of that, we would just use the existing functionality to extract a domain object, a locality object, create diff using the existing functionality, and creating then the database operations that are needed to update our facts database. And so we could just put together the pieces of software that were already in place in a new way to implement that new functionality. So it was really a pleasant exercise, and really showcased the architectural properties of the system. Now, at the time in 2015, we weren't aware that event sourcing existed as a term or as a community or as a set of techniques. So this is all stuff that we made up. But I think it's worthwhile now to compare it with what is generally the folk wisdom in event sourcing. And if you look at that, you will often find a pattern called CQRS, Command Query Responsibility Separation. And here I have a diagram from Martin Fowler's blog post on that. And the idea here is that there's a database, but then you have two different models. And by two different models, typically what that is two different databases or two different database tables. Might also be in memory, but often it really is different database tables. And the idea is that you have separate models, one that processes incoming requests for change, so-called commands, and puts that in the database. And then there's another model, the query model, that is used for answering questions, for executing queries. So that's why it's called the query model, and give that back to the UI. And you make those things completely separate. And that's how the responsibility is separated between acting on commands and answering queries. Quite often you will also find as terminology the distinction between a read model and the write model, referring to the same distinction that you see here in the diagram. And I always found that confusing. I mean, of course, the UI reads from the read model, but of course the read model also needs to be written to so that it has current information. And I just found it an unnecessarily rigid and strange way to think about the architecture of an event source system. And if you look at the system that we built, it really works different, right? Actually, the read model and the write model, which is the locality domain model that you saw, is the same. Those are not different. From that, we generate new facts to put into the database. That would, I guess, be the command level. And questions get answered, creating a new locality object as we're answering questions. Now, of course, that might not always be efficient. So we saw that in the case of the locality map, it turned out to be efficient to answer it just on the basis of the facts database, but that might not always be the case, and you might want to create a bunch of caches. And that's, I think, a much more useful way to think about this, right? Is you think about, you think about keeping your facts database updated, and then you think about the queries, the questions that you're asking, and what the best way, the most efficient way to answer those questions is. And the most efficient way might be to just look at the facts database. An efficient way might be to create another table in the database. An efficient way might be to just add an index to the database. That was the case with the locality map, for example. So all kinds of things that you might do, and then apply your general knowledge on how to organize databases on implementing the best way to answer those questions. And don't worry about that responsibility separation thing, which I haven't found to be useful. So I should wrap up. Store facts, not state. That's been the case for us for a large variety of projects. That really it's a good idea to do some variant of event sourcing. You should at least try to avoid having unnecessary projections or read models through the use of explicit dependencies between the facts or indexing, right? And that will ensure that your query model, whatever you call it, your cache, if it's not there, it can't go out of date. You should, that's a general piece of advice, always separate your data model from the DB model. I mean, we could have implemented a lot of functionality by just poking in the facts database and answering individual questions, but we answer questions through that domain model that you saw earlier, thereby decoupling the facts model from the domain model. And that decoupling then
enabled us, for example, to implement the time machine that you saw earlier. Speaking of time machines, actually make that time machine, right? Chances are it will provide useful functionality to your users. As I said, I didn't really find CQRS to be a useful principle. Organizing an event source system, you should really just think about the questions you want answered and maybe caches or databases that help you answer those questions, and don't worry about that responsibility thing. All of these things serve an architectural goal, which is to decouple different parts of your system. And that is always a good idea, even if you think your system is not going to live that long. So here's my general architectural recommendation: decouple all the things. Thank you. Enjoy, Bob. Great talk, Mike. Thank you very much. Well, thank you. So let's see if we have some questions. Please keep them coming. I think meanwhile, maybe we can dive in talking about the event distribution. So can you remind me why we didn't use Kafka, for example, for event distribution? Well, first of all, I'm not sure Kafka was on our radar back then. And really, I mean, given that it's really just a local database that we're running, it's probably a little bit overkill. But the real thing I think that that is significant about this, right? You saw I showed the database model that Andreas Bernau built for the facts that we store in the database, and they track dependencies between those facts and use that to throw out the obsolete facts. And this is something that I believe Kafka can't do natively. I mean, you can kind of with Kafka, of course, you can set an expiry so that old facts kind of disappear from the system, and you can probably make it so that you can, write a process that will then kind of expunge the events that have been obsoleted. But really, here we use the capabilities of a regular SQL database to good advantage. I think SQL databases are, I mentioned the problems that they have at some point earlier, I think. But really, if you have a database where you just add things, SQL databases work just fine. In particular, SQLite works just fine. Yeah, I think if I remember right, there might be a way in Kafka to put some kind of version information on an event. But that, again, has a slightly different semantics than making the hashes obsolete or the concrete facts obsolete. That's absolutely. Yeah. So you're talking quite a lot about separating the data model from the database model. Isn't that, meanwhile, common knowledge and everybody does it that way? Well, I wish it was, right? It's something that has been plaguing me throughout a lot of my career is, first of all, I think a lot of us are familiar with using ORMs, right? That will tie your database model to a data model. And that often produces kind of degenerate data models because, well, at least a relational database is just a poor data modeling tool. Why is it a poor data modeling tool? It only knows kind of rectangular structure. So if you have, to all the functional programmers out here, it doesn't have a native encoding of algebraic data types or sum types. And therefore, these tend to be absent from database modeled data models. But even in the recent past, and even with programs written in functional languages, I often see programs that mainly kind of go through life as by poking into the database. So they don't have an explicit representation at all in the main program. So instead, if they want to do their business, they just extract a single field from the database, or they write a single field to the database. And of course, that also, just as an ORM, if you don't use it carefully, this just creates an extremely high degree of coupling between the database structure and your application, and makes generally for very hard to read code. I wish, I kind of wish we'd left that behind us, but obviously that's not the case. Yeah, right. So I think we at Active Group, we do it that way. So we are fine. Yeah. Yeah. So until now, no other questions from the audience. Yeah. Then if you don't want to, don't have anything to stress further, then we can conclude the session, right? Yeah, and of course, I'll head over to Gather just after this. So if you have any questions anytime during the day,
just find me on Gather. Great. So coming up now is a break. The tutorials are still ongoing, the session, and the new session for tutorials and the next session of talks will resume at 11:45. So see you then.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf den Talk von Susanne Braun und Annette Bienjusa, die reden werden über verteilte Systeme. Das ist ein heißes Thema dieses Jahr, sehen wir vor allen Dingen. Also ist natürlich immer ein heißes Thema, aber dieses Jahr haben wir besonders viele und besonders hochqualifizierte Einreichungen bekommen. Susanne und Annette sind beides ausgewiesene Expertinnen, sowohl für die professionelle Entwicklung von Applikationen als auch die Forschungsseite in der Anwendung wenn es um die Implementierung von verteilten Systemen geht. Und so freue ich mich, dass wir heute was hier hören werden, wie wir in solchen Applikationen ja immer ein Problem Konsistenz herstellen werden. Das Video könnten wir mal abrollen. Hallo Susanne, wie geht's dir? Schon wieder Freitag. Ich hoffe, die Woche war nicht ganz so schlimm. Ja, hi Annette, ganz gut soweit. Also die Woche war eigentlich okay. Ich habe nur eben mich wieder mal echt total geärgert, was wir teilweise für schlechte IT-Systeme haben, echt. Also ich habe versucht, bei so einem Tierhändler was für meinen Hund zu bestellen. So Shampoo und eine Bürste, was er halt regelmäßig braucht. Der braucht halt super viel Pflege. Ey, und es hat mal wieder überhaupt nicht geklappt, ey. Ich habe die Sachen da zum Warenkorb hinzugefügt. Dann waren die auf einmal verschwunden, als ich bezahlen wollte. Da musste ich wieder zurückgehen und das alles raussuchen. Das hat ewig gedauert, weil ich ein bestimmtes Produkt auch nur haben wollte. Und das hat mir jetzt gerade schon wieder so halb das Wochenende versaut, ey. Na, dann hoffe ich mal, dass das Richtige ankommt. Aber reg dich nicht auf, keep calm. Du weißt, Konsistenz in verteilten Systemen ist aber auch schwierig. Wahrscheinlich sind die Entwickler des Webshops, an den du da geraten bist, haben wahrscheinlich nur dem weisen Ratschlag von James Hamilton gefolgt, nämlich sicherzustellen, dass das System skalierbar ist, dass die Kunden möglichst schnell und zufrieden behandelt werden und haben daher die Konsistenz auf ein Minimum reduziert, sodass deine Interaktion mit dem Webshop nicht das tat, was sie sollte, du dafür aber ganz besonders schnell und zuverlässig bestellen konntest. Es ist nicht ganz so einfach, konsistente Web-Applikationen zu schreiben, aber wem erzähle ich das denn? Wie wir wissen, verteilte Transaktionen sind ja das, womit wir Programmierer eigentlich ganz gerne umgehen wollen. Die erlauben uns nämlich auch in großen verteilten Systemen eigentlich so zu agieren, wie wir das von lokalen Instanzen kennen. Verteilte Transaktionen erlauben es uns, die verschiedenen Subsysteme, aus denen ein System ja typischerweise besteht, gemeinsam in einer Transaktion abzudaten und dabei die Asset-Garantien, die man ja aus den Datenbanken kennt und liebt, da entsprechend vorzuhalten. Leider werden diese verteilten Transaktionen aber typischerweise durch so ein Two-Phase-Commit, also einen Zwei-Phasen-Commit, implementiert, das dafür sorgt, dass die Änderungen nur gemeinsam sichtbar werden und insbesondere, wenn eines der Subsysteme das Commit einer Transaktion entsprechend verhindert, dass dann im Grunde genommen die komplette Transaktion nicht stattfindet, sondern entsprechend zurückgerollt wird. Viele Datenbanksysteme implementieren das ja auch, vielleicht sogar der Webshop, bei dem du warst. Wird ja auch toll unterstützt. Es gibt zum Beispiel auch eine entsprechende API in Java. Allerdings wissen wir, dass gewisse Qualitätsattribute, die wir von unseren großen, tollen, verteilten Systemen eigentlich kennen und mögen, nämlich solche Dinge wie Verfügbarkeit, Fehlertoleranz, Autonomie, die Resilienz, kurze Latenzen, Netzwerkpartitionen, schnelle Antwort, Scalability, also dass man tatsächlich auch bei großen Nutzeranfragen auf weitere Maschinen ausweichen kann und ähnliches, und das Coupling, was wir natürlich auch mögen im Software-Design, dass diese im Grunde genommen negativ beeinflusst werden durch so eine globale Koordinierung, wie wir sie jetzt bei den verteilten Transaktionen eben gesehen haben. Eric Brewer hat das eigentlich schon mal ganz schön zusammengefasst. Wenn wir Systeme haben wollen, die diese schönen Eigenschaften, wie jetzt beispielsweise Verfügbarkeit oder auch gute Performance und ähnliches, wenn wir die zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir eigentlich von unserem Wunsch, Asset zu garantieren, ein Stück zurückgehen und im Grunde genommen typischerweise die beiden Aspekte Consistency und Isolation dafür ein Stück weit opfern.
habe ich es nochmal kurz zusammengefasst. ACID steht ja, wie wir wissen, für Atomizität, Konsistenz, Isolation und Durability, also dass Updates entsprechend ja, durable gemacht werden. Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Um die zu implementieren, hat man häufig ja, Methoden, Mechanismen, wie beispielsweise die One-Copy-Consistency, die dem Programmierer die Illusion gibt, dass wir immer nur auf einer Kopie der Daten arbeiten und dadurch konsistent sein können, weil wir ja immer nur von der gleichen Kopie lesen und schreiben. Auch Isolation, die es im Grunde genommen erlaubt, über ein System, ein Datenbanksystem so nachzudenken, wie wenn alle Operationen eine nach der anderen serialisiert werden, also nichts gleichzeitig passiert, sondern die Dinge nacheinander passieren. Typischerweise haben wir da auch die pessimistische Synchronisierung, die dafür sorgt, dass mit Hilfe von Nebenläufigkeitsmechanismen wie Logs oder synchronen Updates dafür gesorgt wird, dass genau diese Isolation, Konsistenz entsprechend erhalten wird. Wir haben globale Commits, die durch diverse Protokolle wie Konsensusprotokolle oder auch das Two-Phase-Commit, was wir eben gesehen haben, entsprechend garantiert wird. Diese schönen Dinge können wir nicht alle in einem verteilten System garantieren, wenn wir auch Netzwerkpartitionen tolerieren wollen. Das ist ja das, was das CAP-System das CAP-Theorem formalisiert hat. Die Alternative, die moderne Alternative, ist im Grunde genommen die Base-Variante, die es erlaubt, einem System Eventual Consistency zu garantieren. Das hat diverse Nachteile, wie wir gleich nochmal sehen werden. Also wir kriegen nur eine bestimmte Art von Konsistenz, nicht die starke Konsistenz, wie wir sie aus ACID kennen. Dafür aber Verfügbarkeit als Top-Priorität, typischerweise implementiert mit Hilfe von optimistischer Synchronisierung. Das heißt, wir verwenden keine blockierenden Operationen wie Logs oder synchrone Updates, sondern versuchen, die Kommunikation asynchron zu halten und so auch Netzwerkpartitionen und Problemen bei der Kommunikation ja, entgegenzuwirken und das System trotzdem verfügbar zu halten. Insbesondere erlaubt es uns sowas wie lokale Commits, das heißt, wir können auf einzelnen Replikaten unserer Daten arbeiten und können dadurch sicherstellen, dass auch wenn ein Teil der Replikate oder ein Teil des Systems nicht verfügbar ist, andere Bereiche halt trotzdem weiterarbeiten können. Da müssen wir einen gewissen Preis für natürlich zahlen, also gerade auch was die Eventual Consistency angeht. Die Eventual Consistency, wie sie Doug Terry bereits 1994 eingeführt hat, sagt ja, dass wenn wir ein System haben, das Eventual Consistent ist und diverse Replikas dann hat, dass diese Replikas eventually, also irgendwann einmal, ohne eine bestimmte Zeitgarantie zu geben, dass diese dann konvergieren und jedes Replikat im Grunde genommen, sobald es die gleichen Updates gesehen hat, den gleichen State hat. Allerdings ist diese ursprüngliche Definition von Eventual Consistency begründet darauf, dass die Konvergenz nur dann gegeben ist, falls keine neuen Updates mehr reinkommen. Das ist in den allermeisten Fällen typischerweise ja nicht der Fall. Wir wollen ja nicht irgendwie unseren Webshop oder unsere Datenbank zwischendurch mal kurz anhalten, damit sie irgendwie auf einen konsistenten Status konvergiert, sodass die Definition eigentlich nicht so richtig gut anwendbar ist für ja, diverse Systeme, wie wir sie entsprechend kennen. Die pragmatische Interpretation der Definition von Doug Terry erläutert sie dann im Grunde genommen folgendermaßen. Was bei Eventual Consistency im Vordergrund steht, ist zum einen der Hinweis darauf, dass die Operation eventually, also irgendwann mal tatsächlich auch die anderen Replikas erreicht. Ja, das ist das, wovon wir im Grunde genommen ausgehen. Um sicherzustellen, dass das System hinterher auch auf einen Zustand, der gleich ist, konvergiert, müssen Operationen, die nicht kommutativ sind, in der gleichen Ordnung auf jedem Replikat durchgeführt werden. Operationen, die kommutativ sind, da ist die Ordnung im Grunde genommen egal.
Und was auch sichergestellt werden muss, ist, dass der Endzustand deterministisch erreicht werden kann, nämlich wenn ein Replikat die Operation jetzt in einer bestimmten Reihenfolge erhält, die insbesondere die nicht kommutativen Operationen anordnet, dass, wenn ein Replikat diese Operation in der Reihenfolge dann abspielt, dieses Replikat den gleichen Zustand hat wie die anderen Replikate. Und damit kann man dann entsprechende Systeme eigentlich ganz schön bauen. Hat man gedacht. Das Problem ist allerdings, dass das in den allermeisten Fällen dann doch nicht ganz genauso funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wir Programmierer sind ja typischerweise darauf ausgerichtet und dazu erzogen worden, sequenziell zu denken. Die meisten Programmierkurse führen ja auch sequenzielle Programmierung als erstes ein und dann nebenläufige Programmierung. Und da geht man halt typischerweise davon aus, wenn ich eine Variable mehrfach lese, kriege ich innerhalb einer Transaktion ja eigentlich doch immer den gleichen Wert. Unter Eventual Consistency ist das, wie gesagt, nicht der Fall und das führt dann dazu, dass wir viele Dinge in der Applikationslogik nochmal mit abdecken müssen, die uns nicht durch Garantien auf dem Data Layer gegeben werden. Insbesondere sind Applikationen, die auf Eventual Consistency aufbauen, typischerweise schwierig zu testen. Die meisten Probleme, die auftauchen, passieren, wenn es Fehler in der Netzwerkkommunikation und so weiter gibt. Das lässt sich auch im Test nicht immer so furchtbar gut reproduzieren und ist halt unheimlich schwierig zu debuggen. Und dann ist dann so die Frage, ne? Wieso war das Shampoo vom Hund plötzlich nicht mehr in deinem Warenkorb? Die Verantwortung, mit diesen Problemen umzugehen, liegt im Grunde genommen beim Programmierer und da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die schief gehen können. Immer dran denken, Eventual Consistency liefert einem ja nur die Garantie, dass die einzelnen Replikate, nachdem sie die Updates gekriegt haben und die nicht kommutativen entsprechend angeordnet sind, dass der gleiche State dabei rauskommt. Das bedeutet aber insbesondere, dass nicht garantiert ist, dass Dinge wie Kausalität, wie wir jetzt auch in dem Comic hier beispielsweise sehen, dass die eingehalten wird. Und auch darauf muss der Applikationsprogrammierer eingerichtet sein und die Applikation entsprechend so bauen, dass sie funktioniert, wenn die Operationen oder Events in einer beliebigen Reihenfolge, zumindest die kommutativen, in einer beliebigen Reihenfolge ankommen, dass outdated Data, also Daten, die nicht mehr aktuell sind, plötzlich wieder erscheinen, weil die Konvergenz dazu führt, dass vielleicht neuere Updates ignoriert werden. Es kann natürlich auch passiert werden, oder was man damit unter Umständen sich einhandelt, ist dann Data Loss, also Datenverlust. Es kann auch passieren, dass man dann konfligierende Updates kriegt und da auch eine entsprechende Konfliktlösestrategie implementieren muss oder sich zumindest darum kümmern muss, dass da semantisch das Richtige auch passiert. Und eine ganze Reihe an Nebenläufigkeitsanomalien können da im Grunde genommen mit auftauchen. Und das führt dazu, dass Applikationen typischerweise dann eine Reihe von Fehlern aufweisen und sie sich nicht unbedingt so verhalten, wie man das eigentlich gerne hätte. Insbesondere die Conflict-Handling-Strategies sind da auch eine ganz typische Fehlerquelle oder Quelle der Verwirrung, sollten wir es vielleicht nennen, die von Programmierern von Systemen auch auf verschiedene Art und Weise adressiert werden. Nicht jeder Eventual Consistent Data Store bietet da die gleichen Optionen und die gleiche Herangehensweise. Einige haben beispielsweise die Strategie, Konflikte zu ignorieren, eine Primary Copy auszuwählen, die als Inbegriff der Wahrheit gilt und gegen die dann die Operationen entsprechend ausgeführt werden. Hat natürlich so ein paar Probleme. Andere gehen hin und verlassen sich auf eingebaute Uhren und ordnen dann die entsprechenden Updates nach Zeitstempeln, sodass das neueste Update, also der Last Writer, gewinnt und die anderen Updates entsprechend verworfen werden. Die Idee kann man natürlich dann auch noch erweitern und die Ordnung der Updates nicht nur anhand der Zeitstempel
festlegen, sondern vielleicht auch Dinge wie logische Clocks oder Identifier oder sowas mit einfügen, um Konflikte aufzulösen. Relativ spannend sind so neuere Techniken, die eigentlich eher im Bereich der semantischen Konfliktauflösung arbeiten und die applikations- und domänenspezifisch Regeln dann aufstellen oder aber auch die Wahrscheinlichkeit von Konflikten versuchen zu reduzieren, indem sie die Zeitfenster, in denen Konflikte auftreten können, beispielsweise auch versuchen, auf ein Minimum zu reduzieren oder auch die Konfliktgranularität entsprechend zu reduzieren. Und das ist ein echt super spannendes Thema. Insbesondere im Bereich der domänenspezifischen Regeln gab es in den letzten Jahren eine ganze Reihe an Entwicklungen, die unter anderem dazu führten, dass Pat Helland einen neuen Begriff geprägt hat. In dem Zusammenhang sprechen wir nicht mehr von ACID, sondern eher von ACID 2.0. Da steht dann das Akronym für assoziativ, kommutativ, idempotent und distributiv. Und was das im Grunde genommen bedeutet, ist, dass wir hingehen können und basierend auf der Logik oder der Semantik der verteilten Daten gewisse Garantien für eine Konsistenz und Konvergenz geben können, wenn die Operationen assoziativ, kommutativ, idempotent und distributiv sind. Das bedeutet nämlich, also wenn unsere Operationen das entsprechend erlauben, insbesondere auch diesen Kommutativitätseffekt, erlaubt es uns, die Operationen, wie sie auf den einzelnen Replikas passieren, ja, wenn wir hier zum Beispiel Replika 1 und Replika 2 haben, wenn wir hier verschiedene Operationen haben, dann können wir die im Grunde genommen in einer beliebigen Reihenfolge ausführen, semantisch, aufgrund der Kommutativität, ist der Zustand bei beiden Replikaten am Ende der gleiche, sobald alle Operationen auf den jeweiligen Replikaten entsprechend ausgeführt werden können. Und welche Operationen man jetzt kommutativ macht, kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Ebene man arbeitet. Man kann es auf den Datentypen direkt machen, aber man kann das natürlich auch eine Ebene höher ansetzen und die Domänenoperationen entsprechend so designen, dass sie diese Eigenschaften haben. Und das erlaubt es uns dann wieder, Datenbanken bzw. verteilte Applikationen zu bauen, die immer noch diese schönen Verfügbarkeitseigenschaften haben, dem Nutzer trotz allem eine konsistente Sicht irgendwie bieten, aber diese klassische Konsistenz und Isolation, wie Sie aus ACID kennen, die wird dann entsprechend, ist dann entsprechend nicht mehr da. Hier haben wir nochmal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das perfekt auf deine Erfahrung mit dem Webshop passt, aber was halt passieren kann unter ACID 2.0, wenn man jetzt die Daten so entsprechend modelliert, dass wir unseren Shopping Cart hier haben und du dann auf deinem Rechner vielleicht die Seife und die Lotion in den Shopping Cart reingepackt hast und auf deinem Handy dann vielleicht nochmal Lotion und Brush hinzugepackt hast. Vielleicht wurden diese Operationen auf verschiedenen Replikas intern in dem Webshop ausgeführt und beim Zusammenfügen eine entsprechende Operation dann gewählt, die assoziativ, kommutativ und idempotent ist, nämlich zum Beispiel die Set Union, also die Mengenvereinigung. Und dann war dann plötzlich Seife, Lotion und Brush gemeinsam drin, obwohl du die Sicht jetzt in den einzelnen Replikas selber vielleicht nicht selbst gehabt hast. Immerhin war der Webshop verfügbar. Ja, also es kann passieren, dass dann Items einfach wieder nochmal herkommen. Die Frage ist, kriegt man das eigentlich mittlerweile besser hin? Hast du da noch eine Idee? Ist ja schon nervig, ne? Ja, absolut. Also ich habe da absolut ein paar Ideen, wie man das besser machen kann. Deswegen schlage ich vor, wir wechseln mal eben kurz und dann kann ich das auch noch ein bisschen erzählen, was ich zumindest glaube, was man da relativ einfach verändern könnte, damit es besser wird. Ich glaube, also wirklich clevere Programmierer, die fangen an und machen das Ganze ein bisschen anders. Die modellieren auch das Domänenmodell anders, ja. Und
ich behaupte mal, die betrachten nicht nur den eigentlichen State von der Shopping Cart hier links, sondern die modellieren zusätzlich in ihrem Domänenmodell auch noch quasi die Domain-Events. Also immer dann, wenn der Nutzer mit der Shopping Cart interagiert, wird beispielsweise so eine Add-Item-Action generiert und im System gespeichert. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass ich aus diesen Add-Item-Actions jederzeit den aktuellen Zustand meiner Shopping Cart einfach berechnen oder herleiten kann. Und das gilt halt auch für den Fall von Netzwerkpartitionen. Also wenn ich irgendwo einen Ausfall jetzt intern habe und ich werde dann an ein anderes Replikat weitergeleitet als Nutzer und ich interagiere da mit der Shopping Cart, füge weitere Items hinzu und dann kann, nachdem diese Partition aufgelöst ist, können die Replikate einfach nur quasi diese Add-Item-Actions austauschen und jedes Replikat kann unabhängig von irgendwelchen anderen Replikaten jederzeit aus der Gesamtmenge der Domain-Events herleiten, wie der eigentliche Zustand der Shopping Cart halt eben sein muss. Wenn man sich das auf Code-Ebene nochmal anschaut, dann sieht man halt, dass hier dieser Event-Händler, Handle Add-Item Actions auf der rechten Seite, dass der quasi kommutativ ist. Ja? Also ich kann in das Set Line-Items unabhängig von der Reihenfolge der Events und der Operationen die Items hinzufügen und es kommt unabhängig von der Reihenfolge da immer der gleiche State sozusagen raus. Das heißt, das ist ein erster Schritt quasi in die richtige Richtung, also nicht mehr jetzt vielleicht einfach nur den State propagieren, sondern stattdessen diese Domain-Events oder Commands zwischen den Replikaten propagieren. Hat aber noch einen Nachteil, denn was ist denn jetzt, wenn ich zusätzlich auch noch diese Lösch-Items hinzufüge? Also wenn ich nicht nur Items zu meiner Shopping-Cart hinzufügen kann, sondern auch Items wieder löschen kann, dann wird es kompliziert, denn dann haben wir das Problem, dass diese beiden Event-Händler hier, Handle Add Item Action und Handle Delete Item Action, auf dasselbe Set hier gehen und dann sind wir plötzlich wieder reihenfolgenunabhängig. Ja? Kann man relativ einfach sehen hier an einem Beispiel hier jetzt, wo ich mit einem Shop, wo ich eben Pflanzen bestellen kann, ja, da habe ich hier unten die Aktionen oder Events, also da wird eine Rose hinzugefügt, eine Lupine, später wird die Rose wieder gelöscht und dann wird noch so ein Foxglove hinzugefügt und dann habe ich den Zustand, den Endzustand hier ist halt nur die Lupine und der Foxglove drin. Und wenn ich jetzt auf einem anderen Replikat hier eine andere Reihenfolge wähle, wo diese Events ausgeführt werden, hier wird blöderweise das Löschen der Rose vor dem Hinzufügen gemacht, dann habe ich halt hier einen anderen Zustand, ja, und ich habe entsprechend halt keine Konvergenz mehr leider. Ja, blöd. Also was ist hier passiert im Endeffekt? Ja, also dadurch, dass ich jetzt auch noch Items löschen kann, habe ich sozusagen Reihenfolgenabhängigkeit eingeführt. Und wenn man das jetzt nochmal auf einer mathematischen Ebene betrachtet, dann liegt das Problem darin begründet, dass das Hinzufügen zu einem Set, das ist eine monotone Funktion. Das heißt, da kommt immer nur was hinzu, noch ein Item, noch ein Item, noch ein Item. Wenn ich aber auch die Lesion hinzufüge, dann wird diese Eigenschaft, diese Monotonitätseigenschaft sozusagen zerstört. Der State springt vor und zurück, also Item ist drin, Item ist nicht drin und so weiter. Und dann habe ich da plötzlich die Reihenfolgenabhängigkeit. Ja. Aber ich behaupte, auch das würden die cleversten Programmierer in den Griff bekommen, dieses Problem. Also bin ich wirklich fest davon überzeugt, wenn da gute Leute ein bisschen drüber nachdenken, dann würden sie auf folgende Idee kommen. Ja? Also sie würden damit beginnen, dass sie halt sich nicht nur merken, wenn ein Item hinzugefügt wurde über so eine Add-Item-Action, sondern sie würden zusätzlich auch noch separat sozusagen recorden, wann immer ein Item wieder gelöscht wurde. Das heißt, anstelle von einem Set, was monoton ist, verwalten wir jetzt 2 monotone Sets. Und dann können wir aus diesen beiden monotonen Sets hier dann wieder jederzeit hier über diese GetLine-Items-Funktion berechnen, wie der aktuelle Zustand meiner Shopping-Cart eben ausschauen muss. Das heißt, ich habe hier halt
dadurch, dass ich hier 2 Sets verwende, diesen Trick hat dann halt eben dazu geführt, dass hier diese Eventhändler wieder kommutativ sind im Endeffekt. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ich die aufrufe. Ich kann jederzeit über diese Funktion berechnen, wie mein aktueller State ist in der Shopping Cart. Ja. Also im Endeffekt haben wir den Zustand in unserem Domain-Modell ein bisschen anders modelliert. Ja. Anstelle von einem monotonen Set haben wir einfach 2 monotone Sets eingeführt. Und dadurch haben wir wieder quasi Reihenfolgenunabhängigkeit hinbekommen, also Kommutativität im Endeffekt. Genau, und damit sind wir eigentlich schon beim Kern des Keimtheorems sozusagen. Das Keimtheorem besagt nämlich, dass es für eine bestimmte Subklasse von Problemen, dass wir da sozusagen praktisch das Cup-Theorem aushebeln können. Ja. Das Keimtheorem besagt nämlich, dass es für monotone Probleme in verteilten Systemen eine Implementierung gibt, die in Konsistenz resultiert und die außerdem ohne globale Koordination auskommt. Und globale Koordination, haben wir am Anfang gesehen, ist keine so tolle Sache, weil es eben negative Auswirkungen hat auf ganz viele Qualitätsattribute, die wir normalerweise erreichen wollen. Und deswegen ist es natürlich hier an der Stelle ein sehr schönes Ergebnis. Ja. Man könnte das Ganze auch noch ein bisschen intuitiver formulieren. Im Endeffekt, monotone Probleme sind quasi die Probleme, deren Ausgabe ausschließlich von ihren Eingaben abhängen. Ja? Und dabei ist es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge diese Eingaben berechnet werden. Ja? Es kommt am Ende trotzdem immer das Gleiche raus. Ja? Das ist im Endeffekt der Kern des Keimtheorems. Und der Joe Hellerstein hat es auch nochmal ein bisschen anders formuliert. Also Joe Hellerstein ist im Endeffekt auch so ein sehr bekannter datenbankenverteilte Systemeforscher, ist auch an der Uni in Berkeley da auf so einem Lehrstuhl, die quasi auf dem Erbe von Jim Gray begründet ist. Und der Jim Gray ist ja einer, ich sage jetzt mal, der ganz Großen in unserem Feld, hat auch als einer der wenigen einen Turing Award bekommen, also die höchste Auszeichnung in unserer Disziplin. Und er hat im Endeffekt, also Joseph Hellerstein hat das Keimtheorem geprägt. Und er hat gesagt, also intuitiv gesprochen, können monotone Probleme auch dann weiter verfügbar bleiben, wenn nicht alle Informationen verfügbar sind, sprich, weil zum Beispiel ein Teilsystem ausgefallen ist. Ja, können einfach weiter verfügbar bleiben und das Ganze heilt dann sozusagen, sobald die Netzwerkpartition oder auch der Ausfall geheilt ist, von alleine wieder. Ja, und deswegen nochmal so kurz zusammengefasst, ja, also das Cup-Theorem ist im Endeffekt, man könnte sagen, etwas, was nur zutrifft, wenn wir annehmen, dass unsere Softwareprogramme beliebige Probleme lösen müssen. Ja. Und wir wissen ja alle, in der Praxis sind die Probleme meistens nicht ganz so akademisch vielleicht, wie wir in der Ausbildung lernen. Das heißt, es ist hier durchaus eine Anwendbarkeit gegeben von dem Keimtheorem, denn das Keimtheorem ist wiederum ein Gegenentwurf, es ist ein positives Ergebnis und das Keimtheorem beschreibt halt eine bestimmte Klasse von Problemen, die auch dann, wenn wir Ausfälle haben, Netzwerkpartitionen haben und wir haben ständig Ausfälle in verteilten Systemen, quasi weiter verfügbar bleiben können. Und sobald die Partition oder der Ausfall geheilt ist, konvergieren die Systeme automatisch ohne weitere globale Koordination auf einen und denselben konsistenten Zustand zu. Und damit können wir im Endeffekt praktisch für diese Klasse von Problemen das Cup-Theorem sozusagen aushebeln. Okay, so jetzt haben wir relativ viel über semantische Verfahren gesprochen, auch darüber, wie man vielleicht bestimmte Spezialitäten in der Domänenlogik ausnutzen kann, um Konflikte auf, ich sag mal, elegantere Art und Weise zu lösen. Und was wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen wollen im letzten Teil ist, wie man im Endeffekt auch gezielt das Design von einem Domänenmodell so optimieren kann, dass eben die Wahrscheinlichkeit für Konflikte stark zurückgehen kann. Ja?
Und auch hier würden wir gerne einsteigen mit einem Zitat von dem Pat Hellen. Er hat 2016 mal gesagt, okay Leute, Immutability ändert eigentlich alles. Ja. Und deswegen das ist eine starke Aussage, aber das würden wir halt auch eben unterstützen, dass es in der Praxis sehr viele Implikationen haben kann. Immutability ist hier ein interessantes Mittel, wie man eben bestimmte Herausforderungen im Zusammenhang mit schwacher Konsistenz ganz gut angehen kann. Und entsprechend ist es auch etwas, was wir empfehlen zu verwenden. Ja. Und wir haben so eine Taxonomie bei Fraunhofer entwickelt. Und diese Taxonomie beschreibt im Endeffekt verschiedene Arten von Daten. Und unsere Behauptung ist im Endeffekt, es gibt halt diese verschiedenen Arten von Daten und je nach Klasse sind die halt eben besser oder schlechter geeignet im Zusammenhang mit schwach konsistenten Systemen. Und in dieser Taxonomie ist Immutability halt auch ein ganz wichtiges Kriterium, also eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Sind meine Daten tatsächlich mutable oder sind sie eher immutable? Und wichtig, dass es hier wirklich sollte motiviert sein von der Fachlichkeit heraus, also nicht irgendwie technisch irgendwas immutable machen, sondern wirklich jetzt von der Domänenlogik her habe ich Daten, die eigentlich immutable sind. Und da fallen einem natürlich als erstes die Domain-Events ein, ganz klar. Das sind halt Ereignisse, die im System auftreten, wichtige Ereignisse im Endeffekt und die sind natürlich immutable, also die sind aufgetreten oder sie sind halt nicht aufgetreten. Es gibt aber noch ganz viele, super viele weitere Beispiele für immutable Daten. Wir werden später noch mehr davon sehen. Aber wenn ihr Richtung Big Data denkt, ja, alle möglichen Zeitreihendaten, Maschinensensordaten, Marktdaten, ja, das sind alles Daten, die im Endeffekt immutable sind. Ja. Und by the way, mit Daten, wir reden hier meistens von Aggregaten, das heißt also Aggregate im Sinne von Domain-Driven Design. Das heißt, das sind im Endeffekt so Cluster von Domain-Objekten, also Entities oder Value-Objects. Und in Domain-Driven Design markieren Aggregate auch so Konsistenzgrenzen im Endeffekt. Ja? Also das Aggregate ist ein ganz wichtiges Konzept für Konsistenz in Domain-Driven Design. Deswegen hier auch der Begriff. Okay, jetzt habe ich vielleicht Daten, die sind blöderweise nicht immutable. Aber das nächste, was ich mich fragen kann, ist, wie sind denn diese Daten? Also ist es vielleicht so, dass ich die Daten, auch wenn sie veränderlich sind, einfach jederzeit sozusagen berechnen oder herleiten kann aus anderen Daten? Ja, also ich muss die Daten gar nicht direkt schreiben, ich kann sie einfach jederzeit aus anderen Daten berechnen. Ja? Dann sprechen wir von sogenannten Derived Aggregates. Das sind also Daten, die abgeleitet sind von anderen Daten. Ja. Und da gibt es natürlich auch super viele Beispiele, unter anderem sämtliche aggregierten Daten, ja, Richtung Data Warehouse beispielsweise, KPIs und so weiter. Aber auch hier wieder, wenn wir Richtung Machine Learning denken, ja, also eure Netflix Recommendations, eure Recommendations im Webshop, das sind im Endeffekt alles einfach nur generierte Daten, genauso eure Timeline in Twitter oder so. Ja. Okay, als dritte Klasse sehen wir dann, ist dann noch die Frage, okay, ich habe jetzt Daten, die sind veränderlich, ich kann sie blöderweise auch nicht einfach herleiten aus anderen Daten. Dann ist die dritte Frage, werden diese Daten vielleicht nur von einem bestimmten Updater immer aktualisiert, ja? Also von einem bestimmten Nutzer oder von einem bestimmten System. Dann sprechen wir von Dedicated Aggregates, ja. Und da fallen eigentlich so alle Crowd-Daten rein, ja. Also eure Reviews, ja, eure Social Media Posts oder es kann auch sowas sein wie Dedicated Master Data, also eure Nutzerprofile beispielsweise, ja. Das sind alles Daten, die werden eigentlich immer nur von einem Updater geschrieben. Das heißt, auch da ist entsprechend ein niedriges Konfliktpotenzial gegeben an der Stelle. Genau, und alle weiteren Datenarten, die würden wir eher als nicht trivial einstufen, zumindest im Zusammenhang mit Eventual Consistency. Ja? Aber auch hier betrachten wir nochmal 3 Unterklassen, was die nicht trivialen Aggregate angeht.
Und auf der untersten Ebene haben wir hier sogenannte Referenzaggregate. Ja. Das sind Daten, die sind relativ stabil, relativ langlebig, sind häufig so etwas wie Stammdaten, ja, und sie werden halt eben auch häufig von anderen Aggregaten referenziert. Ja, also es trifft auf jeden Fall bei Stammdaten normalerweise zu, aber auch bei Metadaten oder Werten. Ja. Und bei diesen Daten ist natürlich so, die werden relativ selten aktualisiert und entsprechend ist da auch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit für gleichzeitige Updates auch zu Stoßzeiten an der Stelle. Und entsprechend haben wir auch eigentlich eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit für Konflikte oder auch Nebenläufigkeitsanomalien, die sich dann daraus ergeben könnten. Okay, auf der zweiten Stufe haben wir Aktivitätsaggregate und das sind im Endeffekt Daten, die den Zustand einer gemeinsamen Aktivität abbilden im Endeffekt. Ja. Also das können ganz standardmäßig Workflows sein, Businessprozesse und so weiter, aber auch generell alle möglichen, weiß ich nicht, gemeinsamen Aktivitäten, wo es einfach mehrere Akteure gibt, die potenziell Daten aktualisieren. Ich habe zum Beispiel relativ viel Projekte im Smart Farming Umfeld gemacht und da gibt es beispielsweise IT-gestützte Operationen, die im Feld durchgeführt werden. Ja, das wäre auch ein Beispiel für so ein Aktivitätsaggregat. Und bei Aktivitätsaggregaten ist es jetzt ein bisschen anders, denn da kann es je nach Zustand eben schon sein, dass es zu sehr vielen gleichzeitigen Updates kommt. Das heißt, hier haben wir halt schon eine hohe eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu Stoßzeiten, zu gleichzeitigen Updates auf den gleichen Daten kommt. Und entsprechend haben wir hier auch schon dann eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit für Konflikte und Nebenläufigkeitsanomalien. Das heißt, hier sollte man sich auf jeden Fall eine Strategie zurechtlegen, wie man im Zweifelsfall mit Konflikten umgeht. Und als Königsklasse sozusagen haben wir die Collaboration Result Aggregates. Das sind im Endeffekt Daten, die das Ergebnis von, ich sage es mal, gemeinsamer kollaborativer Wissensarbeit sind. Ja. Das heißt, das kann ein Artikel sein, an dem mehrere Personen oder vielleicht in Zukunft auch Maschinen schreiben. Das kann ein Whiteboard-Diagramm sein, ja, ein CAD-Modell, im Endeffekt auch Software selbst. Ja. Und da ist es auch so, natürlich jetzt, wenn wir zum Beispiel an Software denken, ja, gegen Ende von einem Sprint kann es halt schon sein, dass da sehr viel gleichzeitig passiert. Generell überall, wo wir kollaborativ arbeiten, wo wir im Bereich Wissensarbeit unterwegs sind, ist es natürlich ganz klar, da arbeiten mehrere Leute gleichzeitig drauf. Und entsprechend ist es auch so wahrscheinlich, dass es da zu gleichzeitigen Updates kommt, dass man eigentlich in jedem Fall eine Strategie benötigt, die Konflikte automatisch beheben kann. Ja, ansonsten ist die Usability einfach zu schlecht an der Stelle. Okay, so das wäre soweit unsere Klassifikation. Ganz spannend soweit. Was nutzt einem das jetzt? Also ganz konkret sollte man sich damit natürlich beschäftigen, das im Hinterkopf behalten, wenn man mit Eventual Consistency zu tun hat. Was ich fast noch wichtiger finde als die Klassifikation an sich, ist sich auch immer zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, ganz konkret für die eigene Anwendung. Ja? Also wenn ich jetzt weiß, ich habe ein gewisses Konfliktpotenzial, auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass es zu Anomalien kommen kann, sollte ich mich halt auch ganz bewusst fragen, was es konkret für Konsequenzen haben kann. Ja? Und was für Kosten das eventuell verursacht. Und das ist halt eine Sache, die wir Techies halt auch gemeinsam mit den Domain-Experten auf jeden Fall diskutieren sollten. Denn es kann halt vollkommen valide sein, bestimmte Anomalien einfach in Kauf zu nehmen, ja, so wie es beispielsweise auch Amazon tut mit der Shopping Cart, ja, denn Amazon verliert so unglaublich viel Kohle, wenn dieser Shopping Cart Service nicht verfügbar ist, ja. Im Vergleich dazu ist es relativ günstig, wenn es da ab und zu mal zu einer manuellen Retoure kommt oder was manuell da irgendwie storniert werden muss. Deswegen, der Punkt ist einfach nur, man sollte hier einfach wohl überlegte Entscheidungen treffen und die halt auch sehr bewusst treffen. Meiner Ansicht nach ist es, wie gesagt, vollkommen valide, wenn es auch mal zu Anomalien kommt. Man muss es halt einfach wirklich
sich genau überlegen und auch vor dem Hintergrund beispielsweise von dem Geschäftsmodell irgendwo betrachten an der Stelle, ja, weil es halt einfach relevant ist an der Stelle. Okay, eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist, okay, wie häufig kommen diese verschiedenen Klassen denn eigentlich in der Praxis so vor? Ja? Und ich sage gleich, das ist jetzt die Zahlen, die wir da jetzt präsentieren, die sind nicht irgendwie empirisch validiert, das ist mehr so unsere Erfahrung, unser Bauchgefühl. Aber ich behaupte, wenn wir traditionelle Informationssysteme anschauen, also ERP-Systeme, CRM-Systeme und so weiter, behaupte ich, wir haben einen relativ hohen Anteil von diesen eher nicht trivialen Aggregaten, also Referenzaggregate, insbesondere auch Aktivitätsaggregate. Ja. Und möglicherweise ist es auch eine Erklärung dafür, weswegen wir halt bei diesen traditionellen Systemen auch bevorzugt auf relationale Datenbanken gesetzt haben, die uns an dieser Stelle ja auch die höchsten Garantien bieten im Endeffekt. Ja. Wenn ich mir jetzt im Gegensatz dazu mal Social Media anschaue, dann behaupte ich, ist dieses Verhältnis eigentlich komplett umgekehrt. Ja. Also wir haben da überwiegend dedicated Daten, also Crowd-Daten auch. Ja. Wenn ich mir meine Timeline anschaue, dann wird die abgeleitet aus diesen anderen Daten. Ich habe vielleicht auch sehr viele immutable Daten, beispielsweise die Anzahl der Likes zu einem Post. Das heißt, hier habe ich wirklich überwiegend diese trivialen Daten, die dann im Zusammenhang mit Eventual Consistency weniger Probleme machen und auch ein deutlich geringeres Konfliktpotenzial haben an der Stelle. Und damit kann man vielleicht auch erklären, dass dort halt eben Eventual Consistency eher so der Standard ist an der Stelle. Das nächste, was man sich dann natürlich fragt, ist, okay, was ist denn jetzt eigentlich mit den Systemen, die wir demnächst bauen oder die wir jetzt gerade bauen? Ja, und da ist es, behaupte ich, halt so, dass wir da mittlerweile einen Mix an all diesen verschiedenen Datenarten haben. Ja? Und das bedeutet halt auch, dass wir eigentlich gar nicht mehr so pauschal entscheiden können, welche Konsistenzanforderungen wir haben und welche Datenbank wir da irgendwie global einsetzen wollen, sondern es ist halt vielmehr so, dass wir viel mehr situativ einfach entscheiden müssen für die verschiedenen Teilsysteme auch, welche Konsistenzanforderungen haben wir da, welche Datenbanken brauchen wir an der Stelle entsprechend und so weiter. Das ist halt einfach nur eine logische Konsequenz davon. Okay, ich werde soweit mit der Klassifikation durch und würde jetzt noch ein paar, ich sage jetzt mal, Best Practices und Design Patterns vorstellen, die halt eben auf dieser Klassifikation aufbauen. Und meine erste Empfehlung wäre, wann immer es möglich ist und ihr natürlich, wenn ihr mit Eventual Consistency zu tun habt, zu versuchen, eher diese trivialen Aggregate zu verwenden, wann immer das natürlich fachlich möglich ist. Ja. Also ist vollkommen klar, dass wir es nicht schaffen werden, komplette Domain-Modelle ausschließlich mit trivialen Aggregaten zu modellieren. Aber ich behaupte, es ist halt so eine Low-Hanging Fruit, die eigentlich öfters mal übersehen wird. Also ganz oft sind Daten auch von der Fachlichkeit her eher immutable und dann sollte sich das halt auch, finde ich, im Design entsprechend widerspiegeln, insbesondere auch, weil wir halt sehr viele Vorteile daraus ziehen können. Ja. Und ich habe jetzt hier links mal so ein paar Beispiele geliefert, so aus meiner praktischen Erfahrung für Immutable Aggregates. Domain-Events hatten wir schon besprochen. Aber wenn wir jetzt wieder Richtung E-Commerce denken, ja, also eine Bestellung, die bestätigt ist, ja, die ist eigentlich inhärent immutable, ja. Also ich kann die danach nicht mehr ändern, schon allein aus buchhalterischen Gründen muss es dokumentiert sein, was genau die Bestellung war, in welcher Version die Produkte bestellt wurden und so weiter, ja. Anderes Beispiel, ich war länger bei der Flugsicherung im Projekt und habe da mit dran gearbeitet, die Schichtpläne für die Fluglotsen zu optimieren. Und da ist es genauso. Ja, wenn ich so einen Schichtplan mal veröffentlicht habe, wenn die Schicht begonnen hat, dann darf dieser Schichtplan nicht mehr so einfach geändert werden. Ich will ja auch im Nachhinein noch wissen, welcher Fluglotse wann für welchen Luftraum da irgendwie zuständig war. Ja. Genauso ist es, wenn ich ein Angebot abgegeben habe oder Thema Online-Auktion, wenn ich ein Gebot abgegeben habe. Das sind alles Dinge, die sind immutable und ich behaupte halt, da gibt es öfters Beispiele in der Praxis, wo man das ausnutzen kann. Gut, was jetzt Derived Aggregates angeht,
Da möchte ich insbesondere das Calm-Theorem euch ans Herz legen, weil ich behaupte mal, dass halt wir häufig auch die Sache haben, dass der Zustand in unseren Modellen sich tatsächlich einfach nur monoton entwickelt. Ja? Auch da wieder typisches Beispiel Online-Auktion. Also das höchste Gebot von der Auktion ist auch entwickelt sich monoton. Es wird immer nur größer, 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 niemals in die andere Richtung. Ja? Dann haben wir häufiger auch mal so Aktivitäten und Prozesse, die sich tatsächlich einfach nur monoton entwickeln. Ja? Auch dann können wir im Prinzip das Calm-Theorem hier anwenden und den Zustand sozusagen ableiten. Da ist ein bekanntes Beispiel, was häufig verwendet wird, ist die Lagerverwaltung. Ich kann eigentlich jederzeit die Anzahl der auf Lager befindlichen Items mir berechnen aus den Wareneingangs- und den Warenausgangsbestätigungen. Das ist auch wieder so ein Beispiel für Derived State. Genau, damit wären wir mit unserem Vortrag soweit am Ende. Wir würden noch gerne kurz den Hinweis geben, dass ihr das Ganze auch auf GitHub finden könnt. Also insbesondere diese Patterns und Best Practices gibt es auch in so einem niedergeschriebenen Handout, wo das Ganze nochmal auch ausführlich und mit Beispielen sozusagen beschrieben ist. Da könnt ihr uns gerne folgen. Wir haben auch verschiedene Studien schon dazu gemacht und diese Geschichten auch wirklich in richtigen Projekten sozusagen ausprobiert, dabei systematisch auch Daten erhoben. Und diese Studie, die wir zuletzt gemacht haben, die ist auch als Open Access frei verfügbar, kann also jeder da gerne reinschauen. Und wir haben, by the way, dafür auch den Best Paper Award bekommen. Genau, wir haben noch ein paar mehr Sachen, die sind jetzt nicht Open Access. Wenn ihr euch dafür interessiert, für diese anderen Papiere, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Wir geben die dann auch, wir finden dann auch einen Weg, wie wir das sozusagen mit euch teilen können. Genau, damit wären wir am Ende von unserem Vortrag. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse geben, wie man das hier alles besser machen kann. Genau, weiß ich nicht, Annette, hast du noch was da hinzuzufügen? Ich glaube, das hast du in Gänze und vollumfänglich super erläutert. Wir drehen jetzt noch eine Runde mit dem Hund und freuen uns ansonsten auf eure Fragen. So, vielen Dank für den Vortrag. Sage, wir sind ein bisschen hinter Zeitplan, aber eine Frage kam auf jeden Fall auf. Nämlich, also was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass ihr den Fokus gelegt habt, auch wirklich auf die Domäne, dass man das im Kontext des Domänenmodells diskutieren muss oder der Businesslogik, welche Mechanismen verwenden muss, um mit Konflikten umzugehen. Es gab ja, vielleicht täuscht meine Sicht, eine Zeit lang gab es so eine Phase, wo man eben so ganz komplizierte technische Lösungen mit so CRDTs gemacht hat, ne? Und also den Fokus ja aufs Technische hatte, beim Umgang mit so verteilten Geschichten. Ist das in der Praxis so, dass man überhaupt noch irgendwelche von diesen super komplizierten CRDTs braucht, oder läuft es meistens auf so Sachen auf, die so einfach sind wie mit dem Shopping Cart, dass man 2 Queues hat für Deletes und Adds? Ja, das ist eine super Frage. Es ist jetzt total schade, dass Annette krankheitsbedingt ausgefallen ist. Deswegen haben wir auch das Video abgespielt. Sie ist natürlich ein ausgemachter Experte auf dem Gebiet CRDTs und arbeitet da insbesondere auch mit allen möglichen Startups zusammen. Soweit ich weiß, wurde jetzt gerade wieder ein Startup gegründet. Da ist es allerdings so, das ist quasi eine Datenbank, die intern mit CRDT-Technologie arbeitet. Und da glaube ich persönlich, dass es eben sehr gut gehen kann, weil da halt wirklich dann auch ausgemachte Experten die interner von so einer Datenbank halt eben entwickeln kann. Wo ich die Anwendbarkeit halt auch nicht sehe, ist jetzt, wenn wir irgendwie Software für den Kunden entwickeln, da eigene Domänenmodelle haben, dann sehe ich das halt noch ein bisschen kritisch, weil es gibt halt nur für bestimmte Typen eben CRDTs und ich kann halt dann entsprechend auch nur, wenn ich einen Typ dafür habe, sozusagen den Teil von meinem Modell irgendwie einigermaßen sicher modellieren sozusagen. Ich glaube, es ist zu kompliziert für die meisten Entwickler irgendwie sich zu überlegen, wie sie diese Merge-Funktion implementieren müssen von so einem CRDT, dass es so eine kleinste obere Schranke ist, ja, von den Versionen, die im Konflikt stehen. Und deswegen beziehe ich mich eigentlich lieber auf das Calm-Theorem, weil ich glaube, dass es zumindest ein bisschen eingängiger ist und dass ich da leichter im Kontext von meiner
Domain-Semantik irgendwie zu einer Lösung kommen kann, die einigermaßen beherrschbar ist und auch verständlich ist von der Komplexität her. Also eigentlich ist es ein Versuch, auch mit den Design-Patterns, die wir entwickelt haben, die wir jetzt im Vortrag leider nicht mehr im Detail vorstellen konnten, das Ganze so ein bisschen einfacher in der Praxis anwendbar zu machen, sozusagen. Alles klar. Ja, vielen Dank. Aber das kann man ja nachlesen, die Design-Patterns, ne? Wenn man ein Paper haben wir schon verlinkt. Genau, ja. Gut. Herzlichen Dank euch beiden nochmal. Wir sehen zu, dass wir zum nächsten Vortrag kommen. Ich hoffe, wir sehen euch noch. Du bist ja noch im Gaza, das heißt, man kann dir auch noch Fragen stellen oder dich ansprechen. Genau, und wir machen eine kurze, hoffentlich sehr kurze Pause und sind gleich wieder da mit dem Vortrag von Annegret Juncker. So, hallo zurück. Ich freue mich sehr über den Talk von Annegret Juncker. Normalerweise sind wir so mit Programmierproblemen befasst bei der BORB und sehr, sehr technikzentriert. Und da freue ich mich über Annegret, die wirklich an den ganz großen Rädern dreht in der IT. Sie ist Lead-Architekt bei der Allianz und wird uns was erzählen über Event-Driven Architecture, über eventgetriebene Architekturen. Und los geht's. Hallo, mein Name ist Annegret Juncker und ich freue mich, Sie heute zu meinem Vortrag über Event-Driven Architectures bei der Allianz zu betreuen. Und ich denke, wir werden ein paar interessante Dinge miteinander erleben und können auch mal schauen, wie sich das bei der Allianz ausgewirkt hat. Zuerst mal ein paar Worte auch zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Annegret Juncker. Ich bin Lead-Architektin bei der Allianz Technology und habe in ganz verschiedenen Bereichen gearbeitet, als Product Ownerin, als Entwicklerin und jetzt natürlich auch als Architektin. Ich veröffentliche regelmäßig auf Konferenzen und auch in Magazinen hier mal so ein paar Ausschnitte und freue mich heute besonders mit Ihnen mal meine Erfahrung aus diesem Enterprise zu scheren. Zuerst mal, was ist denn überhaupt Event-Driven Architecture? Event-Driven Architecture beschreibt das Zusammenspiel letztendlich von Events, die in einem Service entstehen und wie dieser Event dann es ermöglicht, mit anderen Services auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich habe eine Sammlung von Services, vorzüglich Microservices, und diese werden über Ereignisse gesteuert. Ereignisse sind hierbei Dinge, dass für ein Geschäftsobjekt irgendwas passiert ist. Also zum Beispiel ein Geschäftsobjekt wurde erzeugt. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Events auch Commands sind. Das heißt, irgendwas soll passieren. Allerdings sind Commands eher dafür da, so eine 1-zu-1-Verbindung herzustellen. Und solche 1-zu-1-Verbindungen führen immer zu einer engeren Kopplung, als wenn ich ein Event erzeuge und derjenige, der daran interessiert ist, liest dieses. Deswegen sind Commands eher zu vermeiden, aber sie benutzen die gleiche Technik und deswegen hat es natürlich einen Charme, auch Commands über die gleiche Technik, über den gleichen Event-Broker
zu senden wie die eigentlichen Events. Schauen wir uns an, wie macht das so ein Event-Broker? Auf der rechten Seite sieht man dafür auch das Bild. Also ich habe den Event-Broker. Der Event-Broker wird initialisiert, nämlich mit einem sogenannten Topic. Der Topic beschreibt de facto den Typ des jeweiligen Events. Also zum Beispiel Kunde wurde kreiert oder ja, also dann habe ich Customer created und dieses Event wird als Topic angelegt. Und dann kann der Producer schon Nachrichten an dieses Topic senden. Die Nachrichten selber werden auf dem Broker gespeichert, so dass also zu dem Zeitpunkt, wo die Nachricht gesendet wurde, der Consumer nicht up and running sein muss. Dass die da bleiben und dass sie dann auch später gelesen werden können, darum kümmert sich halt der Broker. Deswegen ist es nicht ganz so schwierig, da so Retry-Mechanismen einzubauen, weil eigentlich brauche ich die gar nicht. Ich brauche die nur an der Stelle, dass der Broker nicht da ist und dass der Event dann unter Umständen nicht gesendet werden würde. Und natürlich muss dann der Broker hochverfügbar sein. Und mit solchen hochverfügbaren Brokern, mit dieser einzelnen Infrastrukturkomponente, kriege ich dann wirklich sehr hochverfügbar, sehr flexible und sehr entkoppelte Architekturen. Der Consumer muss natürlich auch registriert sein beim Broker, dass er lesen darf und auch Lesegenehmigung auf bestimmte Topics hat. Und dann kann er aber sich die Message einzeln nachholen. Wenn der Consumer jetzt wieder mal weg ist und der Producer dann weiter Nachrichten schreibt, dann weiß ich aber durch den Offset, also wie so ein Lesezeichen auf dem Broker, wo der Consumer aufgehört hat zu lesen und der kann da an der Stelle wieder aufsetzen und dann weiterlesen. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeiten, wirklich den Producer von dem Consumer vollständig zu entkoppeln. Und jetzt haben wir hier mal die Aufgabe, die wir hatten, zu implementieren. Wir sehen hier einen Business-Prozess und dieser Business-Prozess beschreibt eigentlich, was wir als Onboarding-Prozess bei der Allianz bezeichnen. Das ist also, wie bekomme ich einen Kunden, also wie kann ich Versicherung verkaufen, und dafür sind natürlich verschiedenste Schritte notwendig. Wir haben hier am Anfang, dass eine sogenannte Opportunity erzeugt wurde. Diese Opportunity bezeichnet halt die Möglichkeit, etwas zu verkaufen, eine Verkaufschance. Dann muss mit dem Kunden ein erster Kontakt hergestellt werden. Und in diesem ersten Kontakt wird dann erfragt, ist dann die Telefonnummer richtig, habe ich die richtige Adresse etc. und so grob abgefragt, wo denn die Interessen des Kunden liegen. Und dann nach Möglichkeit ein Termin mit dem Kunden ausgemacht. Dieser Termin ist dann ein richtiger Beratungstermin. Also es kann sein, also für eine Hausrat würde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber es kann ja sein, dass es sich um komplexere Produkte handelt, wie eine Lebensversicherung oder auch eine Krankenversicherung. Dann möchte man vielleicht dann doch ein bisschen mehr beraten werden. Das heißt, ich mache hier einen Termin mit dem Kunden aus. Den bereite ich dann auch vor, also dass ich schon alle Angaben habe, dass ich unter Umständen alle Produktdinge vorliegen habe etc. Das ist dann hier dieser sogenannte Preparation-Schritt. Dann hat man hier den eigentlichen Beratungsschritt oder auch Advisory, kann dann daraus bestimmte Produkte ableiten, die man dann hier in diesem Schritt tarifiert und zum Schluss fällt hoffentlich für die Allianz ein Vertrag raus. Was wir hier sehen, ist ein in Camunda präparierter Prozess. Den kann ich Ihnen hier auch nochmal live zeigen. Also ich bin jetzt hier im Camunda Cockpit und kann mir jetzt hier alle Prozesse, die hier hinterlegt sind, auch anzeigen lassen. Und wir sehen auch schon noch im Bild, so wir sehen jetzt hier so wieder einsteigen. So, wir sehen jetzt hier den Kafka und ich mache jetzt mal hier dann auch das Camunda Kontrollzentrum auf. Im Camunda Kontrollzentrum sieht man hier und das Cockpit. Und wir können uns jetzt hier die Prozesse angucken. Wir haben jetzt Stand
jetzt noch keine laufenden Prozesse, weil das ganz frisch aufgesetzt ist. Und dann haben wir hier nämlich genau diesen Prozess, den ich Ihnen gerade auch noch in der Präsentation gezeigt habe, mit dieser Erzeugung der Opportunity und den einzelnen Prozessschritten mit einzelnen, und das sind genau die Dinge hier, mit den einzelnen Milestones, und diese Milestones treiben den Prozess voran. Das heißt, da wird gecheckt, sind denn alle Ereignisse eingetreten, und wenn sie eingetreten sind, dann wird in den nächsten Prozessschritt gewechselt. Also da gibt es keine menschliche Weitertreibung des Prozesses, dass irgendjemand sagt, jetzt geht es aber in den nächsten Schritt, sondern es passiert automatisch. Wie das automatisch passiert, das zeige ich Ihnen gleich nochmal in der Theorie und dann auch in der Praxis. Also wir haben hier die verschiedenen Schritte, und Sie sehen jetzt hier, dass wir in diesen verschiedenen Schritten relativ unterschiedliche Domänen haben, nämlich das Appointment Management, das Task Management, um den Kunden, mit dem Kunden einen Termin zu vereinbaren und gleichzeitig auch eine Aufgabe für den Agenten anzulegen, für den Vertreter anzulegen, dass er das Gespräch vorbereitet. Dann haben wir hier diese Vorbereitungsphase, da ist der Customer 360-Grad-View, nennen wir das. Das heißt, ich habe einen Rundumblick auf den Kunden, kann genau gucken, wo liegen denn seine Interessen, kann genau gucken, was muss ich noch erfragen, wo habe ich unter Umständen nicht alle Angaben vollständig. Und dazu kann ich mir dann auch noch einen Task machen und den Task, den ich hier erzeugt habe, um das Gespräch vorzubereiten, dann auch auf dann setzen beziehungsweise auf den Progress. Dann kommt der eigentliche Termin mit dem sogenannten Custom Advisory. Das ist also diese Beratungssoftware, die wir da bei der Allianz verwenden. Und haben dann hier hinten eine Quote-and-Buy-Journey. Diese Quote-and-Buy-Journey ist die Tarifierungssoftware oder auch TAA-Strecken. Wer schon mal für Versicherung gearbeitet hat, wird diesen Begriff wahrscheinlich kennen. TAA-Strecken für Tarifierung, Angebot und Antrag. Und die berechnen dann für ein bestimmtes Versicherungsprodukt dann den jeweiligen Tarif. Da ist dann natürlich auch das Dokumentenmanagement dabei, weil für den Kunden die Versicherungsdokumente dann auch in Papierform Abhängigkeit vom Produkt auch ausgewiesen werden muss. Der Kunde muss die auch unterschreiben. Und das passiert dann über diesen sogenannten Signaturservice. Und dann haben wir hier noch das Policy Management, was letztendlich dann auch den Vertrag erzeugt. So, und das sieht dann relativ merkwürdig aus, wenn man sich das jetzt klassisch denkt. Klassisch würde ich jetzt so vorgehen, dass ich sage, für alle diese Business-Objekte, die da drin sind, also ein Appointment für ein Appointment Management, eine Beratung für eine Beratungssoftware, ein Termin für die Terminierung und vielleicht dann noch ein Task für das Taskmanagement. Und überall müsste ich jetzt klassisch eigentlich einen Fremdschlüssel eintragen, um auf den jeweiligen Prozess zu referenzieren. Das führt aber letztendlich dadurch, dass ich jetzt alle diese ganz unterschiedlich, ich gehe nochmal zurück, diese ganz unterschiedlichen Domänen letztendlich ganz eng miteinander kopple, indem ich über diesen Fremdschlüssel in einer Datenbank denke, über diesen Fremdschlüssel innerhalb der Datenbank. Wir wollten es tatsächlich zuerst so machen, das haben wir dann aber nicht gemacht, weil keiner seine Datenbank für uns ändern wollte. Und wir hätten ewig gewartet, diese Abhängigkeit in der Entwicklung zu lösen. Das heißt, wir brauchten da eine andere Lösung. Also das heißt, wir hätten jetzt nicht mehr ein eng gekoppeltes System technisch gehabt, wir hätten auch ein eng gekoppeltes System in der Entwicklung gehabt. Und dass man das theoretisch nicht will, ist auch klar, aber wir konnten es noch nicht mehr in der Praxis umsetzen, auch wenn wir tatsächlich gewollt hätten, weil wir ewig gewartet hätten, ja, bis alle das eingesetzt hätten. Deswegen mussten wir uns hier was anderes ausdenken. Und das sehen Sie auch hier. Also wir haben hier unten diese einzelnen Domänen, nämlich das Taskmanagement, das Kundenmanagement, die jeweilige unterschiedliche Events erzeugen. Also hier diese, ja, ich sag mal gerade Events, die ich vorher schon angesprochen hatte. Also ein Task wurde erzeugt bzw. aktualisiert, ein Kunde wurde erzeugt oder aktualisiert, eine Beratung wurde erzeugt oder aktualisiert, ein Tarif oder ein Angebot wurde erzeugt oder aktualisiert, ähnliches für Dokumente, für die Unterschrift
und dann für den eigentlichen Antrag und den Vertrag. Das sehen wir alles hier. Diese werden hier alle unten in den einzelnen Domänen erzeugt und auf den Kafka gelegt. Der Kafka kann diese, und dann kann die von dem eigentlichen Business-Prozess, nämlich von dem Opportunity Management, von dem Verkaufschancenprozess gelesen werden, nämlich dass ein Task etc. erzeugt bzw. geändert wurde und vor allem dann auch hier hinten im Policy Management. So, und jetzt muss ich aber natürlich wissen, wenn ich ursprünglich einen Kunde habe, der bei der Agentur gekommen ist oder mich angerufen hat, und ich habe den beraten, welcher Vertrag denn da wirklich rausgefallen ist. Das heißt, ich muss eigentlich alle diese Events irgendwie zu diesem Prozess mappen. Ich hatte vorher gesagt, es ist schwierig, die Prozess-ID immer in die einzelnen Datenbanken zu schreiben, weil man dann so eine Entwicklungsabhängigkeit hat, die man eigentlich nicht mag, sondern man hat dann hier immer diese Prozess-Engine, die Camunda heißt, und man hat einen Mapper. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe einen Kunden und der Kunde hat ein ganz bestimmtes Anliegen, dann weiß ich ja, welchem Prozess ich das zuordnen muss, weil ich habe ja den Prozess mit diesem Anliegen und mit diesem Kunden erzeugt. Ich habe für diesen Kunden und für dieses Anliegen ein Task erzeugt. Dann kann ich natürlich auch die Task zu diesem Prozess machen. Und genau das machen wir. Also wir haben dann hier so eine Mapper-Komponente. Und diese Mapper-Komponente ist quasi das Stück Software, was ein Business-Mapping von den eigentlichen Events in dem Business-Prozess macht. Also kein Mapping über datenbanktechnische Mechanismen wie eine Fremdschlüssel, sondern wirklich über Business-Prozess-Dinge. So, und jetzt können wir uns auch ein Stück weit angucken, wie das Ganze aussieht. Ich hatte jetzt ja schon den Prozess gezeigt, den sehen wir hier. Ja? Und dann können wir auch hier nochmal gucken, wie sieht denn das im Kafka aus. Also wir haben jetzt hier diese einzelnen Events. Ich ziehe das mal ein bisschen auf, damit man es ein bisschen besser lesen kann. Dann haben wir hier diese einzelnen Events, also Beratung kreiert, Beratung aktualisiert. Dann haben wir hier faktisch der eigentlichen Vertrag erzeugt, einen eigentlichen Vertrag aktualisiert und zum eigentlichen Policy Management geschickt. Deswegen steht hier Contract Process Transaction Created. Also ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich denke, ist klar, was gemeint ist. Und wir haben natürlich hier dann auch den Task created und den Task updated. Und hier haben wir auch genau diese Besonderheit, die ich vorher schon angesprochen habe, nämlich diese Command, die gleiche Infrastruktur, nämlich diesen Kafka verwendet, um einen Task zu erzeugen. Dieser Task wird vom Business Opportunity Prozess erzeugt und wird dann konsumiert durch das Task Management und dann wird im Task Management auch ein Task erzeugt. Also das ist diese Command, der auch diese Event-Mechanismen benutzt, aber selber eigentlich im strengen Sinne kein Task ist. So, und jetzt können wir mal versuchen, dass wir einen Business Opportunity Prozess erzeugen. Dann erzeuge ich mal hier einen Business Opportunity Prozess, den wir gemeinsam dann Conference Event nennen. Ich sende diesen Event. Und was passiert jetzt? Also ich habe hier im Hintergrund zwei Services zu laufen, nämlich den Service Sales Process Management und ich habe hier einen Mock-Service, um diesen Sales-Prozess auch durch äußere Ereignisse ein bisschen weiter treiben zu können. Das macht hier mein Mock-Service. Aber gehen wir mal hier in den Business-Prozess rein. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Business Opportunity Create hingeschickt. Und was er jetzt macht, er wertet das aus und sagt, okay, wenn ich eine Opportunity neu kreiere, dann muss ich auch einen Task erzeugen. Und das ist nämlich genau hier passiert, dass praktisch das Create Task auf den Kafka gelegt wurde und dann wieder auch als Schedule Task zurückgekommen ist. Wir können uns das auch gerne dann nochmal auf dem Kafka angucken. Und man sieht hier dieses
Scheduled Task Created. Wir gucken uns das mal auf dem Kafka an. Dann haben wir hier den Create Task Event. Gucken uns die Nachrichten mal an. Ich setze mal hier den Offset auf 0. Dann sehen wir alle Nachrichten, die hier schon mal reingekommen sind, gucken uns aber hier nur den aktuellen an. Und innerhalb dieses aktuellen sieht man hier, man hat hier praktisch so eine tabellarische Auflistung eigentlich des JSON, was dahinter steht. Ich lade mal das JSON hier ein bisschen runter, damit wir das einen Tick besser lesen können. Öffne es. Das hat sich jetzt auf dem anderen Bildschirm geöffnet. Ich hole das mal rein. Und dann sehen wir hier das JSON von dem Task Created, Event. Und dann sehen wir hier auch, dass wir, also hier Create Scheduled Tasks, das ist praktisch dieser Topping, die wir haben. Und wir sehen jetzt hier, dass wir hier den Kunden kontaktieren sollen und wir haben hier die entsprechende OI-ID. Die habe ich ja neu benannt, damit wir das dann auch später dann nochmal nachverfolgen können. Ich mache das mal kleiner. Und wir können es uns jetzt auch dann im Prozess angucken. Ich gehe mal wieder in dieses Camunda-Cockpit und aktualisiere das Camunda-Cockpit. Und dann sehen wir hier, dass hier irgendwas mit diesem Task passiert ist. Und dieser Task selber wurde hier also erzeugt und dann ist er hier weitergewandert, um den Kunden zu kontaktieren. Ich kann jetzt hier auch reinklicken und wir sehen, das war jetzt hier der Event mit meiner Concurrency-Event und das ist genau der, den wir hatten, die Task. So, und jetzt will ich das mal weitertreiben. Ich hatte gesagt, ich gehe mal wieder zurück in meine Präsentation. Dann sehen wir hier natürlich die ganzen einzelnen Events. Und wenn ich das jetzt weitertreiben will, dann brauche ich nur einen Task. Aber bevor wir das machen, können wir uns das Ganze auch noch mal in der Implementierung angucken. Dazu mache ich mal hier meine Entwicklungsumgebung auf und sehen jetzt hier praktisch diesen Opportunity Management Prozess. Und dann haben wir hier diesen Mapper, den ich schon beschrieben habe. In diesem Mapper sehen wir auch, dass die einzelnen Teile hier sehr flexibel hereinkommen können und dass ich brauche immer eine sogenannte Master Entity. Diese Master Entity heißt, das ist der Bezug, der den eigentlichen Event erzeugt hat. Und die bekomme ich sowohl mit einer ID, also einfache GUID, aber auch mit einem Typ. Also ich kann dann sagen, okay, das war ein Kunde, ich kann sagen, das war eine Beratung, ich kann sagen, das war ein Vertrag, etc. Und dadurch kann ich die ganzen Dinge dann auf die einzelnen Prozesse mappen und vergleiche die dann mit diesen Prozessen. Das geht hier. Und ich habe auch gesagt, dass wir Camunda als Prozessengine verwenden. Und mit dieser Prozessengine haben wir das ist nicht wie ein großes Business Process Instanz, also das steht nicht irgendwo zentral rum, sondern das ist noch relativ kleines Java. Also Sie sehen schon, das ist ja alles Java, dafür bitte ich um Entschuldigung. Macht aber nichts, weil es funktioniert für uns. Und man sieht, man kann hier über die Dependencies relativ einfach in diesem Leben dann sagen, okay, ich brauche hier nur diese Dinge als Dependency einzuführen und habe dann schon eine relativ gute Übersicht, was passiert denn eigentlich bei mir und kriege mit diesem ganz, ganz kleinen Jar, also ein paar hundert Megabyte, also das ist wirklich wenig, kriege ich dann schon diese Konsole, die ich Ihnen gezeigt habe, wo der Prozess beobachtbar ist und ich kann eben noch weitere Dinge machen. So, und jetzt haben wir hier, ich hatte ja gesagt, wir haben hier diese Tasks und jetzt kann ich hier auch dann nochmal gucken, wenn ich das weiterstelle, also ich habe den Task Created Event und dann sage ich, ja, gib mir mal bitte diese letzten Tasks, der kreiert wurde.
Den habe ich dann hier und den kann ich jetzt benutzen, um diesen Task dann auszuschließen. Also um welchen Task dreht es sich? Ich gehe nochmal zurück in unser Cockpit. Also ich möchte jetzt diesen Task gerne auf fertig setzen, um zu gucken, was hier dann an diesem Milestone auch passiert. So, das heißt, ich nehme jetzt diese ID von meinem letzten Task und packe die hier in mein zu sendendes JSON. Und wir hatten hier als Namen für die Entity-ID Bob Conference Event. So, und wir sehen jetzt hier, die ID mit dem Bob Conference Event wurde auf Done gesetzt. Und was wir jetzt erwarten, ist jetzt, dass sich was wir jetzt erwarten, ist, dass ich jetzt in meinem Result, Entschuldigung, ich muss jetzt mal hier mein Camunda-Cockpit wieder aufmachen. Ich gehe also in den Prozess, sehe hier den Prozess und jetzt sehe ich hier, dass mein Task weitergewandert ist hier zu dieser Running Instance. Der ist also hier von dem First Contact in die Preparation gewandert. Und wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir auch, hier ist wieder dieser Task mit der 0800. Die ID, die man jetzt hier sieht, ist natürlich eine andere als die ID, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Ganz einfach, weil diese ID sich hier auf diese Prozessinstanz beziehen, währenddessen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, wirklich die ID aus dem Taskmanagement ist. Und das zeigt ja auch, dass diese Systeme sind wirklich voneinander unabhängig, die kennen sich gegenseitig nicht, aber die haben natürlich gewisse Dinge. Und wir können jetzt hier, können wir uns auch nochmal reingucken in unseren Task. Und da sehen wir hier diese Assigned Organization mit der 5010, die haben wir vorhin auch gesehen. Und wir sehen sozusagen, wann wurde das gemacht. Und wir haben jetzt hier diesen sogenannten Milestone-Log, den wir uns hier angucken können, wann wurde was passiert. Und dieser Milestone sagt jetzt, okay, ich habe jetzt diesen Task ist dann aufgefangen, gecaptured und kann dadurch dann mein ganzes System über diesen Milestone dann eine Seite weiterschieben und dann habe ich hier genau den einen Prozess, den ich jetzt hier auch sehe. So, und was ich Ihnen noch gerne zeigen wollte, ist natürlich, dass wir haben hier praktisch auch eine Kafka-Config. Und diese ganzen Container-Properties, Kafka-Config, wir sehen, hier genau, da wollte ich hin. Wir haben jetzt eine Integration-Config und diese Config ist insofern relativ interessant, weil sie mit relativ wenig Aufwand es uns ermöglicht, die ganz unterschiedlichen Environments, die ganz unterschiedlichen Verhältnisse auch in den unterschiedlichen Ländern, die Allianz betreuen muss, weil wir machen ja diese Sales-Software auch global, also für alle Länder, in denen die Allianz auch vertreten ist. Da müssen wir uns irgendwie mal anpassen. Und durch diese Kafka-Config sind wir extrem schnell, diese Unterschiede auch auszuteilen und über diese eine äußere Konfiguration dann auch so zu steuern, dass wir da überall dann auch arbeitsfähig sind. Und wir haben dann hier oben dann noch unseren Opportunity Mapper, den hatte ich Ihnen schon gezeigt und ich wollte Ihnen aber noch zeigen, wo sind denn unsere Prozess-Engine-Konfiguration, auch die sieht relativ leichtgewichtig aus. Die eigentlichen Prozessdefinitionen sind hier als Ressourcen hinterlegt, nämlich hier in diesen YAMLs, wie die Camunda-Konfiguration aussieht. Das ist dann nämlich genau hier.
Und das ist jetzt alles falsch, das muss ich alles rausziehen. So, aber was wir uns hier, so, aber was wir uns hier nochmal angucken, ist, dass wir hier eine Konfiguration der eingehenden Events haben, nämlich hier zum Beispiel das Advisory Created oder auch, was wir ja genau gesehen haben, den Scheduled Task Created. Und auch diese Konfigurationen sind relativ einfach und übersichtlich auf dem Kafka und können relativ schnell auch verbunden werden. Also der Aufwand, den ich habe, so eine Kafka-Konfiguration zu machen, wo vielleicht der eine oder andere auch davor Angst hat, das ist also komplex. Die Lernkurve ist relativ flach, muss ich auch aus unserer Erfahrung sagen. Und auch das Camunda, dadurch, dass das so ein kleines dezentrales Teil ist, ist die Lernkurve relativ flach und ich bin damit schnell und kann sehr, sehr schnell Dinge tun. Und jetzt gehe ich wieder in meine Präsentation rein. Die Events und Kafka haben wir uns angeguckt und das lokale Sample hatte ich Ihnen gezeigt. Das heißt, ich habe dieses kleine Opportunity Management Service. Ich habe die Prozess-Engine da drin mit dem eigentlichen Mapper, den ich Ihnen zeigen konnte. Ich habe hier innerhalb eines Docker-Containers den Kafka zu laufen. Ich kann Ihnen den Docker-Container auch mal zeigen. Den haben wir dann hier, also hier läuft der Kafka in einem Docker-Container und ich bin immer in dieses Control Center gegangen, um Ihnen auch das dann im Einzelnen zeigen zu können. Und ich habe diesen Mob-Service, den Mob-Service brauche ich, um eigentlich um dieses Sales Task Management, was ich Ihnen vorher schon gezeigt habe, dann auch über den Postman dann auch ansteuern zu können und zu mobben. Das macht dieser Mob-Service. So, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass ein stark steuernder Prozess zu einer starken Kopplung führt und stark kopplende Prozesse führen deswegen zu einer starken Kopplung, weil letztendlich der Prozess in allen Domänen, über die der Prozess überstreicht, bekannt sein muss. Und dadurch ist eigentlich besteht die Gefahr, dass immer Business-Logik in den Prozess wandert, obwohl die eigentlich in die Domäne gehört und nicht in den Prozess. Und eine verteilte Umgebung, Entwicklung und eine Steuerung der Entwicklung ist eigentlich nicht mehr möglich, weil ich immer, wenn ich den Prozess entwickle, immer auf die einzelnen Domänen warten muss. Oder vice versa, ich muss sogar, wenn ich jetzt in der Domäne was machen will, immer den Prozess wieder anpassen muss und dann auf die wieder warte. Also funktioniert nicht. Deswegen will man das anders machen, deswegen sagt man, okay, und deswegen sagt man, okay, ich mache das jetzt anders, ich versuche das zu entkoppeln. Und wenn ich es entkopple, dann kann ich das über Events sehr, sehr gut machen, sehr, sehr elegant machen, mit einer sehr, sehr guten verteilten Entwicklung. Das heißt, ich kann den Prozess entwickeln, ich kann kann dann die einzelnen Domänen entwickeln. Voraussetzung, dass ich da wirklich so unabhängig bin, ist natürlich, dass ich die Events vorher definiere. Also wie beim API-First-Ansatz natürlich üblich, auch wenn ich jetzt keine klassischen REST-APIs definiere, sondern Events, mache ich es genauso. Ich definiere die Events als API und dann können beide Seiten, also die eigentliche Domäne, von der Event stammt, als auch der Prozess, der den Event konsumiert, können beide unabhängig voneinander und sehr schön beiderseits entwickelt werden. Ja, das war es eigentlich schon alles von meiner Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte Ihnen etwas Interessantes erzählen. Vielen Dank. Jawohl. Vielen Dank, Annegret. Sehr gerne. Du hast ja beschrieben, wie ihr diese Event- und Prozessarchitektur auf die existierenden Systeme draufgesetzt habt.
Genau. ist denn vorher die Koordination gelaufen? Haben Menschen dann immer irgendwelche ins nächste System Sachen übertragen? Ja, jein. Also teilweise haben das Menschen ins nächste System übertragen, teilweise war gar keine Steuerung da, teilweise war das über alte SOAP-Interfaces, also es war total, wie soll ich sagen, unkoordiniert und historisch gewachsen, wie man immer so schön sagt. Ja. Ja. Insofern diese Steuerung und diese Beobachtung über den Prozess, das kam dann wirklich neu hinzu. Okay. Hat das jemals, ich habe mich so ein bisschen gefragt, also aus unseren eigenen Erfahrungen in so Projekten, gerade auch wo wir Eventarchitekturen eingeführt haben, gab das jemals, also das ist ja schon eine tiefgreifende Änderung irgendwie in die Art, wie Sachen funktionieren. In einer Ja. großen IT-Organisation war das sehr anstrengend? Gab es Akzeptanzprobleme? Oh ja, oh ja. Also es war sehr anstrengend, definitiv. Wir hatten zu dem Zeitpunkt aber schon den Vorteil, dass der Schmerz tief genug war. Also dass die Leute gemerkt haben, anders geht's gar nicht. Und wir dann natürlich auch sagen konnten, Leute, das ist die Lösung. Und in relativ kleinen POCs und kleinen Spikes auch wirklich zeigen konnten, dass es funktioniert. Was ich heute gezeigt habe auch, das hatte ich ja lokal auch installiert, das war einer unserer ersten Spikes, den wir da auch benutzt haben. Und da konnte man natürlich schon relativ gut zeigen, Leute, das funktioniert wirklich, was wir da euch vorschlagen. Okay. Also aus unserer eigenen Erfahrung habe ich immer mal wieder so gemerkt, dass die Leute Probleme haben mit diesem Konzept, dass diese Events ja Latenzen verursachen im System. Ne? Und man sieht plötzlich nicht mehr, ist denn das alles aktuell, was ich da sehe? War das ein Problem bei euch? Oder Ja, eher umgedreht. dass es lange dauert? Danke für die Frage. Ja, es war eher umgedreht, um ehrlich zu sein, weil die Leute ja gerade in den großen Versicherungen oder Banken sind ja dran gewöhnt, Batch-Systeme zu haben, die so einmal am Tag laufen. Ja. Und wenn man denen sagt, du hast es dann 2 Sekunden später, dann gucken die einen komisch an und meinen, das ist ja Echtzeit. Ja, also die Wahrnehmung ist total unterschiedlich. Probleme gibt es eher dann in die Richtung, dass die Leute denken, sie müssen dann noch massive Retry-Mechanismen einbauen, weil sie sich ja nicht sicher sein können, dass es auch beim Empfänger ankommt. Und wenn man denen dann versucht zu erklären, dass es wurscht ist, der Empfänger kümmert sich drum, ob er was kriegt und nicht der Producer muss sich drum kümmern, dass der Empfänger was kriegt, sondern der Empfänger kümmert sich drum, dass er alles hat, was er braucht. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Ja. Kann man sowas vernünftig testen? Oder ist da, also du hast so Mocking irgendwie angesprochen, aber trotzdem muss ich ja irgendwie sehen, dass diese ganzen Anbindungen dann auch in Produktion funktionieren. Oder ist das auch so Blut, Schweiß und Tränen? Nee, eigentlich nicht. Also, weil der Witz ist ja, dass wir, der Prozess selber ist ja erstmal nur in Anführungsstrichen nur ein beobachtender Prozess. Ja? Das heißt, man kriegt relativ fix mit, weil die Milestones nicht erreicht werden und da bleiben dann, weiß ich, 27.000 Prozesse hängen, kriegt man das relativ schnell mit, dass irgendein Event nicht gesendet wird, ja, oder der einfach fehlt. Und das kann man relativ schnell debuggen und rauskriegen, sowohl auf dem Kafka, also dass man nochmal auf die Nachrichten guckt, wo man ja weiß, welche man erwartet, als auch dann auf der Producer-Seite. Und das Schöne ist ja, dass wenn jetzt Dinge fehlen, die Consumer immer wieder aufsetzen können. Ne? Also weil ich bin ja wirklich total entkoppelt und ich bin ja als Consumer gar nicht darauf angewiesen, dass ich immer up and running bin, wenn der Producer irgendwas sendet. Okay. Und das ist nicht ein Ding, dass manchmal ein Producer einfach seine Sachen nicht abholt und das kriegt man, also das ist ja die Kehrseite davon, oder? Von der Entkopplung. Der Producer muss natürlich senden, ne? Da muss ich mich schon drauf verlassen, ne? Aber dass die Consumer einfach nicht abholen, hat uns bis jetzt keine Sorgen bereitet. Wir können Stand heute noch mit relativ langen Retention Periods arbeiten. Das heißt, wir arbeiten Stand heute mit Retention Periods so über ungefähr eine Woche, manchmal ein bisschen kürzer, so dass wir auf jeden Fall
ein Wochenende, wo keiner was mitkriegt, weil alle im Urlaub Ja. sind, überbrücken können. Also das muss man sich dann gut überlegen. Okay, also sehr toll. Vielen Dank, Annegret. Sehr gern. Wir sind, genau, wir sind gerade vor der Mittagspause, die es jetzt erstmal gibt. Ich hoffe, wir sehen uns alle noch. Also wer mag, kann natürlich einfach irgendwo hingehen. Ich persönlich hole mir was zu essen, bin gleich wieder da. Und ja, wünsche allen noch und dir auch, Annegret, noch viel Freude auf der Bob. Und genau, man kann dich ja noch finden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao.
Ja, hallo zusammen. Jetzt sind wir hier wieder zurück zur Bob, zur Nachmittagssession, beziehungsweise zur ersten Nachmittagssession. Wir hören jetzt einen Talk, der auf Deutsch ist, obwohl er zumindest teilweise einen englischen Titel hat. Infrastructure as Code, Betrieb ohne Handarbeit. Da berichtet uns der Tim Diegel über seine Erfahrungen mit Infrastructure as Code. Film ab, würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag über Infrastructure as Code hier auf der BOB 2022. Wir schauen uns heute an, wie wir Infrastruktur, also wie wir Software auf Infrastruktur bringen, ohne dabei viel Handarbeit leisten zu müssen und das Ganze möglichst reproduzierbar und auch skalierbar zu bekommen. Und dafür kommen dann Tools zum Einsatz wie Terraform, die uns ermöglicht, Infrastruktur automatisch eben anzulegen. Dann schauen wir uns weiter an, wie wir die Infrastruktur konfigurieren können, ohne das von Hand zu machen. Schauen wir uns heute hier einen Ansatz mit Ansible an. Gibt es aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Nix oder Puppet, Chef und so weiter. Und zum Schluss möchten wir natürlich das Ausliefern der Software noch automatisieren. Das heißt, wir möchten Continuous Deployment, in unserem Fall mit GitHub Actions, uns anschauen. Ja, kurz zu Beginn zu mir. Mein Name ist Tim Diegel. Ich bin seit 2007 hobbymäßig am Programmieren und Entwickeln. Damals noch, wie viele von uns, anfänglich Webauftritte und Weblösungen mit PHP. Später im Studium kam dann relativ früh Serveradministration, also der Ops-Bereich und DevOps dazu. Das mache ich durchgehend seit 2012 in verschiedenen Bereichen. Ab 2016 dann hauptberuflich Softwareentwickler mit vielen funktionalen Programmiersprachen, unter anderem Elixir, aber auch Scala oder Clojure oder F#. Seit 2020 für und bei der NetCBW tätig. Die NetCBW, der Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg für Strom, Gas und Wasser, haben manche von euch bestimmt schon mal gehört, aber viele vermutlich auch nicht. Also wir kümmern uns um die Infrastruktur, um die Netze, den Ausbau derer sowie der Betrieb. Haben natürlich dann eine große Aufgabe für die Versorgungssicherheit und in letzter Zeit vermehrt auch mit der Energiewende zu tun. Daher kam unter anderem auch das Projekt NetzLive, entstanden, das ist in Elixir, verschiedene Softwarelösungen für diverse Probleme bereitstellt. Es soll Teil der Digitalisierung natürlich sein und um nur einige Dinge zu nennen, möchte man Netzmodellierung natürlich erhalten, Netztransparenz und die zunehmenden Aufgaben der Energiewende softwaretechnisch natürlich stemmen. Ja, also fangen wir an. Infrastructure as Code. Was ist so eine klassische Problemstellung? Wir haben die Software fertig oder zumindest so weit fertig, dass wir sie betreiben können. Das heißt, wir fragen uns, was brauchen wir dafür? In der Regel Server oder Datenbanken oder Storage-Konten oder was auch immer. Wie macht man es heutzutage? Natürlich möchte man das gerne in der Cloud haben und überlegt sich, wie gehen wir jetzt da vor? Klassischer Ansatz bisher war immer, wir haben unsere Software im Git, die Cloud-Infrastruktur, die wir jetzt dafür haben möchten, da gehen wir auf die Web-Frontends der großen Cloud-Infrastrukturanbieter, klicken uns dann das zusammen, was wir brauchen. Das wird dann für uns in der Regel in Minuten scharf bereitgestellt. Dann, wenn wir die Infrastruktur haben, müssen wir die entsprechend konfigurieren. Das heißt, bei virtuellen Maschinen würden wir zum Beispiel per SSH uns darauf verbinden und entsprechend Infrastruktur für uns konfigurieren, dass die unsere Software dann betreiben kann.
Ja, den ersten Ansatz, den wir jetzt hier anders machen wollen bei Infrastructure as Code, wir möchten das Web-Frontend, um die Infrastruktur anzulegen, nicht mehr benutzen, weil händische Arbeit, die wir zeitgleich natürlich dann auch noch dokumentieren müssen, was wir da gemacht haben, immer fehleranfällig und auch zeitaufwendig wird. Das heißt, dieser Teil fällt weg. Jetzt die Frage, wie können wir den Teil dann übernehmen? Das heißt, wir möchten eigentlich das auch gern in unserem Git haben. Wir möchten im Quellcode, beim Quellcode stehen haben, was für Infrastruktur wir für diese Software auch für den Betrieb benötigen. Das heißt, Git übernimmt hier auch die Definition für den Betrieb und die Software und der Betrieb wächst enger zusammen. Genau, wir möchten jetzt in unserem Fall uns Terraform anschauen. Wie Terraform kann das bewerkstelligen, indem eine Handvoll oder eine Konfigurationsdatei im Git mit angelegt wird. Dort schreiben wir dann eben auf, was für Infrastruktur wir gerne benutzen. Und Terraform bedient sich dann der diversen APIs der Provider, wie zum Beispiel Amazons AWS oder Microsofts Azure, aber auch diverse andere kleinere oder mittelgroße Anbieter und legt uns hier dann anhand der Konfigurationsdateien, die in unserem Quellcode sind, die Infrastruktur über die API an und danach haben wir eben unsere Infrastruktur wie definiert zur Verfügung. So, schauen wir uns erst kurz an, welche Software wir jetzt für dieses kleine Demo denn betreiben möchten in der Cloud. Dazu habe ich eine kleine Elixir-Anwendung geschrieben, die Primzahlen berechnen soll. Dabei wird von 2 an hochgerechnet, also wird jede Zahl auf Primzahl überprüft mit dem Miller-Rabin-Test, der eben deterministisch feststellt, ob eine geprüfte Zahl eine Primzahl wird. Das geht am Anfang sehr zügig, wird am Ende allerdings zunehmend langsamer, weil für diesen Test hohe Potenzen berechnet werden müssen. Und so eine einfache Potenz, in Anführungszeichen bei großen Zahlen, dauert dann auch entsprechend sehr lange. Wir machen uns da die Erlang-Cluster-Fähigkeit zunutze, indem wir das dann entsprechend auf verschiedene Nodes aufteilen, die dann jeweils Tausender-Blöcke berechnen können. Das schauen wir uns mal kurz auf dem Rechner hier hinten an. Wir haben da eben einen Release gebaut, das wir mit 2 verschiedenen Konfigurationsdateien ausgestattet haben. Der erste wird der Main-Prozess sein, der uns unter anderem das Web-Frontend bereitstellt. Den starten wir mal hier mit einer Konsole und geben ihm den Namen Main. Damit die beiden sich gleich auch zum Cluster verbinden können, brauchen die beide das gleiche Erlang-Cookie. Deswegen definieren wir das hier mal zur Laufzeit. Und der hier hat jetzt unter anderem ein Web-Frontend gestartet, eine Phoenix Live View, der uns dann später die berechneten Primzahlen anzeigen wird. Hier passiert es noch nichts, weil wir noch keinen Arbeiter dem Cluster hinzugefügt haben. Deswegen starten wir jetzt nochmal einen Prozess mit dem gleichen Release-Cookie. Wie angesprochen wird es jetzt das Worker-Release mit der Worker-Konfiguration sein. Der heißt dann auch Worker. Starten wir auch mit einer Konsole und geben dem den Namen Worker. Man hat hier im Blog kurz gesehen, dass der den anderen jetzt auch schon gesehen hat und die sich verbunden haben. Gleich maximal innerhalb von 30 Sekunden wird dann der Gen-Server, der auf dem Main-Server läuft, sehen, dass wir einen neuen Worker haben und fängt jetzt an, für uns Primzahlen zu berechnen. Jede gefundene Primzahl wird dann zurückgegeben an den Main-Prozess, der wiederum das an unsere Phoenix Live View hier schickt. So, dieses Release möchten wir jetzt auf Cloud-Infrastruktur bereitstellen. Dazu brauchen wir erstmal natürlich die entsprechende Cloud-Infrastruktur, die wir uns jetzt mit Terraform definieren möchten. Dazu habe ich schon mal vorbereitet, einen Ordner Terraform und da machen wir auch einen Unterordner namens Prod. Wir werden das, also es empfiehlt sich immer, das pro Umgebung zu unterscheiden. Da wir hier jetzt aber nur eine haben, wird das für uns nicht so wichtig sein. Man bekommt dadurch trotzdem keine Code-Duplikation rein, weil man
in der Regel eben mit Modulen arbeitet, behält sich dadurch aber die Flexibilität, manche Sachen zuerst auf einer Testumgebung entsprechend auszurollen. Ja, eine Terraform-Definition beginnt in der Regel mit einem Provider-Block, wo man einen oder mehreren Providers sich zurechtlegt. Wir in unserem Fall benutzen hier die Hetzner Cloud. Hetzner, einer der großen Serveranbieter in Deutschland. Und dafür gibt es dann eben auch entsprechendes Plugin, die Hetzner Cloud/H-Cloud. Und das hätten wir gerne in Version 1.32.2. Damit es funktioniert, braucht der Provider H-Cloud, den wir jetzt oben eben gesagt haben, dass wir den verwenden möchten, noch einen Zugangstoken, damit der weiß, in welchen Account der rein möchte. Und wir schreiben diese sensitive Information natürlich nicht hier direkt ins Git rein, möchten die deswegen zu Laufzeiten gerne übergeben und müssen deswegen hier eine Variable verwenden. Und die Variable müssen wir auch noch vorher definieren, um sie dann später verwenden zu können. Man kann das dann entweder als Command Switch den Terraform-Befehlen mitgeben oder aber auch den Weg, den wir machen werden, in eine Terraform vars Datei abzulegen. Und da werden wir dann gleich die Terraform.tf vars, so muss das heißen. Sehen wir, haben wir jetzt schon gemacht. Hier steht jetzt quasi unser Token entsprechend definiert. Und das können wir hier jetzt auch im Klartext zeigen, weil bis ihr das Video seht, habe ich das Token dann auch wieder gelöscht. So, jetzt sind wir schon so weit, dass wir das erste Mal Terraform initialisieren können. Da wir ein neues Plugin verwenden, nämlich die Hetzner Cloud, müssen wir Terraform init zu Beginn eingeben. Wenn wir uns jetzt nicht vertippt hätten, hätte das auch gleich funktioniert. Aber hier fehlt ein S. Und da lädt er uns jetzt eben das Plugin runter. Und wir können das jetzt verwenden. Der nächste Befehl wäre dann, wie uns hier auch schon genannt wird, Terraform Plan, um zu sagen, was plant er denn für uns anzulegen. Da wir noch nichts definiert haben, wird natürlich hier nichts geplant. Wir fangen jetzt mal mit einer einfachen Ressource an, nämlich meinem SSH-Schlüssel, den wir der Hetzner Cloud anlegen möchten, damit wir den später als Zugangsberechtigung zu angelegten Server auch verwenden können. Da geben wir jetzt dann eben Attribute an für die Ressource H-Cloud SSH-Key. Und da uns nicht vertippt, der soll nicht TED heißen, sondern TD. Und jetzt geben wir dem dann die Felder an, die der eben benötigt. Und in dem Fall braucht er den Public SSH Key natürlich, den könnt ihr jetzt als String hinschreiben, aber ich kann auch die Funktion File benutzen, um den eben hier aus dieser Datei einzulesen. Wie gerade gesehen, kann man mit dann Ressourcen angeben, die entsprechende Namen haben anhand des Provider-Plugins. Wir möchten jetzt zum Beispiel auch das H-Cloud Network Ressource benutzen und der soll den Namen lokal bekommen. Also wir brauchen natürlich ein Netzwerk, um unsere Cluster-Anwendung dann zu haben. Der kriegt einen Namen und ein IP-Range, wo wir jetzt eben mal aus dem 10er-Netz einen 16er Adressraum bereitstellen. Weiter gibt es dann noch gleich definiert einen Subnetz, das würde ich jetzt einfach mal kurz reinkopieren. Das nennen wir dann das Local 12 Netz, 12, weil die Subnetz, die dritte Position hier dann eben eine 12 darstellt. So, jetzt haben wir Definitionen definiert, die wir jetzt zum ersten Mal dann auch mal ausführen können. Wie schon angesprochen, machen wir das mit Terraform Plan, der uns dann vorschlägt, was er tun möchte. Wenn wir damit zufrieden sind, was er uns hier vorschlägt, also eben die 3 Ressourcen anlegt, können wir Terraform Apply eingeben und das mit Yes bestätigen. Yes, weil hier ab jetzt könnte es Geld kosten, deswegen müssen wir das auf jeden Fall nochmal bestätigen, was wir hier tun.
und die Ressourcen werden uns angelegt. Da das jetzt nur Netzwerke und IP und der SSH-Key war, ging das auch in Windeseile. Jetzt möchten wir mal den ersten virtuellen Server anlegen. Also benutzen wir die Ressource hcloud Server und geben den Namen mal VM. Jetzt müssen wir ein paar Pflichtattribute angeben, unter anderem wie der Server heißen soll, der Servertyp, also die Größe. Das hängt jetzt hier von Hetzner und der API ab. Das soll ein CPX31 werden. Der hat, glaube ich, 4 Cores und genügend Arbeitsspeicher für unseren Fall. Der soll als Basisbetriebssystem Ubuntu 20.04 bekommen. Es soll in Falkenstein im Rechenzentrum 1 positioniert werden. Wir geben jetzt das Netzwerk an. Hier sehen wir jetzt zum ersten Mal, wie wir auf zuvor definierte Ressourcen zugreifen. Und da haben wir eben, soll er von der Ressource hcloud Network das Netzwerk Local nehmen und davon die ID. Das wird eben unser Netzwerk. Und als IP möchten wir die 10.11.12.254 bekommen. Jetzt fehlt noch eine Angabe, nämlich die Angabe des SSH-Schlüssels, der eben der Hetzner für uns direkt hinterlegen soll, dass wir ohne Passwort gleich sicher darauf zugreifen können. Deswegen nehmen wir von der Ressource hcloud SSH-Key, den von TD, von mir und davon die ID und ordnen dem Server hier zu. Führen wir nochmal aus und wir bekommen vorgeschlagen, dass er uns einen Server anlegen möchte. Da tippen wir auf Yes und wenn wir jetzt schnell sind, dann sehen wir, dass gerade hier im Web-Frontend von Hetzner der erstellt wird. Wir haben es kurz gesehen, er war vorher nicht da und er wurde erstellt und jetzt haben wir ihn zur Verfügung. Wir können jetzt gleich mal noch die Gegenprobe machen. Wir möchten die Server nämlich gleich nochmal anders definieren über ein Modul. Da wir jetzt diesen Server hier eigentlich 5-mal genau das gleiche wollen, macht es Sinn, den als Modul zu abstrahieren, also als eine Art Funktion, die dann definierte Parameter übergeben bekommt und auch bestimmte Rückgaben uns zurückgeben kann. Deswegen löschen wir den mal raus hier, machen nochmal Terraform Apply. Jetzt wird uns vorgeschlagen, Achtung, wir zerstören hier jetzt einen Server. Das heißt, es ist wichtig, hier können jetzt auch Daten verloren gehen, deswegen auch wieder mit Yes bestätigen. Und wenn wir wieder in das Frontend der Hetzner Cloud schauen, sehen wir, dass der Server jetzt wieder verschwunden ist. Genau, wie angesprochen, möchten wir das gerne als Modul definieren. Das habe ich jetzt im Hintergrund schon vorbereitet und würde jetzt das Aufruf der Module hier entsprechend reinkopieren. Na, hier. Genau, also ein Aufruf von einem Modul muss dann natürlich immer wissen, wo er das Modul findet. In dem Fall liegt es bei uns mit im Git, ein Ordner höher, wie gesagt schon vorbereitet. Wir geben den Servernamen natürlich mit rein, weil der unterschiedlich ist. Wir geben die Netzwerk und das Subnetzwerk mit, das muss nicht das Modul kennen, das definieren wir allerdings gerade hier bei uns, deswegen müssen wir das eben übergeben. Die private IP-Adresse und die SSH-Keys werden auch entsprechend gesetzt. Und wir haben jetzt einmal einen Gateway-Server angelegt und dann 5 Cluster-Member, die wir alle mit verschiedenen Städtennamen benannt haben. Wie gesagt, kann man jetzt, jede Ressource gibt Rückgabewerte zurück und Module können auch Rückgabewerte zurückgeben. Und wir haben definiert, dass unser Modul die Gateway-IP zurückgibt, die wir wiederum als Gesamtrückgabe von unserem Terraform-Prozess jetzt definieren möchten. Deswegen sagen wir, unser Terraform-Prozess soll das Output Gateway IP 4 haben und welcher Wert soll dazugeordnet werden? Der soll vom Modul primprod Gateway 1 die zurückgegebene IPv4-Adresse benutzen und relativ ähnlich möchten wir das noch für die IPv6-Adresse definieren. Und da soll logischerweise die IPv6 genommen werden. Da wir jetzt Module hinzugefügt haben, müssen wir nochmal Terraform init eingeben.
dass er eben die Module initiiert. Das ist deswegen auch wichtig, weil die Source könnte theoretisch auch aus einem anderen Repo oder aus einem Git kommen. Deswegen kann man das nicht einfach, deswegen wird eben dieser init-Befehl benötigt. Und jetzt können wir nochmal Terraform apply machen. Er wird uns vorschlagen, dass er 5 Server gern für uns anlegt. Bestätigen wir nochmal mit Yes. Hier wird auch aufgelistet, dass eben die IP4 und die IPv6 zurückgegeben werden soll. Also Hetzner weist den öffentlichen IP-Adressen zu und die kriegen wir jetzt für den Gateway-Server hier auch zurückgeliefert. Damit wir die jetzt gleich verwenden können, würden wir die IP-Adressen, die beiden hier einem DNS-Server kurz übermitteln, dass der die auf einen Alias für uns einträgt. Das machen wir mal mit diesem Befehl. Kurz das Passwort vom DNS-Server eintippen. Und Sie sehen, dass wir jetzt dem DNS-Server unter prim.tetwin.de diese beiden IP-Adressen von dem neu erstellten Server zugewiesen haben. Ja, das heißt, die Infrastruktur steht jetzt bereit und die möchten wir jetzt allerdings noch entsprechend konfigurieren. Dafür verwenden wir hier jetzt werden wir Ansible verwenden. Das heißt, wir möchten jetzt diesen Teil hier rechts von unserem anfänglichen Bild, diese manuelle Konfigurationsarbeit per SSH auch loswerden. Das heißt, die Frage, wie machen wir das? Das möchten wir auch mit ins Git haben und in unserem Fall mit Ansible. Oder wie angesprochen natürlich auch andere Ansätze wie Puppet Chef oder NixOS sind hier genauso möglich. Wie funktioniert Ansible? Ansible kriegt ähnlich wie Terraform auch eine Handvoll Konfigurationsdateien, wo wir unsere Konfiguration eben bei Ansible in YAML definiert aufschreiben. Ansible interpretiert die dann, verbindet sich dann selber mit SSH zu den Servern und sorgt dafür, dass diese Konfiguration, wie wir sie wünschen, dort eben dann eingerichtet wird. Ja, möchten wir uns auch wieder bei unserem Projekt anschauen, wie wir das machen. Dazu müssen wir Ansible erstmal mitteilen, sogenanntes Inventory definieren. Ein Inventory gibt quasi an, welche Server zu der Umgebung gehören. Das macht man hier in dieser Host-Datei. Da kann man jetzt verschiedene Gruppen definieren. Wir fangen mal an mit einer Gruppe All, die hat dann in unserem Fall keine Hosts direkt, dafür Children, das wiederum andere Gruppen sind. Und wir machen in unserem Fall 2 Gruppen, nämlich Gateway, die Gruppe Gateway und die Gruppe Cluster Member, die wiederum jeweils Hosts bekommen. Und hier legen wir zum Beispiel den zuvor mit Terraform erstellten Host Tokyo benutzen wir hier. Wir können jetzt mit der Variable Ansible Host angeben, wie er den denn erreicht, unter welcher Adresse. Das wäre in unserem Fall prim.tetwin.de. Hoppla. Und dann kann man noch verschiedene Variablen pro Host definieren. In unserem Fall würden wir die lokale IP-Adresse definieren. Man kann dann für die ganze Gruppe noch Variable angeben. Da das hier alles, wir jetzt nur einen haben, macht das hier keinen Unterschied. Aber der soll vom Node-Typ Main sein. Da würden wir dann später eben entsprechend unterscheiden, wer das Main-Release bekommt und wer das Worker-Release bekommt. Hier sieht es entsprechend ähnlich aus. Das würde ich jetzt mal kurz reinkopieren. So, Einrückung hat fast funktioniert. Der noch vorschieben. Ja, was man jetzt hier noch beachten muss, der Ansible-Host, wie erreicht er den, ist jetzt hier die lokale IP-Adresse eingetragen, weil wir die anderen nicht per DNS zugewiesen haben. Damit der natürlich trotzdem erreichbar wird, kann der den erreichen über den Tokyo, also über den Host, wo wir
den DNS gemacht haben. Deswegen können wir jetzt hier diesen SSH Common Args dazugeben und benutzen dafür die Bastion-Option -j, die einfach sagt, er soll, um die zu erreichen, soll er über den prim.tetwin.de drüber hüpfen. Eine Variable noch, die alle Hosts bekommen müssen, das heißt YAML-like wird die Einrückung hier jetzt sehr relevant, gehen wir entsprechend zurück und sagen, dass der SSH-Benutzer den Ansible für alle Hosts verwenden soll, der Root-Benutzer wird. Ja, wenn wir jetzt diese Ansible-Host-Definition erstellt haben, können wir das erste Playbook schreiben. Dazu haben wir auch mal die leere Datei prim.yaml vorbereitet. Hier können wir jetzt angeben, was denn passieren soll, für welche Hosts und so weiter. Das fängt immer an mit einem Namen, würden wir hier mal Setup Gateway nennen. Jetzt für welche Hosts soll die gelten? Da kann man jetzt einzelne Hosts aufzählen oder eben eine Gruppe. Wir würden hier die Gruppe Gateway benutzen. Und man kann jetzt hier eben vordefinierte Rollen benutzen oder auch eben Tasks. Wir machen mal Task und sagen, wir möchten mal die Paketverzeichnisliste aktualisieren. Deswegen benutzen wir die eingebaute Rolle Aptitude und sagen, es soll den Cache aktualisieren. Wozu machen wir das? Um im Folgenden Folgendes tun zu können. Zum Beispiel möchten wir hier Nginx und Certbot installieren. Wieder vordefinierte Rolle namens, die ist eingebaut von Ansible Build in Package und der kriegt einfach eine Liste von Paketen, die er dann für uns installieren soll. Wir möchten Certbot installieren und wir brauchen noch das Let's Encrypt Certbot Plugin für Nginx. Und State soll present sein. Also wir geben an, er soll die Pakete installieren. Wir könnten hier auch remove oder was ähnliches schreiben, um die Pakete zu entfernen. Ja, wenn wir jetzt mal mit dieser Rolle starten, dann geben wir jetzt eben hier Ansible Playbook als Befehl ein, sagen, welches Inventory er benutzen soll. Das ist das Inventory, das wir unter prod abgelegt haben. Also hier wäre jetzt die Host-Datei zur Verfügung, die wir gerade definiert haben. Und weiter möchten wir noch, welches Playbook soll er ausführen. Das ist das Playbook, das wir gerade geschrieben haben. Und wir sagen noch -v, damit er eben gesprächig wird. So, jetzt verbindet sich Ansible mit dem Host Tokyo und führt hier apt-get update aus, um dann im Folgenden die Pakete zu installieren. Wir können hier oben mal noch ein bisschen weiter schreiben. Als nächstes möchten wir für den installierten Nginx, dass wir eben eine Seite hinzugefügt bekommen, also eine Webseite. Das soll er anhand einem Template machen, das ich schon vorbereitet habe. Das heißt, so eine Template-Datei kann wiederum Variablen beinhalten, die Ansible dann durch entsprechende Variablen auch ersetzen kann. In dem Fall würde er nämlich den Node-Type da entsprechend einsetzen. Und ich glaube, wir haben auch die Variable des Hosts dort definiert. Und wir sehen das jetzt hier, dass wir jetzt hier eben die Variable prime hostname, die wir im Hintergrund schon definiert haben in der Variablendatei, dass er die hier eben entsprechend einsetzen soll. Hier kann ich jetzt natürlich dann pro Inventory einfach eine andere Variable benutzen und kann trotzdem immer das gleiche Playbook verwenden. Wir sollen, dadurch, dass wir jetzt hier eine Seite hinzugefügt haben, müssen wir theoretisch den Nginx neu laden. Deswegen machen wir hier den sogenannten Notify auf Reload Nginx. Und den Rest würde ich jetzt reinkopieren, unter anderem auch den gerade angesprochenen Händler. Damit kann man eben eine Sache, die von verschiedenen Prozessen, von verschiedenen Tasks aufgerufen werden muss,
eben dann nur einmal machen und auch nur, wenn sich was ändert. Sehen wir hier, wir müssen jetzt die gerade angegebene Seite auch noch aktivieren. Das machen wir hier mit einer Verlinkung, einfach in den Sites Enabled Ordner, und der muss wiederum auch den Nginx neu starten, und diesen Händler hier haben wir uns hier unten definiert, der einfach den Nginx neu lädt. So, weiter sehen wir hier noch einen Befehl, der uns ein Let's Script-Zertifikat anlegt, und wir möchten auch noch die anderen Hosts definieren, dass die eben vorbereitet sind, unser Release zu verwenden. Das habe ich auch entsprechend vorbereitet. Würde ich jetzt aufgrund der Zeit auch nicht näher drauf eingehen, sondern einfach hier reinkopieren. So, das führen wir jetzt aus, und der Schritt wird jetzt ein Ticken länger brauchen, weil er sich jetzt eben auf 5 Server verbindet und die verschiedenen Tasks entsprechend einrichtet. Er beginnt wiederum mit dem Gateway, da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, weil den haben wir gerade schon, ne, wir haben ihn noch nicht vollständig laufen lassen. Der zweite Teil kommt eben jetzt gerade. Man sieht, wir haben ihn vorhin auf gesprächig gestellt mit der Option "-v", deswegen sehen wir jetzt hier etwas mehr. Jetzt beginnt der zweite Schritt, da legen wir erstmal eine Host-Datei entsprechend an, damit die Server sich untereinander alle unter ihrem DNS-Namen auch kennen, ohne dass wir die in den echten DNS eintragen müssen. Es werden Benutzer angelegt, wo wir später das Release laufen lassen werden, um dann entsprechend das Release auch hinspielen zu können und nicht unter dem Root-Benutzer aktivieren zu müssen. So, kommen wir jetzt schon zum letzten Teil. Wir haben jetzt eben alles, was wir an Infrastruktur haben und wie wir sie konfigurieren möchten, eben in das Git aufgenommen. Und es fehlt allerdings noch der Schritt, wie jetzt die Software auf die Server hier draufkommen. Dazu schauen wir uns jetzt eben noch kurz Continuous Deployment an, wird vielen von Ihnen auch schon oder von euch ein Begriff sein. Wie kriegen wir also die Infrastruktur hier rüber? Nicht mehr von Hand, sondern eben mit fest definierten Schritten, die wiederum auch bei uns im Git abgelegt werden. Das heißt, wie funktioniert Continuous Deployment? Ein sogenannter Runner benutzt eben wiederum eine Konfigurationsdatei, wo steht, wie er die Software bauen muss oder wo er sie herbekommt. Und er macht es dann für uns und legt die dann eben auf der Cloud-Infrastruktur entsprechend ab. So, das würden wir jetzt auch noch mal kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Wir schauen uns mal gleich den Continuous Deployment Task an. Man gibt hier wiederum auch im YAML-Style entsprechend an, was eben zu tun wäre. Man definiert zu oben natürlich den Namen und dann, wann das passieren soll. Hier hätte man bei dem Teststop zum Beispiel bei jedem Push oder bei jedem Pull-Request oder das durchlaufen lassen. Bei uns soll Workflow Dispatch gelten. Das ist quasi die Option, dass wir es manuell triggern können. Und dann definieren wir Jobs. Da haben wir jetzt 2 Jobs definiert. Den Release-Job, der das Ganze für uns entsprechend baut. Das heißt, wir sehen hier irgendwo mal, dass die Abhängigkeiten installiert werden, Mix-Steps Get, und hier unten werden dann die beiden Releases gebaut, einmal das Main, einmal das Worker-Release. Hier definieren wir dann, dass die Artefakte, die hier dabei rauskommen, nämlich die Archive, dass die hochgeladen werden. Das heißt, dass wir die auch selber über GitHub herunterladen können. Und auch deswegen, damit der nächste Job die verwenden kann, weil ein Job kann auf dem einen Runner laufen und der andere auf dem anderen. Deswegen wird damit eben die Dateien sich gegenseitig zugeschoben. Und was macht dieser Job hier? Der soll das Deployment machen, das wir wiederum auch als Ansible-Rolle definiert haben. Das heißt, der hier ruft unsere Ansible-Rolle, unser Ansible-Playbook Deploy auf und gibt dem nur noch die Versionsnummer mit, die er deployen soll, damit er eben das richtige Archiv hier findet. So, das Ganze führen wir jetzt mal einfach aus und gucken dabei zu, was passiert.
Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Actions und dann auf das CD und können jetzt hier eben sagen, er soll den Master Branch bereitstellen. Beziehungsweise auf dem Master Branch das entsprechend laufen lassen. Das wird jetzt dann hier gemacht. Jetzt werden die Jobs natürlich nacheinander gestartet, weil der Deploy-Job wiederum haben wir noch angegeben, dass der auf dem Release-Job abhängt. Deswegen werden die jetzt hier so dargestellt und nicht untereinander. Der Release-Job fängt jetzt an und baut jetzt eben das Release, geht also jede Schritte nach und nach durch. So, wir sehen, der ist jetzt schon fertig. Das heißt, er lädt jetzt die Archive, die er gebaut hat, sieht man hier eben hoch. Das heißt, wir können die dann später hier auch runterladen. Das heißt, der Job wird jetzt beendet werden. Wenn wir dann, jawohl, also hat 1 Minute 20 gebraucht, um das Release zu bauen. Jetzt kommt der Deploy-Job, der wiederum als ersten Task die Artefakte herunterlädt. Ist, bis wir das erzählt haben, auch schon erledigt. Und dann die entsprechenden Ansible-Job ausführt. Das, was wir jetzt gerade vorhin auf der Konsole verfolgt haben, können wir jetzt hier ebenso mitverfolgen. Man sieht, dass jetzt das eben hier auf die Server kopiert wird. Warten wir noch einen kleinen Moment, dann sollte der auch schon fertig sein. Wir können so lange mal die Webseite aufrufen. Da sehen wir, der Nginx antwortet inzwischen, allerdings natürlich Bad Gateway, weil das Release noch nicht vollständig bereitgestellt war. Das wird jetzt allerdings in Kürze passieren. Genau, der Job ist jetzt auch fertig, auch ohne Fehler durchgelaufen. Und in der Hoffnung, es geht schnell, sehen wir jetzt, dass unser Release hier schon läuft. Auch noch mit dem Strich, weil sich wahrscheinlich die Worker noch nicht verbunden haben. Das wird jetzt hoffentlich auch gleich passieren. Genau, und jetzt wird hier entsprechend losgerechnet. Ja, das war's schon mit der Demo. Wir können das jetzt hier noch ein bisschen verfolgen und würde ich noch am Schluss auf die noch zusammenfassen und eine kurze Übersicht geben. Also was haben wir jetzt für Vorteile gesehen von Infrastructure as Code im Vergleich zum händischen Prozess? Also wir haben natürlich die deutlich schnellere Ausführung der ganzen Sachen. Also hätten wir die Server vorhin von Hand im Web-Frontend uns definiert, dann hätten wir da viel länger gebraucht. Allerdings muss man natürlich sehen, wir müssen natürlich auch die Definitionen schreiben. Aber dann, wenn wir die einmal haben, dann wird eben sofort die Reproduzierbarkeit und die Skalierbarkeit gegeben sein. Also wir können das dann nicht nur für eine Umgebung machen, sondern auch von mehreren, je nachdem, wie wir es gern möchten. Genau, angesprochen, die Reproduzierbarkeit des Ganzen, das ist knallhart festgelegt, was passieren soll. Und so wird es dann auch passieren, wenn wir es so aufrufen. Und da haben wir eben keine Abweichung und keine Fehlerquellen, als wie wenn das von Hand und von Person-Mensch dann durchgeführt werden muss. Weiter sind die Infrastrukturdefinitionen natürlich im Git, das haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Das heißt, da, wo auch der Quellcode steht von unserer Software, steht auch die Definition des Betriebs. Ja, wichtigster Vorteil in meinen Augen, dass wir damit sofort auch die Dokumentation der Infrastruktur und der Konfiguration der Server erledigt haben. Das ist zwar kein schönes PDF-Dokument, das wir da haben, aber man sieht die Definition, wie wir vorhin gesehen haben, da steht alles drin, was wir brauchen. Da gibt es eben die Servergrößen, das Betriebssystem, das Basisbetriebssystem, in welchem Rechenzentrum die stehen, auch wenn man denkt, dass man später Ausfallsicherheit haben möchte und man möchte die Server dort in Falkenstein haben, die anderen in Nürnberg oder in Helsinki oder wo auch immer. Dadurch haben wir das alles auch direkt definiert, wo was stehen soll, ohne das extra dokumentieren zu müssen. Ja, letzter Punkt, der DevOps-Gedanke gerade schon angesprochen. Die Entwickler müssen Sorge tragen, was sie eben tun und was für Server sie für die Software brauchen. Und dadurch
ist eben die klare Trennung von Dev und Ops eben aufgehoben und es rückt alles, oder zumindest der DevOps-Bereich rückt näher zum Dev-Bereich und der reine Betrieb und Support wird dann eben später entsprechend sichergestellt. Ja, wie bei allem gibt es aber auch ein paar Nachteile. Also natürlich ist die Erarbeitung von dem Ganzen am Anfang aufwendiger. Also wenn man natürlich die Infrastruktur im Web-Frontend zusammenklickt, geht es natürlich schneller, als sich die Definition zu googeln und sich auch mit dem Tooling zurechtzumachen. Allerdings ist der Aufwand sehr schnell eingeholt, indem man eben dann einfach das stabiler hat. Und je öfter man das macht, umso schneller hat man es auch definiert. Wir haben jetzt auch hier in unserem Vortrag gesehen, wir haben das in knapp 20 Minuten, eigentlich klar mit ein bisschen Vorarbeit natürlich, aber wir haben die wesentlichen Schritte schon selber in kurzer Zeit hingeschrieben. Ein Punkt natürlich noch, dass der Code, also die Konfiguration, die Wartung davon natürlich aufwendiger ist, als wie die Infrastruktur über Web-Frontend zum Beispiel zu warten. Also gerade bei Ansible ändern sich dann mal solche Rollen, die man von anderen auch verwendet. Wir haben gesehen, wir haben zum Beispiel Nginx, haben wir das gerade alles selber definiert, was wir da haben. Normalerweise würde man eine Rolle verwenden, die man entsprechend benutzt. Und wenn natürlich die dann gewartet wird oder ein Update oder nicht mehr gewartet wird oder ein Update bekommt, muss ich das natürlich entsprechend bei mir auch gegebenenfalls in einem halben Jahr irgendwie nachziehen oder glatt ziehen. Das hat man natürlich nicht, wenn man eben das immer von Hand macht. Allerdings ist der Aufwand auch schnell wieder drin, weil sobald ich es einmal gewartet habe, die Rolle, und die wieder für alle Server funktioniert, bin ich sofort wieder fertig und der Rest übernimmt Ansible für uns. Ja, vielen Dank, das war's soweit. Ich hoffe, ihr habt einiges mitbekommen und euch hat es gefallen. Freue mich gerne auch über Kritik zum Vortrag, egal in welcher Art. Und stehe jetzt gerne auch noch für Fragen bereit. Wenn denn welche da sein sollten, dann gerne jetzt. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Tim, vielen Dank für den schönen Vortrag. Es haben sich über den Chat auch schon ein paar Fragen angesammelt. Ja, gerne. Wenn noch jemand Fragen hat, einfach per direkter Chatnachricht an mich, Stefan Wehr. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Das ist wurde an mich weitergeleitet, habe ich mich aber auch sicherlich auch gefragt. Wie kann man in diesem Terraform-Skript die ganzen Namen und möglichen Werte irgendwie auswendig wissen? Du kannst das offensichtlich, Tim. Ja, also Gibt es da irgendwie Autocompletion, irgendeine Form der Hilfe oder wie kriegt man das hin? ja, also wie so bei vielem, also ich konnte das in dem Fall so flüssig, weil ich es natürlich nebendran stehen hatte, dass ich mich beim Videoaufnehmen auch nicht so viel vertippe. In der Regel googelt man sich das. Also man sagt, man möchte bei Azure einen Server haben und dann kriegt man an der Doku bei Terraform und den Plugins einfach, wie die Attribute so aussehen, und dann kopiert man sich, passt sich das an. Und natürlich gibt es auch entsprechende IDE-Unterstützung, aber eigentlich Google benutzen und dann reinkopieren. Okay, so das Übliche. Gut, gibt es keine magischen Tricks. Und auch eine Frage, die aus dem Chat kam, die ich mir aber tatsächlich auch gestellt habe, weil ich das Problem auch öfters habe, wenn man das so skriptet, wie geht man dann am besten zum Debuggen vor? Ja, da läuft dein Job, der läuft vielleicht nicht so wie bei dir nur so 10 Sekunden, sondern da läuft dann 2 Minuten und dann geht irgendwas schief. Und so die einfachste Lösung ist ja natürlich dann immer, man ändert dann halt diese Spezifikation da und lässt den Job nochmal laufen, wartet nochmal 2 Minuten, aber so richtig optimal ist es natürlich nicht. Gibt es da irgendwelche besseren Vorgehensweisen in diesem Setup? Ja, also die Frage zielt jetzt hauptsächlich auf Ansible ab, oder? Ja, genau. Also in dieser Server-Konfiguration, man installiert ein falsches Paket oder Also man sollte nicht den Fehler machen, oft gleich mit dem Ansible einzusteigen, wenn man den genauen Befehl noch nicht kennt oder den erst entwickeln muss. Dann ist es oft einfacher, das direkt auf dem Server dann wirklich von Hand auszuprobieren. Also was muss ich machen, dass meinem Problem gerecht wird,
wenn das gerade auch komplizierter ist und nicht einfach nur so ein Paket installieren, wie jetzt in unserem Beispiel. Und erst danach die Ansible-Verformelung, sage ich mal, vorzunehmen. Und was natürlich dann hilft zum Debuggen, ist dann nur ein Playbook mit genau diesem Schritt zu machen, dass er eben nicht alle Schritte dann eben nochmal durchmacht, wenn das Playbook länger wird, sondern das in einer einzelnen Datei anzufangen, dann kann ich nur das ausführen. Und wenn das läuft, dann tue ich es an die richtige Stelle schieben. Okay, also man baut dann diese Playbooks aufeinander auf und Genau, also wenn die Schritte vorher nicht wichtig sind, weil die jetzt zum Beispiel keine Sachen abfragen, auf die das Playbook dann Zugriff haben muss, das andere, dann kann man die auch einzeln machen und einzeln laufen lassen. okay. Gut, eine weitere Frage drängt sich auch so ein bisschen auf. Docker ist ja auch eine Technologie, die man zumindest für das, was du mit Ansible da gezeigt hast, die auch häufig dafür verwendet wird. Kannst du da einen Vergleich ziehen? Was sind da die größten Unterschiede oder wo siehst du Vor- und Nachteile bei den verschiedenen Technologien? Also mit Ansible kann ich natürlich alles irgendwie orchestrieren. Also wir haben das bei uns auch gesehen. Ich kann da auch mein Release-Deployment damit machen. Ich könnte mir auch mit Ansible zum Beispiel sagen, es soll Docker-Container an- und ausmachen. Also der Ansatz ist ein bisschen größer. Das Ansible braucht man natürlich nicht, um die Server zu konfigurieren, wenn ich einfach mir Docker mache. Dann bleibt halt noch die Frage, wie funktioniert mein Docker-Deployment? Also das kann man ja zum Beispiel mit Teilen dann auch mit Ansible machen. Und genau, also Ansible ist nicht das Allheilmittel und im Vortrag ja auch kurz erwähnt, so NixOS und Puppet, Chef, auch Docker, die haben ja alle ähnliche Ansätze, um da Herr zu werden. Okay. Gut, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten noch eine kleine Frage über Chat. Was ist eine Ansible-Rolle? Kannst du Das das? ist eigentlich der Ausdruck, den wir da gesehen haben, wenn man eben einen Host angibt, auf dem irgendwas passieren soll. Also eine Rolle kann man sich auch so ein bisschen als die Abstraktionsebene von Ansible vorstellen. Also es gibt zum Beispiel die Template-Rolle, die haben wir gesehen, die einfach eine Datei hinkopiert. Oder es gibt auch die Rolle, die heißt Copy, die eine Datei kopiert. Und dann kann man sich auch eigene Rollen schreiben. Zum Beispiel könnte man sich eine komplette Rolle schreiben, um einen Nginx-Server auch einzurichten und den zu konfigurieren. Was wir jetzt in dem Beispiel nicht gemacht haben, was man aber in echt eigentlich machen würde, weil dann die Beispiele komplexer werden. Und da gibt es dann auch schon einige Rollen, die andere gemacht haben, die man dafür verwenden kann. Jo, danke schön. Eine letzte Frage. Haben wir auch noch Zeit? Jawohl. Wie kann man die IPs zwischen der Terraform-Definition und dem Ansible synchron halten? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also wie kriegt man jetzt noch mehr Automation rein, als wir hier gesehen haben? Und das wäre ein Punkt, wo man auf jeden Fall angreifen würde. Also wir haben jetzt viel automatisiert hier in dem Vortrag, haben aber ein bisschen alles so relativ isoliert auch betrachtet. Und also wir haben das schon mit den IP-Adressen in den öffentlichen gesehen. Terraform kann Sachen ausgeben. Das würde man mit den lokalen IP-Adressen dann auch machen. Und dann müsste man die in Einklang bringen mit Ansible. Das habe ich selber allerdings auch noch nicht in einem Projekt gemacht, habe ich aber auf jeden Fall im Zettel, dass das auf jeden Fall schön wäre, die ganzen Sachen mehr ineinander zu verstreben, dass der Aufwand hier und der Synchronisierungsaufwand dann auch wegfällt. Also sehr guter Punkt. Vielleicht gerne mal dann nächstes Jahr in einem weiteren Vortrag. Alles klar. Gut. Falls noch irgendjemand eine Frage hat, wir haben noch bis 15:05 Uhr, das sind noch 30 Sekunden. Ich würde auch gerne einfach warten, um dann auch die Synchronisation mit dem anderen Track aufrechtzuerhalten. Also wer noch eine Frage hat, sonst warten wir einfach noch ein paar Sekunden. Ich bedanke mich nochmal im Namen aller, die zugehört haben, beim Tim. Wenn wir jetzt hier live in Berlin oder sonst wo wären, würde es jetzt Applaus kriegen. Das kann ich jetzt hier nur so machen. Vielen Dank. Danke auch. Danke für deine Moderation. Dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Vortrag in dieser Session über. Wir sind hier im Track 1. Der Vortrag ist von
Gernot Starke, Tiger kommt weglaufen ist der Titel. Da geht es darum, wie sozusagen wie das menschliche Gehirn manchmal gegen gute Architekturentscheidungen in der Softwareentwicklung arbeitet. Wie immer, Fragen zum Vortrag über eine persönliche Chatnachricht an mich, an Stefan Wehr. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf den Vortrag. Bis später. Wenn Tiger kommen, sollten wir weglaufen. Hat uns die Evolution gelehrt. Ein paar Millionen Jahre haben wir mit diesen Ratschlägen super überlebt. Aber heute ist das mit der Wahrnehmung, den Reflexen und so vielleicht ein bisschen anders als die letzten paar Millionen Jahre. Und Wahrnehmung ist manchmal ganz komisch. Die Wirklichkeit scheint einfach, die Wahrnehmung macht es irgendwie ganz, ganz anders. Ich bin Gernot und möchte mit euch über Effekte sprechen, die aus der Wahrnehmung, aus dem Gehirn heute ein bisschen in die Softwareentwicklung einspielen und vielleicht uns das Leben manchmal ein bisschen schwerer machen, als das unbedingt nötig ist. Ich bin InnoQ Fellow, schreibe gern Bücher und mache schon seit Urzeiten Softwarearchitektur. Lass uns mal mit kleinen Beispielen für solche irrationalen Entscheidungen anfangen. Dass wir überhaupt eine Klimakrise haben, liegt doch daran, dass wir irrational entscheiden, dass wir wieder gegen Fakten in so eine Klimakrise überhaupt reingelaufen sind. Ja, ich weiß, wirtschaftliche Fakten, wirtschaftliche Notwendigkeiten sind nicht immer irrational, aber wenn wir ein bisschen global denken, wäre das vielleicht besser. Noch mehr aufregen muss ich mich ja fast über Homöopathie, also diese Pseudomedizin, die gar keine Medizin ist, alle Studien, nein, sehr viele Studien, sehr seriöse, doppelblind, randomisiert zeigen, null Wirksamkeit. Trotzdem ist es aus den Köpfen irrational denkender Menschen nicht rauszukriegen. Fahren ohne Tempolimit ist, manche Leute haben sich halt in Geschwindigkeit verliebt, wollen das auch nicht aufgeben, ist total irrational, weil es ist sicherer mit Tempolimit, es ist besser fürs Klima ohne Tempolimit, es ist aus vielerlei Dimensionen einfach nur besser, trotzdem verweigern wir uns dieser Entscheidung. Unsere amerikanischen Freunde oder manchmal nicht so sehr Freunde verkaufen einfach Schusswaffen ohne irgendwelche Kontrollen und beklagen Tausende von Toten, mehr als der Durchschnitt des Restes der Welt. Irrationale Entscheidung irgendwie. Weitere super Beispiele für solche irrationalen Entscheidungen habe ich bei Gunter Dück gefunden, dem ehemaligen Chief Scientist von IBM, Mathematikprofessor, super schlauer, sehr smarter Mensch, der tolle Vorträge macht und sehr schicke Beispiele für solche irrationalen Entscheidungen gesammelt hat. Ist ein bisschen frustrierend, sich das anzugucken, aber leider kann er dir auch alle belegen, die er da zeigt. Ganz spannend. So, wir gehen jetzt mal zur Wahrnehmung über, die uns dann nämlich zu solchen irrationalen Entscheidungen führt. Ich habe dazu eine kleine Aufgabe mitgebracht, die sich Ende der 90er Herr Simons in USA ausgedacht hat, ein Psychologie, Doktor, Professor, Kenner der Materie, mit Kollegen zusammen. Er wollte über die Wahrnehmung von Menschen forschen und da zeige ich euch einen Ausschnitt aus einem kleinen Video, das er produziert hat. Also alle Rechte sind bei ihm, den YouTube-Link, den findet ihr da. Und eure Aufgabe ist es, in dieser kurzen Filmsequenz die weißen, hell gekleideten Spielerinnen und Spieler in diesem verkappten Basketballspiel zu beobachten und die Ballberührungen zu zählen. Also Ballberührung heißt, eine Person übergibt den Ball, wirft ihn, stößt ihn zu einer anderen Person, entweder direkt oder über den Boden. Und eure Aufgabe ist es, diese Berührungen ganz genau zu zählen. Ich lasse euch das jetzt einfach mal gucken und dann sehen wir weiter.
möglicherweise kanntet ihr dieses Spielchen, diese Aufgabe schon, weil das ja schon was älter ist. Aber das Experiment ist an sehr vielen Stellen der Welt mit vielen verschiedenen Probanden, Probandinnengruppen aus unterschiedlichen Herkünften, Bildungsgraden, Altersstufen, Stressleveln und so weiter wiederholt worden. Etwa 40%, etwas mehr als 40% aller Beteiligten haben den Gorilla übersehen. Mir wurde über diese Studie, über dieses Experiment schon vor sehr, sehr langer Zeit mal ein bisschen was erzählt. Also ich bin parteiisch, ne? Ich kannte das Experiment meiner Frau, eine gebildete, schlaue, sehr aufmerksame, ist bei einem Erste-Hilfe-Kurs diesem Ding begegnet und kam völlig konsterniert wieder und sagt, ich habe den einfach übersehen. Meine Frau ist jetzt nicht statistisch relevant, aber für mich ist das wohl sehr relevant. Ja, gemerkt, dass tatsächlich dieser Gorilla übersehen wird. Nicht nur, also falls ihr den übersehen habt, willkommen im Club, so ungefähr die Hälfte der Leute übersieht es auch. Und das ist ein ganz krasses Beispiel der sogenannten selektiven Wahrnehmung. Also wir nehmen tatsächlich nur einen relativ kleinen Teil aller Dinge wahr, die um uns herum passieren. Weil unser Gehirn beschränkte Verarbeitungskapazitäten besitzt, unsere Sensorik, ja, die Optik, Augenoptik, die Ohren, die Nase, der Mund, die Haptik, die Nervenzellen, ja, überall auf der Haut verteilt, sehr, sehr, sehr viel Input produzieren, den unser Bewusstsein, also das wirklich tatsächlich aktive Denken, das Nachdenken in diesem hohen Durchsatz nicht prozessieren könnte. Darum hat das Gehirn im Laufe der Evolution Mechanismen entwickelt, um uns vor diesem Overflow an Daten zu schützen, was früher eine gute Idee war, ja, was uns das Überleben gesichert hat, was uns heute halt ein bisschen beschränkt. Also der Gorilla nur als Beispiel ist natürlich ziemlich wurscht, wenn wir Gorillas nicht entdecken. Leider passiert es immer wieder in Verkehrssituationen im Autoverkehr, dass wir in Zentraleuropa mit Rechtsverkehr beim Linksabbiegen entgegenkommende Motorradfahrer oder Fahrradfahrer, also beim Autofahren, ja, dass wir die einfach übersehen und, wie sagt man das so lax, umnieten. Ja, mit eben zum Teil letalen, tödlichen Folgen. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Und häufig beteuern die Verursacher, die Schuldigen solcher Unfälle, ich habe das einfach nicht gesehen. Ja, ich habe nicht telefoniert, ich habe keine Pommes gegessen beim Autofahren, ich habe es einfach nicht gesehen. Ja, das ist selektive Wahrnehmung. Ja, wir übersehen Dinge, die da sind. Unsere Augen haben dieses Objekt, diesen Gorilla oder dieses Motorrad oder Fahrrad sehr bewusst gesehen. Nein, haben es gesehen, haben die Informationen auch brav über den Sehnerv ans Hirn weitergeleitet und das hat es irgendwie weggefiltert. Beim Gorilla ist es nicht so schlimm. Im Straßenverkehr ist es manchmal fatal. Ja, das ist wirklich eine schlimme Eigenschaft unseres Hirns, uns da einfach was vorzuenthalten. Er sagt ja, ich übersehe nichts. Ja, andere Leute haben andere Arten von Studien gemacht mit den Ohren, ja, mit dem Hörvermögen. Und in so einer diffusen Unterhaltung auf einer Party, ja, da gibt es so ein paar Schlüsselakustikreize, die ihr immer wahrnehmen werdet, nämlich das ist euer Name. Also wenn man euch beim Namen ruft, also wenn irgendjemand bei ihrem oder seinem Namen ruft, dann reagieren Menschen darauf deutlich besser, also signifikant besser, als wenn man irgendein Wort ruft. Also Name ist ein wichtiges Schlüsselwort. Der ist bei uns sozusagen im Hirn verankert. Ja, wenn der Name fällt, fallen auch diese Wegfilterschranken und der Name kommt zu uns. Nicht immer. Wirklich nicht immer. Psychologen oder Psychologinnen, weiß ich nicht, haben Experimente gemacht und haben mit Kopfhörern gearbeitet. Das ist natürlich auch ein bisschen fies, ne? Haben auf einem Ohr eine Unterhaltung eingespielt und von Probandinnen und Probanden gefordert, du sollst dieser Unterhaltung lauschen, sollst danach bestimmte Fragen beantworten können zu dieser Unterhaltung und haben auf dem anderen Ohr
parallel eingemischt in diese Unterhaltung Schlüsselworte eingespielt. Ja, sowas wie Glasscherben klirren, also Gläser umfallen, wo wir auch drauf hören, also irgendwelche Katastrophenlaute, haben aber auch den Namen eingespielt, also ein ansonsten ganz wichtiges Schlüsselwort, auf das unser Hirn fast immer reagiert, außer wir sind über so eine Unterhaltung abgelenkt. Dann funktioniert selbst dieses so wichtige Schlüsselwort mit dem Namen nicht mehr. Auch dazu packe ich einen Link in die Shownotes oder ihr seht es hier, habe ich aus einem coolen Buch, Das Gehirn. Das habe ich mir also nicht ausgedacht, sondern das ist so. Wenn ihr jetzt sagt, nee, also das ist ja alles Quatsch, das passiert mir ja definitiv nicht. Ja, lasst mich euch doch mal noch ein Beispiel zeigen für so Wahrnehmungsbeschränkung, nämlich Zauberer, also Illusionisten, also nicht diese Harry Potter Zauberer, sondern Illusionisten, die es schaffen, krass abzulenken und mit Leuten Dinge zu machen, Leuten Dinge zu suggerieren, die eigentlich nicht sein können. Dauert nur 2 Minuten und ja, bin mal gespannt, wie ihr das denn so findet. Michael, take the cards. Okay. You can also take a step forward just so the camera can see it better. Look through the cards, pull one out. Don't laugh. No laughing. I won't look. Got it? Okay. All right. got I got one. Okay. I'm going to turn around again. When I do, the card is going to go back in the deck. Card in the deck. Okay? Wait till I get turned around. I don't want to see. Okay. Got it? All right. Now, I'm going to make the card jump to the top of the deck. Okay. But to make it hard, put one hand flat, the other hand flat, Right. so you would feel it, you'd see it, you'd feel it, okay? No laughing. You're gonna feel it go up around your chest, back down to the arm. It's gonna happen just like that on the count of 3. Ready? 1, 2, 3. Open up, look. Look at the top card. Do we get it? Yeah, that's it. Did you notice anything weird? Yeah, I got your tie. And also, here's your glasses. Take your glasses. Oh man. Yeah. And also your wallet. I got it. Here, let me just put it in your pocket for you. I got it there. And last thing, there's your watch. Oh man. Yep. And your tie. Sorry about that. I'm being a jerk at this point. All right, it was good to meet you. I'll take my cards back from Yeah, you. you can have these Yeah. And here's your wallet one more time. I'm man. sorry. All right, see you guys. Here, send me the video. Find me Falls ihr jetzt immer noch der Meinung seid, das könnte mir ja niemals passieren, also der Meinung könnt ihr natürlich sein und vielleicht passiert es euch auch ja niemals, aber ich rede ja nicht über dich, Zuhörerin oder Zuhörer persönlich, sondern ich rede mal über so statistischen Durchschnitt von Menschen oder über viele Menschen. Ja, es gibt bestimmt welche, denen sowas nicht passiert, aber diese ganzen psychologischen Experimente, die mit statistischer Relevanz arbeiten, die prüfen ja nicht nur bei einer Person. Und Zauberei, Illusionisten funktioniert auch nicht nur bei einzelnen Zuschauern, sondern bei echt vielen. Googelt mal oder YouTubet mal so ein bisschen nach Illusionisten, ja, Zauberer, da gibt es ganz viele. Wirklich, ich bin total fasziniert davon. Ja, und ich behaupte nicht mehr, das kann mir nicht passieren, ja, nachdem ich ein bisschen damit beschäftigt habe. Es kann euch auch passieren. So, da landen wir dann relativ schnell bei den sogenannten Cognitive Biases, also bei der kognitiven Verzerrung, bei der Wahrnehmungsverzerrung. Ja, ich habe jetzt hier auch in diesem Bild versucht, so ein bisschen was Verzerrtes zu zeigen. Ja, und von diesem Cognitive Bias, also von dieser Wahrnehmungsverzerrung, da habe ich vor ein paar Monaten angefangen, mich ein bisschen einzulesen und das hat mich tatsächlich frustriert, weil es davon so unglaublich viele gibt. Weil es nicht nur, wir sehen den Gorilla nicht oder wir merken nicht, wenn der Zauberer uns der Illusionist uns die Armbanduhr vom Handgelenk stiehlt, sondern da gibt es noch eine ganze Reihe andere. Ich habe mal eine kleine Menge davon rausgepickt, die ich in meinem persönlichen Umfeld, Disclaimer, bei mir selber festgestellt habe. Also bei Versuch einer Metaebene einzunehmen, habe ich bei mir selber einiges davon festgestellt. Die mich kennen,
sagen, ja, wusste ja schon immer, der ist komisch. Lass uns mit der Voreingenommenheit beginnen. Ja, Voreingenommenheit bedeutet, also dieser Confirmation Bias, wie der in der Literatur heißt, wir suchen nach Informationen, wir lassen Informationen in unser bewusstes Denken durch, die Dinge bestätigen, die wir sowieso schon glauben oder wissen. Homöopathie. Ja, voreingenommene Personen, die Homöopathie für was Gutes halten, lassen genau solche Informationen in ihr Hirn akzeptieren, nehmen sowas wahr, das ihre Thesen bestätigt. Dass man durch Einnahme von Zuckerkügelchen wundersam gesund wird. Ich mache mich da gern drüber lächerlich. Also Homöopathie ist definitiv nichts, was ich für cool halte. Aber der Confirmation Bias, der funktioniert natürlich auch in der Technik. Na, wenn ich eine bestimmte Technologie für super halte und habe mich da total drin verliebt und finde sie großartig, dann nehme ich tatsächlich mehr Argumente wahr, die meine Entscheidung bestätigen, und mein Unterbewusstsein hält Argumente zurück, die diese These vielleicht falsifizieren oder in Frage stellen würden. Ja, Voreingenommenheit habt ihr möglicherweise alle selber schon mal bei Leuten kennengelernt. Ja, die gibt es wiederum dann in verschiedenen Detailausprägungen. Ja, selektive Wahrnehmung ist eins davon. Ja, ich will das Argument gar nicht hören, dass meine coole Technologie invalidiert, also übersehe ich den Gorilla. So weit geht selektive Wahrnehmung. Ja, ich habe hier noch 2 Punkte mitgebracht, den sogenannten Semmelweis-Reflex, komischer Name, Semmelweis, und die Dissonanzreduktion. Ich fange mal mit dem Herrn Semmelweis an. Vor sehr langer Zeit gab es unglaublich hohe Todesraten bei Geburten. Also Neugeborene und ihre Mütter sind zu viel höheren Prozentzahlen, zu viel höheren, auch absoluten Zahlen verstorben, als das heute der Fall ist. Dann hat ein Österreicher festgestellt, dass wenn sich damals waren das alles Männer, die Ärzte, wenn die sich die Hände ein bisschen waschen, dass dann die Todesrate, also im Kindbett und der Mütter, krass sinkt. Also der Herr Semmelweis gilt als der Erfinder moderner Hygiene. Hände waschen, gute Idee. Diesen Herrn Semmelweis hat man jahrelang verteufelt, ignoriert, als Idioten gebrandmarkt, weil Voreingenommenheit in der Medizinbranche damals vorgeherrscht hat, sehr weit verbreitet war. Ob sie das heute noch ist, kann ich nicht beurteilen, aber man hat auch den Menschen nicht geglaubt, die lange Zeit behauptet haben, die Erde sei eine Kugel, weil die Lehrmeinung überall war, die Erde ist eine Scheibe. Dafür sind auch Leute hingerichtet worden, Kirche sei Dank, mussten sie Gift trinken und schlimme Sachen. Reflexartige Ablehnung neuer Erkenntnis, die einer bisherigen Meinung widerspricht. Ich habe mich ja sowas von an Softwareprojekte erinnert gefühlt, an denen ich selbst beteiligt war. Ich hoffe, ich war nicht so schlimm voreingenommen. Aber kennt ihr den Begriff der heiligen Kuh in irgendeinem Softwareprojekt? Das darf man nicht anfassen, weil das findet irgendwie jemand aus dem Management oder sonst irgendjemand findet das cool und das ist so, ja, da greift an dieser Stelle, behaupte ich, dieser Semmelweis-Reflex. Da wird reflexartig was abgelehnt, was schon lange akzeptiert ist. Ist bestimmt nicht gut, aber ist halt akzeptiert. So. Auch da, vielleicht guckt ihr mal bei Wikipedia, da gibt es wirklich sehr nette Beispiele. Die nächste kognitive Voreingenommenheit ist die sogenannte Dissonanzreduktion. Eine Bekannte von mir, eine Psychologin, hat das, weil ich das Dissonanzreduktion-Wort, ich brauche den Tag, um das gut aussprechen zu können. Sie hat mir gesagt, merkt ihr einfach schön reden. Ja, Menschen reduzieren irgendwelche Inkonsistenzen, indem sie sich halt was dazwischen schön reden. Ein schönes Beispiel, was ich auch in der Literatur gefunden habe, ist ein Autounfall. Ihr guckt nach vorne, hinter euch passiert ein Unfall. Ihr dreht euch rum und guckt jetzt, was ist da hinten passiert. Und ihr seht, da sind 2 Autos ineinander gefahren. Vorher standen die noch heil, alles war gut.
Ja, das hast du noch irgendwie gesehen, jetzt hast du dich rumgedreht, jetzt sind die plötzlich kaputt. Und da ist irgend so eine zeitliche Lücke. Und das Gehirn kann mit so einer Lücke, also die eben nicht erklärbar ist, wo wir nichts wahrgenommen haben, kann das schlecht umgehen. Also versucht das Gehirn für sich selbst eine konsistente Story zu bilden. Ja, also wir bilden uns ein, wir haben gesehen, auch der eine ist dem anderen reingefahren und nicht umgekehrt. Interessant ist, dass wir bei so einer Dissonanzreduktion, also Dissonanz ist, vorher war mir das alles klar, 2 Autos sind beide noch in Ordnung, nachher sind die nicht mehr in Ordnung und dazwischen weiß ich aber nicht, was passiert ist. Dieses Ich weiß aber nicht, was passiert ist, ist die Dissonanz. Und unser Hirn überlegt jetzt, wie kann ich diese Dissonanz ausgleichen? Ja, also was ist die logische, für mich logische Folge von Ereignissen, die von dem einen zum anderen geführt hat? Sagt ihr, sowas würde ich doch nie tun. Na, also wenn mich jemand fragt, was ist denn da passiert, würde ich doch sagen, ja, habe ich nicht gesehen. Ja, aber manchmal ist unser Hirn schon ein bisschen weiter und hat sich halt so eine Storyline ausgedacht. Na, so muss es gewesen sein, weil wir wollen ja diese Dissonanz reduzieren. Und spannenderweise können wir nach relativ kurzer Zeit schon nicht mehr unterscheiden, was ist das, was wir tatsächlich wahrgenommen haben und was ist der Teil, den unser Gehirn nur interpoliert hat. Na, was glauben wir, was passiert ist? Ein sehr schönes Beispiel davon, ich habe das YouTube dazu leider nicht mehr gefunden, ist ein Experiment, da hat man einen großen, breiten Mann in Lederjacke, finster dreinblickend, auf eine ältere, schwächliche, kleine Dame zurennen sehen. Und irgendwie war ich intuitiv der Meinung, der überfällt die. Ja, das ist ein Überfall und das ist ja was für ein schlimmer Typ. Und das war halt auch so ein psychologisches Experiment. Ja, man hat dann auch mich gefragt oder Leute gefragt, so, was glaubst du denn, was ist da so passiert? Und mehrere Beteiligte haben eindeutig gesagt, ein versuchter Überfall und war ganz klar, dieser Mann ist ein Bösewicht. So. Full stop. Ja, wir zoomen das Video zurück, aber mit ein bisschen anderer Kameraperspektive sehen wir jetzt, dieser Mann läuft Full Speed auf diese Frau zu, wo ich gedacht habe, Überfall. Ja. Von oben herab fällt, ich weiß nicht mehr, ob ein Blumentopf, irgendetwas auf diese Frau zu und der Mann rettet durch seinen beherzten Sprint diese Frau vor dem fallenden Objekt. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe, nämlich der Mann ist böse, ist passiert. Der Mann ist nämlich ein Held und hat sich echt Mühe gegeben, diese Frau zu retten. Kognitive Dissonanz. Mein Hirn hat halt gedacht, so, da ist jetzt ein böser Mann, der macht irgendwas und hat sich da was eingebildet. Und nochmal, unser Hirn kann nach einer Zeit nicht mehr unterscheiden, was ist Interpolation, also Einbildung, und was ist wirklich Wahrnehmung gewesen. Was habe ich gesehen? Führt übrigens in Gerichtsprozessen dazu, dass Fehlurteile in hohem Maße auf falscher Erinnerung, interpolierter Erinnerung von Zeuginnen oder Zeugen, auf solche falschen Erinnerungen zurückzuführen sind. Auch das, böse Sache, was wirklich Konsequenzen besitzt. Also unser Hirn ist total gut darin, solche Lücken zu füllen, so Wahrnehmungslücken zu füllen. Wenn das nur irgendwelche Millisekunden sind, ist das wahrscheinlich alles gut. Wenn das so ein bisschen längere Lücken sind, könnte das halt möglicherweise gefährlich sein. So. Der nächste Cognitive Bias, den ich ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass wir uns viel besser Geschichten merken können als Fakten. Geschichten, in denen echte Personen vorkommen, wo uns in Farben und Geräuschen und so weiter, wo wir den Eindruck bekommen, so da bin ich wirklich dabei. Geschichten können wir uns auch besser merken, glauben wir mehr als Fakten, als trockenen Fakten.
die Globuli haben Tante Emma geholfen. Ja, diese Geschichte hat überhaupt keine statistische Relevanz. Wir wissen auch nicht, was Tante Erna noch getan hat, außer Globuli nehmen. Ja, vielleicht hat sie begonnen, Sport zu machen, sich zu bewegen, gesund zu ernähren. Ja, sonst viele Sachen passiert. Aber im Kopf bleiben dann oft so Geschichten, so Szenen erhalten, aus denen wir dann Rückschlüsse ableiten, die aber realistisch oder faktisch gar nicht gültig sind. Also wir erfinden sozusagen, unser Gehirn erfindet Kausalitäten, die gar nicht da sind, weil wir halt als Menschen so gerne Geschichten mögen. Einzelne Szenen mögen. Ja. Auch ein bisschen gefährlich. Ich erzähle einfach mal weiter bei diesen Cognitive. Es gibt da übrigens noch viel mehr von als die ich heute schaffe. Dunning-Kruger. 2 Psychologen haben Menschen befragt nach ihrer eigenen Einschätzung, ihrer eigenen Fähigkeiten. Also nicht der von Dunning-Kruger, sondern Menschen sollten das selber einschätzen. Und tendenziell haben sie festgestellt, statistisch relevant, also sie haben sehr viele Leute befragt, nicht nur 2, sehr viele. Statistisch schätzen sich Leute immer besser ein, als sie sind. Und je weniger Leute in irgendeinem Sachgebiet wissen, desto größer ist die Diskrepanz. Ja, also ich habe so ein ganz klein bisschen kochen gelernt und schon glaube ich, ich kann das super. Nicht ich persönlich. Ich glaube, ich bin anfällig. Aber jetzt könnt ihr sagen, nee, das wird mir nicht passieren. Das kann man sogar numerisch machen. Ja, es gibt halt Sachgebiete, da kann man Fähigkeiten numerisch bewerten. Ja, also man kann wirklich quantitativ analysieren, wie gut manche Leute Dinge können. Schachspielerinnen und Schachspieler. Da gibt es seit Jahren ein bewährtes metrisches Verfahren, um Spielstärke einzuschätzen. Sogenannte Elo-Ranking. Die Elo-Zahl. Ich weiß, habe das nicht recherchiert, was Elo bedeutet, aber das ist, gibt so eine bestimmte Marke, etwas über 2000, dann ist man Großmeister und unter 2000 ist man eben nicht so gut und ich glaube, Anfänger beginnen halt bei ganz wenigen 100. Und wenn du gegen stärkere Elo-Spieler spielst, dann wird halt numerisch dein Wert entsprechend den Spielergebnissen angepasst. Und über viele Spiele stabilisiert sich dieser Elo-Wert und die Schachbranche hält das für eine faire und gute, realistische Bewertung. Jetzt hat man Schachspielerinnen und Schachspieler befragt, wie zufrieden sie mit ihrem Elo-Wert sind. Und auch das statistisch relevant haben viele Schachspielerinnen und Schachspieler gesagt, eigentlich bin ich ja besser. Ich habe zwar so einen und der ist auch korrekt berechnet, aber eigentlich bin ich besser. Kann ja sein. Ja, kann ja sein, dass du hast ausgesetzt oder warst krank oder so. Kann sein, dass du ganz viel trainiert hast und erst mit einer gewissen Hysterese deinen Elo-Wert jetzt dich deinen neuen Spielstärken aneignet. Aber diese Psychologen waren natürlich auch schlau und haben gesagt, wir befragen jetzt die Schachspieler und dann gucken wir mal ein Jahr bzw. 5 Jahre später nach, wie sich das so entwickelt hat. Und Pustekuchen. Die sich halt viel stärker eingeschätzt haben, sind nämlich nicht in gleichem Maße auch in ihrem Elo-Ranking gestiegen. Nein, ist nicht passiert. Das heißt, auch bei Schachspielerinnen oder Schachspielern, ich meine, so strohdoof kann man nicht sein, wenn man Schach spielt, also erfolgreich auf Großmeister-Level und diese Level sind halt diejenigen, die man befragt hat, die sich selber besser einschätzen als ihre Metrik. Dunning-Kruger, Overconfidence. Nein, damit will ich euch gar nicht persönlich angreifen und euch persönlich vorwerfen, ihr wäret zu positiv euren eigenen Fähigkeiten. Aber dieses Dunning-Kruger, das ist mir unter einem anderen Namen begegnet, nämlich dem Peter-Prinzip. Lawrence Peter hat ein Buch darüber geschrieben, Der Weg zur Inkompetenz. The Peter Principle. Der in ganz kurzer Form sagt, ja, Menschen werden in einer Organisation so lange befördert, bis sie ein Level der Inkompetenz erreicht haben. Also bis zu einem Level, wo sie wirklich inkompetent sind. Irgendwie glaube ich,
das hat was mit diesem Dunning-Kruger-Effekt zu tun, also mit dieser Wahrnehmung, ja, die nächste Stufe schaffe ich schon noch, ich bin ja cool. Na, also lasse ich mich nochmal befördern und akzeptiere diese Beförderung auch, aber hättest du vielleicht besser nicht gemacht. Na, die Menschen, die ich jetzt im Kopf habe und meine, die sind nicht unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich habe ein paar im Kopf, wo ich sage, das ist das eingetretene Peter-Prinzip. Ich bin sicher, ihr kennt da auch welche von. Wir sind aber immer noch mit so Cognitive Biases, mit Wahrnehmungsverzerrungen und irrationalen Entscheidungen nicht fertig, denn es gibt so eine ganz seltsame Präferenz der ersten Option. Und das ist die Stelle, wo ich auf den Titel des Vortrags "Der Tiger kommt" zurückkommen möchte. Nämlich über lange Zeit war das eine gute Idee, dass wenn wir eine Lösungsoption sehen, die uns auch nur halbwegs plausibel erscheint, wir auf diesen Baum rennen. Das sichert unser Überleben. Wenn wir nämlich stehen bleiben und erstmal ausdiskutieren, dieser Baum, jener Baum oder springe ich in den Fluss, bis dahin ist der Tiger da gewesen und hat die Menschen, die so lange überlegt haben, leider gefressen. Also die können wir jetzt nicht mehr fragen. Die erste Option gewählt haben und sind auf den naheliegenden Baum gelaufen, die haben sich vielleicht an den Stacheln geschnitten und es ist sonst irgendwie doof gewesen, aber sie haben zumindest überlebt. Irgendwie haben Menschen eine ganz komische Tendenz, diese erste dargestellte Option, nochmal, die so halbwegs Erfolgswahrscheinlichkeit verspricht, höher zu präferieren, höher zu priorisieren als folgende Option. Daraus kann man natürlich einen super Tipp ableiten. Wenn du dich durchsetzen möchtest, dann red einfach zuerst. Du musst ja nur eine halbwegs plausible Lösung haben, aber die hat dann so eine Art Vorschusslorbeeren automatisch bekommen. Im Rückschluss ist es bestimmt eine gute Idee, nicht immer das zu machen, was jemand zuerst gesagt hat, sondern mal ganz neutral vielleicht 2 Lösungen gleichzeitig irgendwo zu präsentieren und zu sagen, Leute, hier sind 2 Lösungen, welche davon wollen wir denn umsetzen? Was wollen wir denn tun? Das könnte noch viel, viel weiter gehen. Ich habe hier 50 Cognitive Biases als eine schöne Übersichtsgrafik gefunden. Bei Wikipedia gibt es noch deutlich mehr. Keine Sorge, ich spare mir jetzt das noch weitere aufzuführen. Als ich soweit gelesen hatte oder die alle gelesen hat, war ich tatsächlich ordentlich frustriert. Meine Familie hat gemeint, ich würde ja nur noch immer über die Schlechtheit der Menschheit beim Mittagstisch reden. Das ist so. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum ist denn das überhaupt so? Wir können eigentlich stolz auf unser Gehirn sein, wir haben wirklich viel geschafft. Ja, wir haben auch einiges geschafft. Aber übrig geblieben aus unserer Evolution sind halt ein paar Dinge, die uns an so ganz rein rationalen Entscheidungen hindern. Ich bin kein Neurowissenschaftler, ich habe nicht Gehirn studiert, sondern bin Zugereister in dieser Disziplin, die mich sehr fasziniert. Ein paar Sachen habe ich aufgeschnappt, die ich versuchen möchte, euch in Kurzform wiederzugeben. Das eine ist nämlich, dass unser Gehirn energiehungrig ist. Es ist so ein großer Fettklumpen, also wirklich Fettklumpen im Kopf. Männer- und Frauengehirne wiegen ein bisschen unterschiedlich viel, sind aber exakt gleich leistungsfähig. Die brauchen ungefähr 500 Kilokalorien am Tag an Energie. Jetzt ist das heute überhaupt gar kein Problem. Du gehst in den Supermarkt und kaufst dir einfach deine Kalorien, aber in der Evolution war halt diese Energie so ein bisschen knapp. Und weil die halt knapp war, hat unser Gehirn unseren Körper und überhaupt alles ganz lange Zeit auf Energieeffizienz optimiert. Also dass wir, wann immer es geht, den Energiebedarf des Gehirns runterfahren, weil das Gehirn hat Möglichkeiten zu sparen. Also dass wir halt bei dieser Energiebilanz sehr vorsichtig sind. Und diese Millionen Jahre Evolution, die können wir nicht einfach abstellen. Also einen Schalter umlegen und sagen, komm, wir haben ja genug
Energie im Moment, ne, durch Nahrung. Ne, wir könnten ja eigentlich die ganze Zeit Gehirn im Turbomodus laufen lassen. Das geht leider heute noch nicht so. Ja, also da sind wir noch daran gebunden, dass das Hirn da sehr sparsam umgeht. Und ja, die Evolution hat unser Hirn halt auf 2 Dinge priorisiert, nämlich Überleben, und zwar kurzfristig überleben. Wir müssen den Tiger überleben. Ja, deswegen erste Option, Baum rauf, fertig. Ja, nicht weiter nachdenken. Hey, der Baum ist dünn, der hat Stacheln, ja, da wachsen nur giftige Pflanzen drauf. Das war im Grunde eine Scheißidee. Ja, der Tiger wartet einfach ein bisschen, bis der umkippt und wir sind trotzdem tot, aber kurzfristig erste Option, überleben. Die zweite Priorität heißt Reproduktion. Software entwickeln kommt in dieser Liste nicht vor. Nein, wir sind nicht darauf optimiert, ganz rationale Entscheidungen in der Softwareentwicklung zu treffen. Wir müssen einfach mit diesem Überleben, reproduzieren und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Da müssen wir erstmal mit leben. So. Wie geht denn das mit dieser komischen Priorisierung? So. Jetzt hole ich wieder ein ganz klein bisschen aus zu einem sehr schlauen Menschen, David Kahneman oder Kahneman. Der hat, was hat der Preise gewonnen und bekommen? Der ist vielleicht wissenschaftlich schlau. Der lebt noch, also gibt es immer noch, für seine Forschung einen Lifetime Award bekommen, einen Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. Also in Economic Sciences gibt es keinen echten Nobelpreis, sondern einen Nobel Memorial Prize. Der wird in der Wissenschaftscommunity einem Nobelpreis quasi gleichgesetzt, wird übrigens auch über das gleiche Gremium, dem gleichen Modus operandi vergeben und. Warum erzähle ich was über David Kahneman? Um zu sagen, der Mann ist schlau und der hat echt was geleistet und seinen Nobelpreis hat er für eine Theorie oder eine Erkenntnis gewonnen, die er in einem Buch Thinking Fast, Thinking Slow zusammengefasst hat. Und ganz kurz gesagt beschreibt er in diesem Buch, dass das Hirn in 2 Modi arbeitet. Thinking Fast und Thinking Slow. Thinking Fast, die sogenannte Intuition. Ja, wenn ihr diese 3x3-Frage seht, ihr braucht nicht rechnen, ihr braucht nicht nachdenken, ihr wisst die Antwort. Das ist ein erzogener, angelernter Reflex. Ich kann sofort die Antwort geben. Das hat Grenzen. Ich kann nicht beliebig Rechenaufgaben intuitiv lösen. Manche Leute können mehr Aufgaben lösen als andere, aber intuitiv Dinge zu erledigen, wo wir gar nicht mehr bewusst drüber nachdenken müssen, ist was Kahneman als System 1 bezeichnet. Intuitive Lösung von Aufgaben. Ich komme jetzt zurück auf diese Energieeffizienz. Für intuitive Aufgaben braucht unser Gehirn wenig Energie. Weil das Hirn ist nicht wie eine CPU organisiert, aber nehmen wir mal das als Analogie, also die CPU im Hirn braucht nämlich richtig viel Energie, das sogenannte System 2. Also wenn ich euch frage, sag mal, was wäre ein super Geburtstagsgeschenk für eure Liebsten? Kinder, Männer, Frauen, was auch immer. Da muss ich schon überlegen. Das fällt mir nicht so unbedingt intuitiv ein. Vielleicht fällt mir intuitiv was ein, aber ich reflektiere mal. Hat sie ja schon, hat er ja schon, ist zu teuer oder. Also da muss ich drüber nachdenken. Und unser Hirn versucht, dieses Nachdenken zu vermeiden. Wie die Vampire den Knoblauch. Wegen Energiesparen, Energieeffizienz. Super. Was hat das bitte mit der Softwareentwicklung zu tun? In der Softwareentwicklung optimiert unser Gehirn auch auf Energieeffizienz und lässt uns manche Dinge zu intuitiv machen, entscheiden. Also ein kleiner Takeaway aus diesem ganzen Cognitive Bias, Entscheidungen, Irrationalität und so weiter ist, das liegt halt an Eigenschaften des Hirns, die sind da, die können wir nicht wegoptimieren, aber wir können versuchen, diese Gehirnbugs, das sind ja über lange Zeit Features gewesen, auszutricksen.
Und dieses Austricksen, das könnte darin bestehen, dass wir zum Beispiel ganz explizit zu einem Vorschlag einen zweiten Vorschlag erarbeiten. Dass wir nicht nur die Vorteile dieser einen Lösung diskutieren, sondern ganz bewusst auch, was spricht denn bitte dagegen? Lass uns doch mal Gegenargumente suchen, ganz bewusst. Also stellt die Frage nach Gegenargumenten. Keine Garantie, dass es funktioniert, aber eine Möglichkeit, dieses Cognitive Bias so ein bisschen auszutricksen. Mir selber in Architekturprojekten, Entwicklungsprojekten ist das so im Nachhinein oft aufgefallen, dass wir zu wenig Alternativen diskutiert haben, uns zu früh auf eine Lösung eingeschossen. Heute mit meiner Erfahrung und insbesondere diesem Wissen, Lösung 1 wird unbewusst priorisiert, ganz bewusst 2 Lösungen vorstellen, 2 Lösungen diskutieren, nicht nur eine. Dauert vielleicht manchmal was länger. Ich glaube, dass das Ergebnis aber auch besser ist. Eine dritte Möglichkeit, dieses selektive Wahrnehmen, dieses zu schnell falsche Prioritäten setzen, auszutricksen, ist es, wichtige Themen überhaupt mal in den Fokus zu rücken. Also hätte ich euch zu Beginn gesagt, als dieses Gorilla-Video lief, ach übrigens, Gorillas sind total interessante Tiere, hättet ihr alle den Gorilla gesehen. Also wenn ich, bevor wir eine Entscheidung treffen, wichtige Dinge nochmal benenne, werden wir auch dran denken, werden wir wahrscheinlicher dran denken. Dieses wichtige Dinge fokussieren, das ist beispielsweise im Domain-Driven Design, also dieser Entwurfsmethodik, die seit ein paar Jahren in sehr vieler Leute Munde ist und auch zum Glück praktiziert wird. Das ist schon was länger bekannte Herangehensweise. Da wird halt der Fokus ganz bewusst auf Fachlichkeit, auf Domäne gelegt. Wir können das auch aus einer etwas anderen Perspektive sehen. Quality-Driven Architecture, genauso eine Idee. Wir fokussieren auf Qualitätseigenschaften, wir diskutieren über Qualitätsanforderungen und allein dadurch, dass wir darüber mal explizit diskutieren, also dass das nicht einfach so implizit bleibt, werden wir diese Dinge in unsere unsere Bewusstsein reinlassen. Also dieser Wahrnehmungsfilter im Thalamus, der wird so ein bisschen justiert. Und wenn wir halt mal explizit darüber geredet haben, dass eine bestimmte Flexibilität, Wartbarkeit, Security, Performance etc. für uns wichtig sind, dann können wir das auch ein bisschen leichter erreichen. Das ist natürlich, wie gesagt, keine Garantie. So, dieses Quality-Driven, ich verlinke mal einen Blogpost dazu. Das steht so noch gar nicht in der Literatur. Kleiner Disclaimer, das Buch dazu ist zu 80% fertig. Ihr wisst, wie das mit 80% ist. Aber dieses Jahr wird das was. Und damit bin ich auch am Ende dessen angekommen, was ich heute mit euch über Tiger, Weglaufen und Wahrnehmung so mal ansprechen wollte. Ich bin wirklich ein bisschen frustriert gewesen in der letzten Zeit über die Leistungsfähigkeit meines eigenen Hirns oder unseres Hirns. Ich habe hier ein paar der Bücher aufgeführt, die ich dazu gelesen habe. The Invisible Gorilla ist eine wirklich augenöffnende Lektüre gewesen. Die hat mich tatsächlich frustriert, aber auch sehr begeistert. Kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr mit Gruppen von Menschen zu tun habt, wenn ihr Diskussionen moderiert, wenn ihr Entscheidungen herbeiführen müsst, kann ich mir gut vorstellen, dass euch das ein Stückchen weiterhilft. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich jetzt auf Fragen und ein bisschen Diskussion. Ja, Gernot, vielen Dank für den schönen und, wie ich finde, sehr interessanten Vortrag. Da denkt man über gewisse Dinge doch nochmal anders nach, sowohl
in Bezug auf Softwareentwicklung, aber auch auf viele andere Dinge, die gerade ziemlich aktuell sind. Eine Frage hätte ich noch, also über Chat kam bisher keine Frage. Gerne noch direkt an mich adressieren eine Chatnachricht, dann kann ich die hier weiterleiten. Eine Frage, die mich persönlich jetzt interessieren würde, ist, es gibt ja ganz viele Bücher über Softwareentwicklungsprozesse und so weiter, wo verschiedene Handlungsoptionen aufgezeigt werden, wie man so einen Prozess gut gestaltet. Gibt es da jetzt auch irgendwie Bücher, also ich kenne zumindest keins, aber vielleicht gibt es ja welche, die diese psychologischen Aspekte, die du da aufgebracht hast, mit diesen konkreten Handlungsanweisungen zur Gestaltung eines Softwareentwicklungsprozesses irgendwie zusammenbringen, also die quasi diese Handlungsanweisungen in gewisser Weise untermauern mit diesen psychologischen Effekten. Meiner Ansicht gibt es das also ich habe es in der Softwareentwicklungs- oder Software-Engineering-Literatur oder auch in der Literatur zu Entwicklungsprozessen so in dieser Form überhaupt gar nicht gefunden. Und es tut mir auch wirklich leid, dass ich das nicht gefunden habe und erst so spät auf über die Thinking Fast, Thinking Slow Thematik auf dieses Thema, ja, so Wahrnehmungsverzerrung, Cognitive Bias gekommen bin. Deswegen mag ich wirklich gerne diese Literaturempfehlung nochmal wiederholen. Ne, Der unsichtbare Gorilla ist ein ganz leicht lesbares Buch und ich fand das total augenöffnend. Ja, also mit so ein ganz klein bisschen Selbstreflexion habe ich halt gemerkt, an wie vielen Stellen ich selber in diese Fallen getappt bin. Ja, und in den klassischen Scrum, Lean, Kanban, Agile, sonst wie Büchern, ja, ich glaube, dass das Leute geschrieben haben, die auch über Psychothemen gut Bescheid wissen. Ich finde es aber so explizit adressiert über entsprechende Literatur, fand ich es deutlich transparenter. Okay. Ja, das passt vielleicht auch noch ganz gut. Ein Kommentar aus dem Chat dazu. Da schreibt der Andreas, man könnte meinen, wir sollten überall Prozesse einrichten, welche Cognitive Biases vermeiden. Ist das irgendwie vorstellbar, also ist es leichter gesagt als getan oder wie macht man sowas? Nee, ich bin ja kein ausgewiesener Experte in dem Bereich. Also ich habe das nicht jetzt statistisch irgendwie untersucht, analysiert, aber in den Büchern, die ich gelesen habe, ist natürlich auch diese Frage aufgeworfen, ja Mensch, wie kommen wir denn davon weg? Ne, also können wir das irgendwie vielleicht lernen? Und dann haben eben Leute als Antwort geschrieben, ja, es gibt schon Kurse, auch an Unis, Overcoming Cognitive Biases, aber wir können halt unser Gehirn nicht komplett umprogrammieren. Wir können uns nicht darauf trainieren, diesen Gorilla plötzlich zu sehen. Also nicht allgemein den Gorilla plötzlich zu sehen. Was ich für mich beobachtet habe, ist so, dass diese Voreingenommenheit oder so ich habe ganz schnell oft reagiert mit ja, aber. Ja, das war so nee, meine Lösung gefällt mir besser als das, was du mir gerade sagen willst. Und ich habe mich jetzt die letzten Monate doch ein paar Mal zurücknehmen können, und sagen, so, deine Lösung war zwar die zweite, aber sag sie mal, wir halten sie beide neutral nebeneinander und dann überlegen wir nochmal neu. Also ich hoffe, dass ich persönlich durch die Beschäftigung mit dem Thema da ein bisschen weniger voreingenommen bin, als ich vorher war. Aber soweit ich weiß, kann man halt jetzt nicht einen Kurs belegen oder sich einen langen Podcast reinziehen oder so und danach sind die dann weg. Dafür gibt es davon zu viele. Ja. Ja, also das reicht eigentlich alleine mal bei Wikipedia oder anderen oberen Google-Treffern mal sich die Namensliste dieser Cognitive Biases durchzulesen, weil rein aus den Titeln, da waren schon einige, wo ich mich der Herdentrieb. Allen von uns ist klar, was der Herdentrieb bedeutet und warum das früher auch eine gute Idee war, mit der großen Gruppe zu laufen. Weil der Tiger einfach das Einzelexemplar angegriffen hat und nicht die große Gruppe. Und aus diesem Herdentrieb kommen wir nicht so einfach raus. Also statistisch nicht raus. Einzelne von uns haben auf die Herde gar keine Lust, aber also kurz, nee, so die pauschale Abhilfe wird es nicht geben. Wie sieht es aus also ich kenne ein Buch, das beschreibt so einen Checklistenansatz, wie der
das war jetzt auf den Medizinaspekt bezogen, also im medizinischen Umfeld, wie man da quasi, man hat das, was die Piloten macht, nämlich Checklisten mit tausenden Optionen, auch in der Medizin eingeführt und man konnte da dramatische Qualitätsverbesserungen feststellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch in der Softwareentwicklung funktioniert. Also wenn man irgendwie eine Checkliste hat, was muss man machen, wenn man eine Entscheidung trifft, das kann ja ganz simpel sein. Könnte sowas funktionieren oder zumindest eine Verbesserung, Ich zu einer bin ja Verbesserung beitragen? Ich bin ja seit Jahren mit diesem ganz langweiligen Thema Dokumentation ARC 42 unterwegs. Ja. Und letztlich ist ARC 42 auch nichts anderes als so eine Art Checkliste für eben dieses ganz simple Thema Dokumentation. Also ich habe das an sonstigen Stellen lange Zeit ein bisschen belächelt, bis ich auch über diese Medizin- und Piloten-Checklisten gestolpert bin und hinterfragt habe, warum machen die Leute das? Ist ja total langweilig. Und gemerkt habe, ups, wenn es um Leib und Leben geht, dann sind diese Checklisten regulatorisch vorgeschrieben und aus Gründen vorgeschrieben. Pilotinnen und Piloten und Medizinerinnen und Mediziner sind super schlaue, smarte Leute, die nicht absichtlich irgendwas weglassen oder vergessen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da in kritischen Fällen von profitieren könnten. Jetzt muss ich aber auch wieder den Disclaimer sagen, ich weiß nicht, ob nicht in der medizinischen Informatik zum Beispiel oder in Safety-Critical-Systemen das ohnehin gemacht wird. Ja, also viele Systeme, mit denen ich zu tun hatte, sind eher im E-Commerce-Umfeld angesiedelt und da lächeln Leute über Checklisten und sagen, so einen Quatsch brauchen wir nicht. Schon wieder sowas mit Voreingenommenheit. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eines der möglichen Mittel ist, wie wir da zumindest ein bisschen besser werden können oder weniger anfällig. Okay, ja, ich glaube, das ist dann noch ein gutes Schlusswort. Gernot, vielen Dank. Ich fand den Vortrag sehr interessant. Ganz vielen Dank dir und euch. Danke fürs Zuhören und vor allen Dingen auch vielen Dank für Moderation und Technik. Das hat mir wirklich großartig gemacht. Wunderbar. Okay, gut. Es gibt ja Alles auch Gute. jetzt im Anschluss noch Zeit. In Gather kann man ja beliebig mit Leuten sich unterhalten. Vielleicht auch noch über diesen Vortrag diskutieren. Gut, Sehr cool. dann haben wir jetzt eine Pause. Ich will mal kurz gucken, wann geht es weiter. Da ist jetzt hier 16:20 Uhr beginnen dann die letzten 2 Vorträge bei der Bob-Konferenz. Dankeschön.
Welcome to the last session of this year's Bob. We will have 2 talks in this session, back to back. The first talk is by Ben Clifford. He works professionally with high-performance computing and Haskell, and then found himself using Python. Today he talks about how he brings the static typing he's used to from Haskell to Python. Please remember to listen with headphones to avoid audio feedback in Gather. We are going to have a Q&A session after the talk. Please ask all your questions during the talk by chatting to me privately in Gather. My name is Markus Castani. And now let's get started. Please enjoy the talk, Python Gradual Typing, the good, the bad, and the ugly. Hi, my name is Ben Clifford. I'm going to be talking about gradual typing in Python, some of the nice things, some of the bad and the ugly things. So this is starting as an experience report on my work on the Parcel project, which is a parallel scripting library for running things on supercomputers. And it started as a prototype at the University of Chicago in around 2016, and now it's up to a production version 1.2 release. So this code is mostly in Python, but I'm a Haskell enthusiast. I've used Haskell for a lot of my work, not just for fun. And so, as you can imagine, when I started working on an existing Python prototype code base, I was fairly horrified by some of the bugs that we encountered. So I saw that Python was getting some type annotation features at the time, and I thought, well, let's have a little explore of these, how do they work, and maybe if they're any good, I can use them to improve the quality of the code. So because I'm a Haskeller, you can see that I'm fairly convinced that type annotations would help with that. So I'm going to give you a brief introduction to the basics of the type system in Python. And then after that, I'm going to dive into just a few topics where it starts getting a little bit more complicated based on my experience of adding type annotations to the Parcel project. So in normal Python, traditional Python, the way the type system works is that values have types and variables do not. So if you look at this code example here, I assign the number 3 into the variable x, and I can say, what is the type of the value stored in x? And I get an int. I can assign a new value to that x, the empty dictionary, and I can say, what is the type of the value stored in x? And I get told it's a dict. So there's no type of x. There's only the type of the values that are stored in x, which can change over time. That's how Python is if you're not using any of this typing stuff that I'm going to talk about. But what we can do is put on type annotations like this. So here are 2 implementations of the same function. A square function, which will return the square of its parameter. The top copy is the untyped Python version. Just takes a parameter y and returns y times y. The bottom version is the same thing, and I've just added in 3 type annotations that say y, the parameter, is a float, the function is going to return a float, and the variable x is always going to contain a float. So I can use that. If I try and invoke it and pass in the empty list, for example, if I try and take the square of the empty list, well, it doesn't actually have any effect. I do get an exception because regular Python will detect this type incompatibility, but it's returning the exception at the point where I'm trying to say y times y, line 2 in this example. Okay, it hasn't actually used those type annotations for anything at all. They might as well not be there. And that's because Python will let you put annotations in, but it won't use them by default for anything at all. So there's a few different ways that we can use them.
I'll talk about the two ways that I've been using them in the Parcel project. The first one is runtime checking. So you add this little decorator on the top at typeguard.typechecked, and that says modify the implementation of Square so that it checks its parameters when someone invokes me. So now if I call Square of the empty list, I get a much nicer looking error. It's told me that the argument y is wrong, and it has to be a float or an int. Python is a little bit vague about numbers there, which is why it lets either be passed in. Tells me that I passed the list in instead. So this is still a runtime error, but it's happened at the point that the function was invoked, which is way better than deep in the body of a big function. And it's much clearer about what's gone wrong. So when I was trying to sell type checking to other people on the project, this I found is a pretty easy sell, because it's very easy to conceptualize that what's being done here is the same as sticking some if statements at the top of the function to perform type checks. There's no weird type inference or anything like that happening. It's just an if statement is magically being inserted. The other kind of checking you can do is static checking. So for this, I use a tool called MyPy, and this will perform static checking. So it doesn't run your code, it just looks for type incompatibilities. And again, if we say this was in source.py and we ran MyPy on source.py, it would give us a slightly different phrasing of basically the same error. The first argument has incompatible type, a list, and we were expecting a float. So this in Parcel we run, for example, as part of our CI pipeline. So it's slightly unusual compared to if you're used to, say, Haskell or even C or Rust, where you expect type checking to happen as part of a compilation process. That's not what's happening here. This you run MyPy whenever you want. And it might be in your commit hooks, it might be in whenever you're running the code. We've chosen to run it as part of our CI process so that you can't merge a PR unless the type checking passes. So a few other simple things to do with Python's type system. There's a type hierarchy, so everything is an object. Float is a subclass of or subtype of object. So F wants an object, I'm passing in a float. Well, anywhere that I need an object, I can pass in a float, so that type check's okay. I don't think there's anything crazy there. One of the really interesting features is gradual typing, and we'll see this through the rest of the talk. And the way that this is implemented is there's a special type called any, and any will type check against any type. So here there's a function that takes a float. I've made a variable called y, which is of type any, and that means I can assign a list into y because list will match against any. Then I'm going to invoke the function which wants a float and pass in a value, passing the value y, which is an any, and any matches against the float as well. So this will type check. And then when you run it at runtime, you'll get the standard Python dynamic runtime error. Okay, so this is a way of where you can say, well, actually, this is too complicated to type check, or I haven't got round to figuring out the types for this yet. In the Parcel code base, because it was written when it was prototyped, there was no type checking in place. So there are various behaviors, which I'll talk a little bit about later, that are quite hard to write type annotations for. And so you can kind of work around it by saying, well, a type isn't any type. Now, this is not the same as an object, right? An object, every object is
everything is an object. So if I have a function which takes an object, I could pass in a list, for example, but I wouldn't then be able to do list specific activities. So for example, if I was passing in an object to F here, I wouldn't be able to use plus on it because you can't add objects. So an example of this that I've seen in our code base looks like this. I've got a variable A that we define to be some kind of planet object, and then we pick a country on the planet and the city on the planet and the coordinates of the city. So the type of A might change in this code. The value stored in A might have 4 different types in this code fragment. So if I was writing this from scratch to be typed, I wouldn't reuse the variable A. I would use different variables or just structure the code differently. But if I just wanted to put a quick type annotation in, then here would be a place where I would put any. A few other things, there are union types. So this function f takes either a float or a string. The important difference from a lot of languages is this is not a tagged union. It's x is just a float or just a string. There's no labeling of am I choosing left or right or anything like that. So when once I'm inside the body of the function, I can refine that type down a little bit by asking, is x an instance of float? And tools such as MyPy will recognize this idiom of asking, is instance x float? So that when they type check the body of this, the x times 2, they will say, yeah, x is a float. It's not either a float or a string. So you end up with float being effectively a subtype of the union of float and string is also a subtype of the union of float and string. There's a particular pattern in Python where often if you have a function that fails, but you don't want to raise an exception, then you'll return the value none. So a lot of the time you would write that this function returns either the type I want, like a file descriptor or whatever, or I'm going to return none. And there's a shorthand for that, which is optional. So I can say optional x, that's the same as a union of x or none. And there are generics. This square bracket syntax is just generic syntax. So if I say list on its own, what I really mean is a list where the elements are of any type. So it can be a heterogeneous list, or I can say a list of strings, and that forces X to only have strings in that list. I don't think there's anything particularly unusual there, except that it's common to use things like a list without a parameter to imply the gradual typed form list any. So to summarize that brief introduction, we've got type annotations, but the enforcement of those annotations is pluggable. The two tools that I use are TypeGuard for runtime enforcement and MyPy for static CI time enforcement of those same annotations. We've got generics and unions, nothing special there, I think, and gradual typing, which is this any type distinct from the object type. So I've talked about some of the simple things for Python typing, and I hope that that's convinced you that you would like to use it. I'm going to go through some topics that are more complicated. So the first one is duck typing. So this is a form of typing in dynamic languages where you say if it walks like a duck and quacks like a duck, it must be a duck. The example that I use here is I defined a function println, which calls length on its argument x. And you can call length on various types in Python. So you can call it on an empty list, an empty dictionary, or a dictionary with stuff in it, or a string. And you can't call it on a float, for example.
and you'll get either it will work for the first 3 types or you'll get a runtime type error. So these types, list, dict, and string, don't have a common supertype. They don't have anything like a type class instance either that says len is available. So it's hard from what we've seen already to imagine what I would put as a type annotation for X that would successfully describe list, dict, and string and would not capture floats, for example. So there's a thing called protocols, which is a little bit like type classes in Haskell. And here's an example for declaring how length works. So the duck typing in Python for length is if you want your object to be able to tell you its length, then you implement a method __len__, which returns the length. And this protocol here describes, says there's a protocol called sized, and it has that method. So that looks quite like a type class definition in Haskell, for example. And it works. You can see that we get the values. We can use sized as a type annotation. If I ask if a dictionary is sized, I get told true. If I try and apply println to a number, I get told no, it's an int, I want it as sized. One thing that's interesting here is there's no declaration that says, oh, a list is sized or a string is sized. That's detected automatically because this is a protocol by saying if my object has this __len method, then it's an instance of size. So, for example, I can define a class, define my own length method. Now I have, if I make an instance of my new class A and ask for its length, I'll get told 128, and I'll be able to see that sized, that my object A is an instance of sized. And this will be checked statically as well. So it's like I can declare a new supertype for classes, and the way that classes become subclasses of this supertype is by just implementing the methods that I've described. So Python has various other methods. Lots of built-in stuff such as string representation and whatever is done using methods like this. Okay, this is a bit of an awkward to type situation. If I want, when I define a function, I can say, instead of naming the arguments, binding them to variables, I can say, just give me a list of all of the arguments and give me bind all of the arguments into a list and all of the keyword arguments into a dictionary. So this example prints out how many arguments you are. So I can call f with no parameters. I can pass in 3 parameters. I can pass in a keyword argument. It's awkward. This is sort of getting into the space of the printf typing printf kind of world of how do I know, how can I describe what args, what type args can be, because it could be like my function could be using them for anything. And this is one of the hardest problems I've had in practice in Parcel. There's a few places we use this, and it's really hard to specify what args is beyond a list of arbitrary stuff. And I don't really have any good stuff to say about this, but I just want to point out that this exists as a feature or a problem. Another interesting thing in Python is decorators. So we saw earlier, I put in this @typeguard type checked in front of a function. There's lots of other stuff lets you decorate functions. So for example, Parcel, there's a bash app decorator which says run this function remotely. There's a web application server called Flask, which says when someone hits the URL /post/7, invoke this showPost method.
and pass in the number as a parameter. And that's defined by putting on a decorator. So it gives you very interesting abilities to write stuff mostly in Python with your own little domain-specific language around it. But it can be quite hard to type check this. What this desugars to in approximately is if I apply my decorator to a function f like this, first we define the function, and maybe it's a lambda expression, or maybe we're going to pretend it has a name. And then we pass that function to my decorator. And then whatever comes back from that function, that's what we bind to the original function name. So my decorator gets to do anything it wants. It can completely ignore the function definition if it wants to. It gets to do anything it wants. So it's quite hard to type that. If I say, well, here's a function that takes an int and returns an int, what's the type of my decorator going to be? It's going to take a function of some kind, but the parameters could be arbitrary, and I'm going to return a function of some kind, and that function could look quite different from the original function that I passed in. So in a very simple case, I can say, well, I'm going to use type variables and say, well, whatever signature my function has that's being decorated, the decorated function is going to have exactly the same signature. And that's usable when you're making a decorator which doesn't change the type parameters. But in Parcel, for example, that's a problem. When you decorate a function like this using Parcel, it takes an int, returns a string, but what I want the decorated function to have is the type int to a future of a string. This is part of the concurrency library that we use. So it's not expressive enough. The type system is not expressive enough, at least in Python 3.9 or before, to say, yeah, I want to rewrite the return value of the function I've been passed to put this future wrapper around it. So one of the things I've experimented with is you can put plugins in MyPy to perform your own custom type checking. And so I experimented with putting in some code that understands how Parcel's decorators work so that it could elaborate this a little bit better. But that felt quite clunky and unmaintainable. So I haven't really proceeded with it. So the next weirdness is covariance and contravariance. Now this exists, I've encountered it in other languages, but for some reason I've encountered it more in our Parcel code base than I have in other languages. So what's happening here? What do I mean by co and contravariance? Say I have a class of animals, and then I have a subclass of animals called dog. So a dog is a type of animal, and an animal is a type of object. If I have a list of animals, it's the empty list, and I can make a function called add dog, which takes a list of dogs, and it's going to make a new dog and append it into the list. Is it valid to pass in a list of animals into this function? And in this case, yes, it is. It's absolutely fine. What's going to happen is that animals is going to have a dog added to it. And that's okay, because a dog is a kind of animal. So the list will still be comprised entirely of animals. But here's a different example. Similar setup. I have an animals list, and it's got cats and dogs in it and a cow as well. And I've made a function count dogs, which takes a list of dogs and prints how many dogs there are. Is it valid to pass in animals to this function, which the type signatures are basically the same as before? It's not valid. This is going to say there are 4 dogs, because in this case, I can't
treat a list of dogs as a subtype of a list of animals. Okay, so it's not always safe to move between, although animals and dogs are related by this containment hierarchy, it's not always safe to lift that into generics containing this again. So covariance, for example, if dog is a subtype of animal, that means that a read-only sequence of dogs is a subtype of a read-only sequence of animals. So sequence is a read-only list or tuple or whatever. Okay, so wherever I need an animal, you can pass in a dog. Then wherever I need a sequence of animals, I can pass in a sequence of dogs. Okay, that works because sequence is read-only. It can't be modified, which happened earlier. Contravariance is the other way around. That says if a dog is a subtype of animal, that means if anytime I ask for an animal, I can substitute a dog. The relationship is the other way around. So for example, callables, which are functions, a function which takes a dog and returns a string. If I need a function which takes a dog and returns a string, I can instead use a function which takes any animal and returns a string. So the arrow changes direction here of the containment. Dog is a subtype of animal, but functions of animals are a subtype of functions of dogs. And so we have a read-only sequence is like a list. Function arguments are contravariant, and otherwise you have to treat something like a list. You have to treat it as invariant. So you can't ever safely substitute a list of type X when you need a list of type Y, even if there's a subtype relationship between X and Y. And most of the practical problems retrofitting this into the partial code base are absolutely based around the use of list. And generally it's been fine to replace it with sequence, which is a read-only view of a list effectively. I think there were a few bugs that were discovered by having to fix this and get this to type check. So now I'm going to talk about some of the development considerations when developing the parcel library. This work started, as I said, as an exploration for myself, but now we want some of this to go into the parcel production code base. Now that we've seen that there's value to be had. And that I'm going to split that into the easy stuff and the hard stuff. So the easy stuff we put in master, and over the years we've gradually been introducing more type annotations as we go. This hasn't been a primary focus of our development work at all. We've just been accumulating them. But I really only want to use simple types, things like I talked about in the first half of this talk, because I think it's really important that our code is understandable by other Python developers. I don't want to end up with a sort of complicated Haskell or Idris complicated type annotations that maybe they're theoretically correct, but they're extremely hard to understand by another arbitrary developer. If anything gets complicated, then we can make use of gradual typing and just say, all right, this is an any type. We can try and describe it in the doc string. We can do other kinds of testing to check correctness. But at the type level, we just say it's an any. And we enforce this in two ways. At API boundaries where users call into our code at runtime, we have type guards. So we know if they've crossed that boundary via type guard, the types are correct. And then within the code base at CI time, we use MyPy to check that one piece of the code, one piece of the parcel code is talking to another piece of the parcel code correctly. So that happens every time we do anything with a pull request. So
without pushing on things too hard, what are the payoffs? For me, the biggest payoff has been static typing coverage for code that we aren't running our integration tests on. And that really falls into two categories. One is all of the exception and error handling paths. Those are very rarely exercised in our integration tests. So I've quite often found that some code to do with exception handling has rotted, a variable's been renamed, a constructor has changed, a data structure has changed, something like that. And it just hasn't been fixed when another piece of the code uses it. And so this sort of static typing across the whole code base really flushes out that kind of change, that kind of error. And the other kind is that we have a lot of plugins that are untested in our CI because we have we can run on lots of different supercomputers, and the different supercomputers have different software installed on them, which we talk to, and we don't have all of that installed in our CI. So if we don't have it installed, we can't test the plugin against the supercomputer code. So the only option we have is to do some kind of static analysis. So that doesn't catch bugs, but again, it doesn't catch all bugs. It doesn't check that the code works, but it does mean that if we change APIs or whatever, it gives us CI failures quite often to remind us to go through and fix all of the plugins which are affected. The downsides are that this partially annotated master code base is still full of the very gradual any types everywhere. So it's extremely runtime dynamic checks. It's nowhere near the sort of arrogant Haskell kind of it type checks. So it must be correct. We are absolutely nowhere near that. The hard stuff, so some of the more complicated things I talked about in the second part of the talk, I really don't want personally to be pushing that on our other developers at the moment. There's too much type theory essentially. If you're the kind of person that likes programming in Haskell, then some of that stuff is pretty trivial. But if you're a student doing your summer project at the university, and you're trying to just prototype stuff or anything like that, I really don't want to be forcing that sort of stuff onto you. So I keep all of the hard stuff in a separate branch where it's just for my exploration of how things might work. So very often in that branch, I discover bugs and I fix those bugs and I port those bugs to the master branch, but I don't necessarily port the complicated type annotations I've made over as well. Maybe I can make a simpler, looser type annotation. Maybe I can't. Okay. On that branch, I'm free to use as complicated types as I want. I'm free to use the latest Python. So the type annotation system in Python has been changing quite a lot with every Python release. So the core master, we're trying to still be backwards compatible to Python 3.6, I believe, at the moment. So I can't use any new type features since Python 3.6 in master. On this exploration branch, we can say, all right, Python 3.10. We can use the latest stuff. And as time passes, hopefully the master branch will catch up with that. We'll drop support for 3.6 and move on to 3.7 and so on over time, and we'll be able to move some of the stuff from this branch into master. And I don't have any worries about confusing other people in this branch at all. So the conclusion, the easy stuff is pretty easy. It just looks like sticking type annotations on. It's paid off immediately for us in flushing out a lot of bugs.
You really need to be prepared to use the gradual typing features, though, because an existing code base that wasn't written to be type checked, porting that can get very hard, very fast if it's in a style that is not amenable to be type checked. However, it is worth it, even with nowhere near complete coverage, in my opinion. I think if you are going to use, if you're going to write fresh code and you're writing it with the intention of it being type checked, you would write in a style that makes it checkable, just in the same way that you might write code that you want to run unit tests against. So you write the code in a style that you could unit test against. So I think you should use at least the first part of this talk in all of your Python code. And maybe if you're feeling crazy, you should use the second part as well, and plenty of other things that have a similar complicated feel. That is the end. Thank you for listening. Great talk, Ben. Thank you very much. We already have some questions, but keep them coming. We're just going to head in a little conversation now. So how happy are you with the types you were able to annotate up to now? What is missing in your opinion, or for your, would make your work easier and better? So the ugliest thing is definitely the decorated typing, I think, at the moment, because that is really the stuff that really uses the dynamic features of the language. So you'll see a paper that's about Idris or something, and people will say, I've really made this really interesting dependent type structure that you can express this. And if you're in Python, you just implement it and you don't care about the type checking. And decorators are really the place where that happens the most in the code that I've been exposed to. And what kind of improvements have you already made in the branch you've been talking about? So the newer stuff from newer Python implementations? A lot of stuff there is syntactic. So they as people have used the type annotation stuff, they realized that the syntax needed improving. So a lot of the time I've just been able to make use of better syntax. There's things like data structures that you can now specify data structures with typed member fields, which just doesn't exist in dynamic Python at all. And you can put anything anywhere. Yeah, there's a few things like that. What I'm hoping for in the future is that some of the ways of modifying types and working with type variables is getting a little bit richer. It's become apparent that some of the more interesting ways that Haskell uses type variables is something that's going to be useful. Mm-hmm. We have also a question from the audience that is pointing to the future. Manel asks, do you think if we could reach a level of type strictness in Python as we have in TypeScript? Yes. So one of the things with this talk was that it's about taking an existing code base that was written without any of this in mind at all. And I'm retrofitting typing onto that. So the code was not written to be hostile, but it is hostile to typing. I think when you write code from scratch, you absolutely can write it in a way that like when you write things in Haskell, you write it in a way that is going to type check correctly. And I think with a fresh, clean code base and some more years of people getting used to this, it's very achievable. Nice. Stefan asks if there were situations where MyPy failed to type check something you thought it should. Yep. There's an interesting one. I can't remember if I put it in the slides, but it has a few things around. Can you see my screen? Yes, we can. Yeah. Okay. So around optional types here, sometimes it will try and infer types. And if I say x equals none, it infers that x
has the type none, when actually I meant it can be something else or none, and then it's misinferred. It's misinferred what the type should be, and rather than failing because it's ambiguous, it said I have decided this variable can only have none, and then later on there's a test that says is this variable none or not, and it assumes there's a dead code path there, for example. So that's super. It took me a long time to realize that false dead code path was actually a type inference error somewhere else. Yeah. So in your talk, you mentioned that you have students also working on parts of the system. How do they cope with the types that are already annotated, and can they actually get make use of the possible type errors that test suite shows? So I talked about having the easy stuff going into the main branch and the hard stuff being something I keep somewhat to myself. And part of what I personally have been pushing on is that the kind of thing that should go into the main branch is errors that will be fairly obvious. So for example, if this kind of error that comes up is, I was expecting a string and you've passed a float. And it just says that on a line. That should be fairly obvious to anyone who they might not know how that error was produced. This mysterious system detected it, but they can read it and say, oh yeah, I know what that means. And that's a big part of what I think is the right stuff to be putting in the easy section. Yeah, that's great, and might help them to come around. To learn about static typing and to make we've use already of that. convinced a sister project that this is the right way to be going. So I was quite pleased there. Excellent. When they saw what we'd done on Python. Yeah, thank you very much. We hit our time limit. Thanks for the great talk. I'm sure you're going to be around for the remainder of the conference. So if the audience has any more questions, just get up, find Ben, and gather. We are going to have only a very short break here. The next talk is going to start in 5 minutes, I think. Oh, it's 10 minutes. Sorry. Okay, it's 10 past 5. See you then.
Welcome back. Zhu Liu is going to close out our conference today. He is a functional programmer that works for a company that specializes in writing education for kids and loves to spend his time with interesting problems and solve those interesting problems. I think that scratching that itch made him come across the Enigma machine, which he is going to talk about today. So please remember to listen with headphones to avoid audio feedback. And if you have questions during the talk, you can ask them by chatting to me privately in Gather. My name is Markus Crestani. We are going to discuss your questions in the Q&A session after the talk. So now let's roll the tape and enjoy an Enigma machine in Elm. Hello, welcome to my talk, which is going to be about Enigma machines and functional programming using Elm. My name is Zhu. I'm going to introduce myself very briefly. I was born in China. I spent a lot of time in Italy, so I know everything about cooking pasta or making pizza. But I have been living for a while in the UK, so I guess just fish and chips now. You can find me online as Arkham with a 4. And I work for a company called No Red Inc., where we help kids become better writers. And we do that using functional programming, so do check us out. We're definitely hiring. I'm going to start with a super short history of cryptography, just to make sure that we speak the sort of common language, so that when we're going to take a look at the Enigma machine, we're going to understand much better why certain decisions were made. So, first of all, cryptography, it comes from these 2 Greek words. The first one is kryptos, for hidden, and the second one is graphia, for writing. So everything about cryptography is this art of writing secrets, right? So imagine we have this secret message we want to send. We're going to encode it. So we're going to turn it from its plain version to its enciphered version, or its encoded version. And at this point, this secret message is turned into this big mess, so nobody should be able to read it anymore, and we can send it through an insecure medium. So it could be a letter, it could be Morse code, it could be the internet. Once the message reaches its intended destination, they can do the reverse process, which is to decode it, so that from the ciphertext we get back the plain text, and we can read what they sent us. And during the history of humanity, this is something that people have been trying to do for thousands and thousands of years. And as a matter of fact, we know that Julius Caesar used a cipher to send messages to his generals. And to this day, there is a cipher called the Caesar cipher that is a very simple cipher, and it works like this. You take a message, you break it by characters, and then you shift each character by 3, right? So for example, if we wanted to send at to Brutus, we'd take E, we'd replace it with F, G, H, and so on and so forth for every letter in the original message. At this point, we would write down this message, send it through a courier, and whoever received this message would have to know that we use this cipher. They would do the reverse procedure to get back the original message. And at this point, we know that this is a cipher which is pretty easy to break, right? Because once you know that the trick is to shift a letter by an X amount of steps, then it becomes very easy to break. And as a matter of fact, you only have 26 different combinations. So of course people have tried to be a bit smarter about that, and they've come up with this idea which is called a monoalphabetic substitution cipher, which is basically you just choose a completely random mapping between letters, and you just find a way to share this with whomever you want to communicate, right? So this is the shared secret that you and the other person have. Once you have this shared secret, then you can just take your message, use this lookup table to get the enciphered version, and you send it. The other person has the same version of this lookup table. They just have to use it in the opposite direction to get back the original message. And
it seems to me that like this sort of mapping is quite difficult to break, right? Because there are so many different combinations, so it's not easy to just guess, which is the mapping that you've just used. But unfortunately, there are some problems with our current technique. The first problem is you can see the spaces. And if you know that the message is written in English, there are not that many words with 2, 3, 4, 5 letters. So you're giving away a lot of information by leaving those spaces. So what you can do is just remove them, right? You can just remove them, and from this point on, it's really difficult for someone who doesn't know the code to recognize, where a word is starting or where a word is ending. So this is easily fixed, but there's another problem which is much more difficult to fix. This graph represents the frequency of letters in the Western alphabet in the complete works of William Shakespeare. So we can see that the most common letters which are used are E, A, T, I, O, right? And this graph basically represents some sort of a fingerprint of the use of letters in the English written language. So if we think that we have this monoalphabetic substitution cipher, it doesn't really hide this sort of information, right? We could be mapping E to X, right? But if we see that in the ciphertext, X is the most common letter, we can pretty much guess, which one was it, right? And once we guess what is E, we can move on to the next letter, do some sort of backtracking, and we can easily figure out what is the mapping. And this is something that has been known for people for a lot of time. There's letters written by Arab mathematicians in the 9th century that were describing this way of doing frequency analysis to break a monoalphabetic substitution cipher. And the bad news is that there's not really a fix for this. Like, this fingerprint is pretty much something which is just what English is, right? And you can make another one for Spanish, for Italian, for German. So every language has this sort of like fingerprint, and there's nothing you can do to run away from that. So clearly, people have been busy. They've come up with other ways to switch up this encryption. But for the sake of brevity, I'm going to fast forward for 1,000 years and just start talking about the Enigma machine. This is a real Enigma machine. I think this one was in Bletchley Park here in the UK. There's a museum where you can see, original versions of these machines. And I think every once in a while, a new one appears from some sort of basement and it sells for, $50,000 or something like that. So this machine was created by this German engineer. And it started being used in the 1920s, first of all by some commercial companies, and then slowly it was adopted by the German armed forces, so the army, the navy, and the air force. And each one of these branches were using this machine in slightly different ways. They made some custom modifications, but at the end of the day, it was mostly the same sort of idea. It's a machine that is almost completely mechanical, but it has a battery. So the way that it works is that whenever you're pressing a key on this keyboard, one of these letters is going to light up. And basically, let's say you press A and X lights up. It means that the A in the plain text corresponds to X in the ciphertext. We're going to see later, more in detail how the machine works. But I wanted to stress out that as opposed to what we said before, the Enigma machine implements a polyalphabetic cipher. So it means multiple alphabets. And as a matter of fact, every time you press a key on that keyboard, the alphabet that's used to encipher the message changes. So every time you type A, it changes. You type another letter, it changes. And the reason why it changes is because of these rotors that we can see at the top of the machine. So now we're going to, first of all, we're going to understand, what are all these bits that compose the machine. So if we had some magical way to open the machine, we would do it.
Ta-da! And this is what it looks under the hood, like once we remove that cover. So first of all, we can look at this plug board in front. This is a way for basically implementing a mono-alphabetic substitution cipher. So you can see there's these plugs and there are cables that you can use to connect two letters. So for example, we can connect Q with E. And this means that every time we type Q on the keyboard, actually the signal which is sent is E. And at the same time, later we will see that after the whole encryption mechanism, let's say the machine wanted to print R and R was connected to Z, it would print Z instead. Well, it would light up Z, right? So this plug board is something that is used to create a monoalphabetic substitution cipher. And as we said before, by itself, this wouldn't be secure. This would be easily broken by frequency analysis. So how does it work? We press the key, it goes through the plug board. Once it goes through the plug board, it goes all the way to the bottom of the machine and gets inside this first rotor. And this rotor, you can see there's one here, there's two, and there's three. If we look in detail, one of these rotors, we'll see that it's this big mess of cables, which means that whenever we get a signal that enters in one of these pins, it gets completely scrambled and it exits somewhere else, right? So if we try to follow the path, we go from here, we go through the plug board, we go to this first wheel, it gets scrambled, gets here, gets scrambled again, it gets to the third wheel, gets scrambled again in some sort of way, right? Once it gets scrambled, it gets to this little element which is called a reflector. And this reflector is sending the signal back. It's just like this curved cable, if you want to have a mental image of it, which sends the signal back. It goes back inside into the third rotor, back to the middle rotor, back to the first rotor. At this point, it gets all the way down on the back again. It goes through the plug board again, and it goes through the light. And that's what the battery is for. It's just there to turn this light bulb on. So every other component of this machine is purely mechanical. There's no motors or engines or nothing which is too smart. The battery is just for the light bulbs. So we were saying before, this thing that whenever I press a button, these rotors are changing their configuration, right? So if we imagine each rotor is like this big mass of cables, the moment where one of these rotor rotates, the alphabet that we use to encipher the next key has completely changed, right? So if there was only one rotor, there would be 26 different combinations, but we can see in this case there's 26 by 26 by 26. And this already, by these three rotors, we have 17,000 combinations. Also, at some point, they decided to introduce more rotors. So they had, 6 rotors to choose from. So they had to choose 3 of the 6 rotors, choose them in the right, sequence. To that, you sum all the possible permutations which are added, but all the possible configurations of the plug board. And the number becomes really, really big. It's so big that even a modern computer can't really break Enigma just from a purely, computational sense. But I'm getting a bit ahead of myself. Something which I struggle a bit when I first look at the Enigma machine is to actually understand how it works, right? So we know, and we said that, we press the key in the keyboard, it goes through the plug board, goes through the wheel, middle wheel, left wheel, reflector, all the way back to the plug board, and then turns on the lamp. But I felt it was difficult to understand how does it really work. Like we said, it's mechanical, right? That's fine, but it doesn't help me much, right? Luckily, I found this really, really good YouTube video, which is called "How Did the Enigma Machine Work?" And I'm going to open it in my browser because it's a bit nicer to look at. Great. So we can see that this is the machine, and we're going to basically take it a little bit apart. And you can see that there's like this piece of metal at the bottom of the machine, which is called this actuator bar. And every key is connected to this bar. And you can see that whenever you press down on a key,
this left-hand side goes down, but due to this little connection, the right-hand side goes up. And to the right-hand side, if we look towards the back, there's these little hands, and you can see there's 1, 2, 3 hands, one for each rotor, right? And you see that whenever we press a key, one of the rotor is basically constantly turning, and this is because basically this hand is just hitting the gear of the rotor, and at every key press it turns the rotor by one position. So you can see this is how we turn the first wheel, and this is also called the fast rotor, because it means that no matter what, that rotor is always clicking, right? But as we said before, this wouldn't be enough, right? It would be just 26 combinations. That's really low. So there must be a way to turn the other wheels as well. And you can see that normally the second hand doesn't do anything. It hits against this smooth bit of the wheel and it's stopped from advancing anything at all. But the first wheel has this little notch which allows the hand to fall in only when it gets into a certain position. So you'll see that whenever that first wheel gets into that special position, it will allow the hand to fall in and it will push the first and the second wheel. The thing is, the first wheel was already pushed by the hand that now we can't see, but the first hand, right? So the first wheel was moving anyway. So actually the only thing that changed is that we were able to push the second wheel or the middle wheel, and you'll see now that happens. And once we push that wheel once, you'll see that the hand can't get into the notch anymore. So basically it just turned it once, right? And in this way we ensure that we go through all the possible permutations of these three wheels. Something which is interesting at this point is to notice that even now the middle wheel has another notch, right? So before we said when the second hand gets into the notch, we push the middle wheel, right? Now, when the third hand gets into this notch, there's something interesting that happens, which is a sort of a mechanical bug of the first versions of the Enigma machine, is that when this hand falls into this notch, we wanted to just push the last wheel, but due to how it's constructed, it's going to push the middle wheel as well. So you will see that when that thing happens, all three wheels get pushed by one click. And this is called double stepping, and it's a mechanical bug because due to this double stepping, we are actually reducing the key space, because it's not 26 by 26 by 26 anymore, it's only 26 by 25 by 26. And it's interesting because in later versions of the Enigma machine, they fixed this bug, so they removed the double stepping. But in the code which I've written, I've implemented because I think it's really neat. Okay, so I really recommend to watch the whole video. It's 20 minutes, but it's this amazing, thing. I'm in awe on how beautiful the video is. So I really recommend watching the whole thing. Anyways, let's go back to the talk. I wanted to do a sort of tutorial on how to use the Enigma machine, and I want to put myself in the shoes of the operator that in the Second World War would actually open the box and start using it. So first of all, they would receive a code sheet like this one, and we have some of these copies either from like German archives or from spies that stole these code sheets, or sometimes there were these sort of called pinch operations where they would sink a ship or a U-boat, and they would be able to recover some of these code sheet before people were able to destroy them, right? Something quite fun is that in the top it says Geheime Kommando Sachel, which means secret command operation. And you can see here it says the date, so there's like a line for each date of the month, and for each day it says which are the rotors that we're supposed to use in this sequence. There's this thing called a ring setting, so you can imagine that each ring has a sort of clip that you can sort of unpin, rotate the wheel and pin it again, and in this way you basically make it so that you add
26 more combinations for each wheel. So this thing even augments the key space. And basically, like if we look at the first time, we said, okay, we want to use wheel 4, 5, 1. We need to set them as offset 21, 15, and 17. Then these are all the pair of letters that need to be connected with the cables on the plugboard. And then there were some sort of like, this Kengruppen is like this, it was used for many different reasons. Sometimes it was used for making sure that people, use the right line in the code sheet, and sometimes it was used for other reasons. But basically this is what the operator, had access to. So what they did to every day to encipher a message, to open the codebook, pick the rotors with the right settings, and set the plugboard. And this was the configuration for every message for that day, right? But the problem is that imagine we are able to somehow figure out which are the rotors, which are the settings, and which are the plugboard combination. At that point, if we are able to break that, it means we can read every message. So what they thought is that, oh no, instead we're going to create a temporary message key to encipher each message, so that if you are able to break that, you're only going to be able to break one of them, not all of them, right? So they came up with this procedure, which is, first of all, you set the rotors positions randomly. So you just scroll them to some random numbers and you write down this initial random position. At that point, you come up with a temporary message key, usually made by 3 letters, and you type it twice inside the machine. And they decided to type it twice as a sort of error correction mechanism, because they used to send this message through Morse code, and they thought that it was a good idea to add some error correction into this very important key code. And at that point, they would set the rotors to this temporary message key, encrypt the message, and send everything, right? And here we have one of such original messages. You can see that here, I think this is the random initial position. This is the 6-letter encoded message key, and the rest is the encrypted message. And you see, when you look at this like this, you can't understand at all what the message is about. But on the other hand, like on the other side of the communication channel, once you receive such message, you have a copy of the code sheet. So you open the code book, you set your machine with the same rotors, you put the right settings on each rotors, you set the plugboard, and at that point you read these initial rotor positions. You use this initial rotor position to decipher the message key. Then you set this message key to the rotors and you're able to read the message. And this is how the German operators used to do every day, every day. And for every message, they would choose like a random initial rotor positions, a temporary message, and so on and so forth. So they would only keep the rotors and the plugboard fixed for that certain day. Great. Now it's time to talk a bit about Elm, because it is a programming conference after all, isn't it? So Elm is a functional language. It's mainly designed to build web applications. So I'm not going to talk too much about Elm. You can go and check it out. The website is elmlang.org. But I just want to say a few words. So first of all, it's a statically typed language, which means that usually when you write a function, you also write some types that describe what you are going to pass to the function, what you expect the function to return. It's a pure language, so in normal functions you can't do side effects. Actually, like in all functions you can't do side effects, but there is a way to perform side effects which is managed by the Elm runtime. And at the end of the day, this language compiles to JavaScript. So you are going to have an HTML file. Is going to include this JavaScript. Is going to run whenever the page is loaded. And at the end, I think it's quite fun. So yeah, let's look at the code, shall we? Great. I have this repository with all this code, and I think I want to start with a couple of files. So first of all, I said there's index.html, right? So if I do src index.html, we can see it's an HTML file and includes this Elm file, which is great.
But something I wanted to show real quick is, first of all, the Enigma machine, right? We were saying about the journey of a letter, and I think what is quite nice about this type of problem is that it's a perfect match for functional programming, right? Because if I look at the function which is encode, this function pretty much describes exactly what the graph that we've seen before, the diagram that we saw before does, right? So something which maybe we need to emphasize again is like the first thing that we do when we want to encode a character is that we step the Enigma machine. So anytime you press a key in the keyboard, the hand pushes the rotor up, right? Or many rotors up. So we're going to call this function to move the Enigma machine in the next configuration. And then we're going to take the thing that we pressed, we're going to swap it through the blackboard, we're going to pass it to the right rotor, to the middle rotor, to the left rotor, through the reflector, backwards to the left rotor, middle rotor, right rotor, and back into the blackboard. Right? So this is exactly what we described before in plain English. And the other function that I want to take a look at is this step function that takes an Enigma machine and returns a new Enigma machine. And basically it checks if either the middle rotor or the right rotor are at that notch, that little hole, so the one that allowed all the other wheels to be pushed. So if none of them is at the notch, we will do the last case, which is only turn the right rotor, which is the fast rotor, right? If instead the right rotor is at the notch, we know that we need to push not only the right rotor, but also the middle rotor. And then this is what we described before. So if we are at the notch of the middle rotor, due to the double stepping, we're pushing the left rotor. The right rotor is always moving, but we are also pushing the middle rotor. So this is what caused that reduction in key space. Like this middle rotor is pushed in more than one condition. And this is all. Like I have like a little bit of an encoding code, but this is basically the whole module. This is the Enigma machine. There's not much else to it. If we want to look at the rotor themselves, there's this Wikipedia page that lists all the mappings of these original rotors. So basically we know that rotor 1, the mapping was this one, right? So I just wrote this down. So I wrote, this is rotor 1, this is rotor 2, rotor 3, rotor 4. And later they introduced more rotors, as I said. But one fun fact is that they also decided to add more notches to the latest rotors. And actually this was a mistake, because creating these rotors with 2 notches actually helped the Polish and the British cryptanalysts to distinguish whenever it was that they used one of these rotors, or whenever they used these rotors from that only had 1 notch, because basically this thing would make it so that the following wheels would turn more often, and you could sort of observe that into the ciphertext. So with this attempt of being more secure, that ended up being less secure, which I think is a good lesson in general. And something else that I want to show is the plugboard. It's basically just a dict that points from a character to a character, and yeah, there's not much to it. Basically, whenever you're saying, okay, I want to map A with B, I insert both A to B and B to A. And that's pretty much it. So maybe now it's a good time to actually show you the machine in action. Ta-da! Here's the machine. And you can see that you can type an input, and this is the generated ciphertext. And you can choose a rotor, many rotors. You can choose the setting of each rotor, and you can also choose the starting position of the rotors. Something which I want to clarify is that I've decided for this drop-down to always show the starting position, so that once you choose the starting position, you can change the rotors, but you would not lose that information, right? But I just wanted to show that I also want to show what is that the actual Enigma machine would show. So for example, you can see that if the initial position is DDC, here we show DDC, but the moment I type a letter, you see this thing advanced to D,
and so on. And you see, the more I type, at some point it's going to hit the notch of that rotor, and it's going to advance the second wheel as well, and so on and so forth, right? You can see like this thing is just basically keeping going. It's like clicking like the actual Enigma machine would. And this is also like the beauty of this polyalphabetic substitution cipher. You can see the input is like a list of A's, but the output is a big mess, right? You will notice though that of this big mess, there's one letter which never appears in the ciphertext, which is A. And this is because due to the nature of the Enigma machine, the same letter can never encode to itself. And this was a consequence of the fact that we use that little reflector in the machine, which basically means that there's no encoding and decoding process. You know, the encoding and the decoding process are exactly the same. But the consequence of that is that due to the way they designed it, a letter can never map to itself. And whoever tried to break this machine used this information as a hint. Because imagine if we want to send, we know that there is a station, which is a weather station. So they're always going to send a message every morning at 6 with the weather report, right? So they're going to write weather report, right? If we type WEATHR, you'll be able to see that none of these letters match with the ciphertext. And that tells us there's a very good guess that this could be weather, right? If we bump into any letter that's matching, we know that, you know, that it's basically not the right plain text. But the moment where we find a letter which none of the letters match, then we got something that could be a potential match. So actually during the war, a lot of, you know, cryptographic analysts had these big sheets of paper, and they were just scrolling letter by letter beneath the ciphertext to try to find what they call cribs, which were these, you know, possible guesses of possible plain texts inside this ciphertext. Great. I still have a little bit of time, so I wanted to show you also like a little bit of niceties of Elm. So for example, here I wrote a little parser that it's parsing what you write inside the plugboard, so that, for example, you can't leave a letter hanging. And it will just tell something. But also, let's say here we're mapping E with F. So if I try to connect G with F, the parser will notice that and will tell, no, you can't do that, right? And the same thing, for example, if you try to map a letter to itself, right? Like physically, you cannot just connect the same cable to the same letter. So the parser, you know, does a little bit of work there to figure that out. Oh, and the last thing is the main file, where I just want to show maybe like this so we can better understand what's going on. We have a model which basically stores all this UI information. So, you know, the setting, the position of each rotor, which are the plugboard inputs. I store these validation errors that we talked about. And then, you know, every time we do something, so we change, you know, one of the settings, we receive a message. And this message goes through a function which is called the update function, which gets this message and reacts to it. So for example, whenever we change a rotor, we're going to change our Enigma machine to, you know, use this other rotor and then reparse the whole input from scratch to generate a new ciphertext. And this is basically like the reactive nature of an Elm application. And then the last component is this view function, which basically takes the model and generates this HTML page. And in this case, I've used Tailwind CSS to add a little bit of style into the page. But yeah, I don't think there's nothing too exciting about this Elm application. So one last thing which I'd like to do is to this code here. So I would like to try it out, right? So I would like to pretend to be a German operator. We know that today is the 11th, right? And we know that these are the rotors that we're supposed to be used. And these are the settings, these are the plugboard settings, and we're just going to try to send a message and then receive it, right?
So let me just open my terminal again. I have it into, I think it's talk. Great. And I'm doing a look event. Perfect. So here I'm going to open the machine. I'm going to empty out the input. And we know we want rotors 5, 1, and 3. And the settings are going to be 17, 13, and 4. And at this point, I can just copy the plugboard setting. There we go. And at this point, we need to choose that initial random position, right? And for fun, I'm just going to choose Elm as the random initial position. Once we have this initial position, we know that we need to encode the message key. We're going to choose MIC, and we're going to type it twice for this error correcting mechanism. And we're going to write it down. So we know it's GPS SCT. And we knew that initial random position was ELM, right? And at this point, we can send our message. This is quite so I need to set the position to this MIC. And I can just paste this message. So if you speak German, this means nothing to report. And this was one of the actual cribs that crypto analysts used, because they used to target these remote outposts where nothing was happening during the war. So they were pretty much sure that nothing was happening, and therefore their message would be nothing to report. And I thought it was quite fun. Anyways, so you see that once we do everything and we set up the machine this way, this is the message that we get. So I'm just going to save this. So basically, this is what they would send via Morse code. Whoever received this message, they will see, okay, the initial random position is Elm. So let me just empty this out again. The initial position is Elm. So I'm going to set it like this. They chose all the rotors, all the settings in the right way. And now they knew that the 6 letters that were describing the message key were these 6. They would type in, they would say, oh, MIC, MIC. So now they knew that the setting was MIC, right? At this point, they would key in the encrypted message, copy it back, and you can see keine besonderen Ereignisse, which is nothing to report. And yeah, so that's great. I've done all this. So I've created this list of really amazing material. There's this YouTube video that I was mentioning, which I really, want you all to go and watch. It's 20 minutes, but it's like, the best spent 20 minutes of your life probably. And then there's a lot of other resources. There's some other much better implementations than mine, which show you the exact path of, the letter through the machine. It's really much nicer than my version. And then some more websites which describe the Enigma machine. So yeah, that's my talk. I'm just going to end with a few things. So you can find a plain version of this Enigma machine here. You can see both the code and the materials of this talk at this address. And if you want to help the current dire situation which is happening, I really recommend donating. That's the best thing we can do, as tech people to help out. So yeah, thank you very much. I'll be around. I have a lot more, information and resources about how they broke the Enigma machine, which are the weaknesses both in the machine and in the procedure that people used. So if you're interested in that, please do come and talk to me after. I'll be very, very happy to chat about that. So yeah, thank you. That was a great talk. Thanks, Ju. What a nice way to conclude the conference. And as well, thanks for the welcome mention for the relief donations for Ukraine. So if the audience has some questions, just keep them coming. Otherwise, Ju and I just gonna talk for a while. You mentioned that some
doing some points during your talk about the weaknesses of the Enigma and the weaknesses that actually then led to breaking the code. Yeah, I think I really wanted to spend more time in the talk itself talking about that, but I have the feeling that there's so much material that's going to be a completely separate talk about how, firstly, Polish crypto analysts were able to break the Enigma machine. I think it was in 1939, in a time where French people and British people were trying to decipher the code, but they were unable to do so. And I think for 2 years, the Polish cryptanalysts were able to read the traffic, and they collected such a bunch of really interesting material on how they managed to do that. I think one practical example is, like I mentioned, that during the encryption process, I think I wrote it here. During the encryption process, they encrypt this letter message twice, right? And the Polish people, they discovered something. They discovered that by looking at the encoded 6 letters, for example, you see this encoded 6 letters. Sometimes it happens that the same letter that appears as the first letter also appears on the 4th letter, and this is in the encoded 6 message. And when this happens, it tells you something about the configuration of the Enigma machine that was used to encipher the message. So they managed to discover there are some hidden relationships, that there must be some special configurations of the Enigma machine that cause this sort of side effect. And they were able to write down these huge sheets of paper. They were writing down, whenever you see this thing happen in the ciphertext, then you can do this to get what the setting of the machine was. And then over the war, I think every 3 or 4 months, the German army was changing their protocols. So it was like this game of cat and mouse, of people changing stuff, people trying to decrypt stuff. And there's so much material online written by people that were either very, very young, or maybe their parents were working in Bletchley Park, and after I think 70 years, they were able to finally uncover the state secret. Do you happen to know how long those messages usually were? So these are you showed us mostly shorter messages, but if you just talk about some larger code blocks that might be might show up, that would yield to the observation that there also are longer messages. Yeah, but this is exactly what the army protocols were saying. They were forbidding operators from writing messages longer than 250 characters, right? Because of this reason, because they didn't want to give too much ciphertext to analyze. And that's why they were forcing operators to stop at 250. If they needed to send a longer message, they would have to choose another, initial random configuration, another message key, and reset the machine basically to send the second part of the message. So it's clear, that both parts, both people that were writing the code and people that were trying to break it, they had the very good knowledge, of where the weaknesses were, but they had to sort of balance, security with the easiness of operation. Because you can imagine, if you're an Enigma operator, maybe you're in a war zone, there's bullets and bombs and tanks, and you don't have time to do everything perfectly. You have to come up with the easiest and safest way to send stuff. Yeah. Manel has a question that's more on the technical side. How would you compare working on Elm compared to JavaScript? I mean, I have the code in Elm here, so I think in JavaScript, let's say you make a mistake here, right, and you forget this thing, you don't get an error like this that says, oh, your model doesn't have a record write rotor setting, right? You just run the code, and eventually the code will crash with undefined is not a function, right? So instead here, as you can see, the moment I say, okay, there's some problem in the code, there's this friend which has helped me out. And the moment I fix the problem, the friend says, oh, everything's okay.
Or if you imagine, for example, if you change something, I add a new interaction in the UI, and I say that, people can, I don't know, reset the machine, and I save this, then Elm notices saying, oh, you said that this new action, but now this function doesn't, have the branches for all possibilities, right? So I think this is like the major change. Is like when I work in JavaScript, I feel like I'm alone, in the middle of the universe. But when I'm working in Elm, there's someone who's there, who's listening to me, who's helping me out, who's just making sure that I don't make easy mistakes. Clearly, you can still make mistakes because it's a computer, but all the easy mistakes, they're preventable. Yeah, and that pretty much, I'm sure that also helped you, like in coming up with a prototype. Probably not that much effort. Oh yeah. I think, for example, like there's like very small things, right? I think like a very small example is like I just added a little type to say, oh, which is the right router, and in this way you're not comparing strings, you're not comparing integers. You see, oh, it's a middle router, and at some point I'm just saying, okay, here you change the middle router. So there's no way to make a mistake here. It's just the same thing, right? If I mistype, Elm will immediately tell me, oh, I don't know what this thing is. Maybe you mean middle router or right router or one of these things. Like, this is what I'm trying to say, is that you have someone which is almost there by your side, which is reasoning about the program with you. Yeah, perfect. So thank you again. We have run out of time. So thanks again, Drew, for this great talk. And the last announcement from me for today. So coming up shortly is a closing address right here in this room. So please stay and let us close out the conference together. Thank you.